ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. स्टार्ट करेंगे. సరే, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఏ అప్రోచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా మనకి. ఇన్కమ్ అప్రోచ్ ఏం చేస్తాం? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏ అప్రోచ్ స్టార్ట్ చేసామమ్మా? మార్కెట్ అప్రోచ్. సో మార్కెట్ అప్రోచ్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, సింప్లీ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ. మనకు కావాలి ఎనీ బిజినెస్ అంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మరి మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మనకు కావాలి అంటే చెప్పడం, ఆ ఫార్ములా విల్ బి లైక్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. అక్కడ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఏమైనా క్యాల్కులేషన్ మెయిన్ టాస్క్ ను అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఎన్ని షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన టోటల్ కంపెనీ షేర్స్ ఎంత అని తెలుసు. బట్ అక్కడ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటమ్మా? హౌ టు క్యాల్కులేట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సార్? ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయి మన ప్రాణానికి అంటే? 2 అప్రోచెస్. ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఈజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. నేమ్ లోనే ఉంది మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. ఇంకొక అప్రోచ్ ఇంకా మనం రివీల్ చేసుకోలేదమ్మా, CCMM. అదేంటో చూద్దాం. బట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కంప్లీట్ చేసిన అప్రోచ్ ఏంటమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. సింపుల్, మీరు ఏ షేర్ కి క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ గూగుల్ తల్లిని, సపోజ్ ఇన్ఫోసిస్ షేర్ ప్రైస్ కావాలి, టైప్ చేయడమే ఇన్ఫోసిస్ షేర్ ప్రైస్, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, డైరెక్ట్లీ అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. మరి ఏ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చమ్మా, మనకు పెద్ద టైం లేదు. సింప్లీ ఏం తీసుకుంటాం? ప్రీవియస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్. లేదు కాదు సార్, నేను 1 డే స్టోరీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ 1 డేకి ఏం తీసుకుంటామమ్మా? ఓపెనింగ్ ప్రైస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై Q. ఆర్ఎల్స్ ఇంకోలా కూడా యావరేజ్ చేయొచ్చు, హయ్యర్ ప్రైస్ ప్లస్ లోవర్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై 2. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక యావరేజ్, బికాస్ స్టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? సింపుల్ యావరేజ్. అలా కాకుండా కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలంటే ఏ యావరేజ్ చేస్తామమ్మా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, డేలో ఉన్న టోటల్ వాల్యూమ్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. లెట్ us say టోటల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 షేర్స్ అనుకుందాం. అంటే డే మొత్తంలో ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినట్టమ్మా? 10,000 షేర్స్. అన్ని సేమ్ ప్రైస్ కి ట్రేడ్ అవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో సార్, డిఫరెంట్ ప్రైస్. ఆ డిఫరెంట్ షేర్స్ ని డిఫరెంట్ కరెస్పాండింగ్ ప్రైస్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుని మల్టిప్లై చేసుకుని టోటల్ చేసుకుంటే అప్పుడు డేకి మనకి ఏమొస్తుందమ్మా? ట్రేడ్ వాల్యూ. ఆ ట్రేడ్ వాల్యూకే ఇంకొక నేమ్ ఉంటుంది సార్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టర్న్ ఓవర్. సో టర్న్ ఓవర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? సింప్లీ మల్టిప్లై షేర్ విత్ దట్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రేడ్ ప్రైస్. లాస్ట్ లో అన్నిట్లో ఏం చేసాం? మనం యాడ్ చేసాం. సో దాన్ని ఏమన్నామమ్మా? టోటల్ టర్న్ ఓవర్. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కావాలి అంటే చెప్పండి మా ఫార్ములా, అల్టిమేట్లీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలి? టోటల్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎన్ని డేస్ కి క్యాల్కులేట్ చేస్తారో మీ ఓపిక. 1 డే అయితే 1 డే, 5 days అయితే 5 days. మన ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని డేస్ తీసుకున్నాం? 4 days. బట్ లాస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో ఎన్ని డేస్ తీసుకున్నామమ్మా? 10 days. సో దట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏంటి అన్ని వేస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం విత్ 1 ఇల్లుస్ట్రేషన్. మరి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది కదా, ఆ మెథడ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. యాపిల్ షేర్ ప్రైస్ కావాలి అంటే గూగుల్ తల్లి ఇస్తుందా లేదా? ఎస్. ఇన్ఫోసిస్ ఇస్తుందా లేదా? ఎస్. టాటా, రిలయన్స్, ఇలా ఏ కంపెనీది పడితే ఆ కంపెనీది ఏంటమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బట్ లక్ష్య లిమిటెడ్ అనేది కూడా ఒక కంపెనీయా కాదా? ఎస్. ఆ కంపెనీ కంటూ ఒక మనసు ఉంటుంది. ఆ మనసులో ఏముంటుందమ్మా? ప్రైస్. మరి చెప్పండి అమ్మా, గూగుల్ ఇట్ చేసి లక్ష్య షేర్ ప్రైస్ ఎంత అనేది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో చెక్ చేయగలుగుతారా? నో, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లిస్టెడ్ కంపెనీ. గట్టిగా మాట్లాడితే అది పబ్లిక్ కంపెనీ కూడా కాదమ్మా. ఏ కంపెనీ అది? ప్రైవేట్ కంపెనీ. మరి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామా? నో. అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ అస్సమా కాదా? ఎస్. క్లోజింగ్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు, ఏ ప్రైస్ మనకు తెలియదు, బికాజ్ అక్కడ లాజిక్ ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లిస్టెడ్ కంపెనీ. మరి ఈ కేసులో మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే, చెప్పమ్మా మధు, నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయాలి, పాస్ అవ్వాలి, బట్ జనరల్లీ నీకేంటి ఆన్సర్ తెలియట్లా. ఆ టైంలో నువ్వేం చేస్తావు? ఆబ్వియస్లీ జెన్యున్గా వదిలేసి వస్తావా? గుడ్ బైలో చెప్పకూడదు. సో ఆబ్వియస్లీ పక్కనున్న టాపర్స్ దగ్గర ఏం చేస్తాడమ్మా? కాపీ చేస్తాడు. సిమిలర్లీ మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే, లక్ష్య లిమిటెడ్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ మనకు తెలియట్లా, బట్ సిమిలర్ కంపెనీ ఏదో ఒక కంపెనీని మనం పిక్ చేసుకుని ఆ కంపెనీ ప్రైస్ ని మన కంపెనీ తోటి ఏం చేసుకోవాలమ్మా? కంపేర్ చేసుకోవాలి.
అంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ టు క్యాల్కులేట్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెడ్ కంపెనీ లక్ష్య లిమిటెడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రైస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ కంపెనీ ఇన్ ద మార్కెట్. అది ఎలాగనేది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తా, మీరే ఆ సిచ్యువేషన్లు ఉంటే ప్రైస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది మీరే ఐడెంటిఫై చేయండి. లాస్ట్లో ఏంటమ్మా కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఫార్ములా ఏంటి అనేది మళ్ళీ మనం డ్రైవ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వన్, సపోజ్ లక్ష్య లిమిటెడ్ కి ఆపోజిట్ గా ఇంకొక కంపెనీ ఉందనుకుందామమ్మా, కక్ష్య అంట, సరే మనోడు చెప్పాడు కదా, కక్ష్య లిమిటెడ్. సో అది కూడా ఏంటమ్మా సిమిలర్ కంపెనీ అంటే ఫుడ్ బిజినెస్ లో, కాటన్ బిజినెస్ లో ఉండాలా? నో సార్, సేమ్ CMA క్లాసెస్ లో కండక్ట్ చేస్తుంది అనుకుందామమ్మా. బోత్ ఆర్ సిమిలర్ కంపెనీస్. బట్ కమింగ్ టు ద కక్ష్య లిమిటెడ్ ఏంటమ్మా, ఇది లిస్టెడ్ కంపెనీ అనుకుందాం. మరి లిస్టెడ్ కంపెనీ కాబట్టి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ప్రైస్ తెలుసుంటుందా లేదా? ఎస్. లెట్ us say కక్ష్య లిమిటెడ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ P0 is equal to ఒక 1000 రూపీస్ అనుకుందాం. పర్ షేర్ ఎంత ఉందమ్మా మార్కెట్ ప్రైస్? పర్ షేర్ 1000 రూపీస్. బట్ అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎవర్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనమ్మా, లక్ష్య లిమిటెడ్ P0 ఎంత అనేది క్వశ్చన్. మరి డైరెక్ట్లీ తీసేసుకుందామా, 1000 ఉంది కదా అని చెప్పి కాపీ చేసి 1000 అని నోట్ చేసుకోవడం కదట? నో. బికాస్ బిజినెస్ లెవెల్స్ అనేది, ఆపరేషన్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? డిఫరెంట్గా ఉంటాయా? డిఫరెంట్. సో లెట్ us టేక్ an ఎగ్జాంపుల్. కక్ష్యాలో స్టూడెంట్స్ 500 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అమ్మా? 500. అంటే 500 స్టూడెంట్స్ కి దే ఆర్ జనరేటింగ్ ద బిజినెస్. ఆ బిజినెస్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా అక్కడ? 1000 రూపీస్. బట్ అదే లక్ష్య కేసులో లెట్ us say నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అమ్మా? 1000 స్టూడెంట్స్. కామన్ సెన్స్. అక్కడ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అమ్మా? 500 స్టూడెంట్స్. సో 500 స్టూడెంట్స్ కి లక్ష్యాలో ఎన్ని స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? 1000 స్టూడెంట్స్. అంటే డబల్ ద స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా లేదా? ఎస్. డబల్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే డబల్ ద రెవెన్యూ, డబల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్, డబల్ ద బిజినెస్, డబల్ ద గ్రోత్, డబల్ ద అల్టిమేట్ వాల్యూ. చెప్పండి అమ్మా, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి P0 ఎంత నోట్ చేసుకోవాలి నేను? ఎంతమ్మా? ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే ఉంటుంది. అంటే మే ఆర్ మే నాట్. బట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసాం, స్టూడెంట్స్ డబల్ ఉన్నారు కాబట్టి వాల్యూ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటామమ్మా? డబల్. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంటారమ్మా. ఏం చేశారు ఇక్కడ? 1000 into 1000 divided by 500 that is equal to P0 will be 2000 per share. బట్ అలా కాదు సార్, నేను స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐడెంటిఫై చేయను. బికాస్ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే అక్కడ సేమ్ ఫీజు ఉండాలి. బట్ సేమ్ ఫీజు ఉండాలి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో అని ఏమన్నా రూల్ ఏమైనా ఉందా? అన్నో. సో దట్స్ ఏంటమ్మా ఫీజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సేమ్ P0 ఆఫ్ కక్ష్య లిమిటెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1000. బట్ కరెస్పాండింగ్లీ దిస్ టైమ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కాదమ్మా మనం కన్సిడర్ చేసుకునేది సేల్స్ అనుకుందాం, రెవెన్యూ. సో రెవెన్యూ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 40 రూపీస్ అనుకుందాం. రెవెన్యూ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా? 40. ఆ రెవెన్యూ పర్ షేర్ 40 రూపీస్ కి P0 ఎంత జనరేట్ అవుతుంది? 1000. బట్ కమింగ్ టు లక్ష్య లిమిటెడ్ రెవెన్యూ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50 రూపీస్ అనుకుందాం. సో ఆబ్వియస్లీ రెవెన్యూ హైయర్ ఉందా లోవర్ ఉందా? హైయర్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ P0. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మన థింకింగ్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా? లక్ష్య. బట్ లక్ష్యాకి రెడీగా మార్కెట్లో స్టాక్ ప్రైస్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ద సినారియో ఆఫ్ కక్ష్య లిమిటెడ్. సో ఆల్రెడీ ఇదేంటమ్మా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉంది. సో P0 ఎంతో తెలుసు 1000. రెవెన్యూ పర్ షేర్ వాళ్ళది ఎంత? 40. బట్ లక్ష్యాది ఎంతమ్మా? 50. సో సింప్లీ చెప్పండి ఎంత మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? P0 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 1250. సో చీప్ కనిపిస్తుంది కాన్సెప్ట్, బట్ అంతే అమ్మ, అంతకు మించి ఏమి ఉండదు. మీరు ఏం చేశారు ఇక్కడ? క్రాస్ మల్టిప్లికేషనా కాదా? ఎస్. బట్ ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో మీకు తెలియకుండానే యు ఐడెంటిఫైడ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రైస్ అండ్ రెవెన్యూ. అంటే మన బుక్ లో కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేసి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. అంటే సిమిలర్ కంపెనీ ప్రైస్ బై రెవెన్యూ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1000 డివైడెడ్ బై 40 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ మనకి అక్కడ? 25. అంటే 25 ఏంటమ్మా? అది టైమ్స్. అంటే ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ రెవెన్యూ. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సో అండ్ సో కంపెనీ రెవెన్యూ 1 రూపీ ఉంటే దాని ప్రైస్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుందంటమ్మా? 25 టైమ్స్. అంటే నథింగ్ బట్ 25 రూపీస్. సేమ్ అదే రేషియోని ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి రెవెన్యూ పర్ షేర్ ఎంత ఉందమ్మా? 50. సో దట్స్ వై సింప్లీ మనం ఏం చేసి ఉండాలి అక్కడ? 25 into 50 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1250. సో మీరు కూడా అదే చేశారు, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. బట్ నేనేంటమ్మా దాన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా నోట్ చేశాను బై షోయింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ రెవెన్యూ.
అలా కాదు సార్, నాకు రెవెన్యూ కూడా నచ్చలేదు, ఎర్నింగ్స్ తో నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే మీ ఇష్టం అమ్మా, ఏది పడితే అది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ అస్ సే ఎర్నింగ్స్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటే పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ సార్ 1000 రూపీస్. దిస్ టైమ్ రెవెన్యూ పర్ షేర్ కాదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కి. బట్ కమింగ్ టు లక్ష్య, లక్ష్య కేసులో ఈపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ అస్ సే 250 రూపీస్. అంటే కక్ష్య లిమిటెడ్ లో ఈపీఎస్ 100 ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంత ఉందమ్మా 1000. అదే లక్ష్య కేసులో ఈపీఎస్ ఎంత అంటున్నామమ్మా 250. సో ఆబ్వియస్లీ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి లక్ష్య కేసులో పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పండి అమ్మా, ఎంత 2500. అంటే సింప్లీ లక్ష్య లిమిటెడ్ షేర్ ప్రైస్ ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామమ్మా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ కంపెనీ called Lakshya Limited. And that too, here we are observing the relationship between price and revenue na earnings are price and earnings. And same ఇదే క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేస్తాం సార్ మనం బుక్స్ లో అంటే P డివైడెడ్ బై E 1000 డివైడెడ్ బై 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎర్నింగ్స్ 1 రూపీ జనరేట్ అయితే మన సిమిలర్ కంపెనీ ప్రైస్ ఎంత వాల్యూ మనం జనరేట్ చేస్తుంది అక్కడ 10 రూపీస్. సో అదే మన కంపెనీకి మనం లింక్ చేసుకుంటే ఈపీఎస్ ఎంత ఉందమ్మా, లక్ష కేసులో 250 ఇంటూ ఎనీ టైమ్స్ అంతా 10 టైమ్స్. సో పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కిतना है 2500. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ దేని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామమ్మా, స్టూడెంట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ దేని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామా, రెవెన్యూ. అండ్ లాస్ట్ లో దేని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసామమ్మా, ఎర్నింగ్స్. అలా క్వశ్చన్లో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సమ్ టైమ్స్ అక్కడ ప్రైస్ అండ్ ఎర్నింగ్స్, ప్రైస్ అండ్ సేల్స్ కాకుండా ప్రైస్ అండ్ బుక్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు. సో ఎలా ఇచ్చినా కానీ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అదొక్కటి డిస్కస్ చేసుకుని ఇంకా స్టాప్ చేద్దాం. సేమ్ కక్ష లిమిటెడ్ పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంత అని చెప్పుకున్నామమ్మా 1000 రూపీస్. whereas book value per share is equal to Kaksha Limited, it is 500 rupees అనుకుందాం. అంటే దాని మీనింగ్ మార్కెట్లో దాని ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా 1000. బట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్, మార్కెట్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. బుక్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుంటామమ్మా, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా 500. అంటే ఇక్కడ మనం రేషియో అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైస్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ పి బై బి ఇస్ ఈక్వల్ టు 1000 డివైడెడ్ బై 500 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎనీ టైమ్స్ వచ్చిందమ్మా 2 టైమ్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది కక్ష లిమిటెడ్ కాదమ్మా, లక్ష్య లిమిటెడ్. పీ నాట్ మనకు తెలియదు, దానికోసం హట్ అవుతున్నాం. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయా లేదా లక్ష్యకి? ఎస్. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. లెట్ us సే లక్ష్య లిమిటెడ్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ 250 రూపీస్ అనుకుందాం. సిమిలర్లీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టే 250 ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా అక్కడ 2 టైమ్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వెరీ చీప్ ఎంతమ్మా 500. చీప్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఈ చీప్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలనేది క్లారిటీ ఉండాలి. లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏ కేసులో ఉండాలి, వెన్ ద షేర్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బట్ షేర్స్ లిస్ట్ అవ్వకపోతే చిల్ అవ్వాలమ్మా, ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోకూడదు. మనం ఓన్ గా చదవాలి అంటే అప్పుడు కంగారు పడాలి. బట్ కాపీ కొట్టడమే. సిమిలర్ కంపెనీ ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకుని దట్ ప్రైస్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్డ్ విత్ ఆర్ హోల్ సిచ్యువేషన్. అది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, సేల్స్ అయితే సేల్స్, ఎర్నింగ్స్ అయితే ఎర్నింగ్స్, ఆర్ ఎల్స్ బుక్ వాల్యూ. ఇంకేదైనా క్వశ్చన్లో ఇచ్చినా కానీ ప్యానిక్ అవ్వద్దు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటమ్మా డిరైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మరి ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ కి మనం ఇచ్చే నేమ్ ఏంటి సార్ అంటే సిసిఎంఎం. ఏంటమ్మా అది? సిసిఎంఎం. మరి దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ కంపారబుల్. బికాస్ లక్ష్య లిమిటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం కూడా దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామమ్మా, కక్ష్య లిమిటెడ్. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కంపారబుల్. మరి కంపారబుల్ దేనితోటమ్మా ఇక్కడ కంపెనీ. సో కంపారబుల్ కంపెనీ, వేరే కంపెనీ తోటి మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్, మల్టిపుల్స్. అంటే రేషియోస్. ఇక్కడ దేని రేషియోస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ప్రైస్ బై రెవెన్యూ, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రైస్ బై ఎర్నింగ్స్, లాస్ట్ లో ఏంటమ్మా ప్రైస్ బై బుక్ వాల్యూ. దట్స్ వై నెక్స్ట్ ఇచ్చే దాని నేమ్ రేషియో. రేషియోకి అనదర్ నేమ్ ఏంటమ్మా మల్టిపుల్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా మెథడ్. సో చెప్పండి, టోటల్ ఫుల్ ఫామ్ సిసిఎంఎం కంపారబుల్ కంపెనీస్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మల్టిపుల్స్, అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా మెథడ్. ఓకేనా? సో ఫార్మాలిటీకి ఇదంతా నోట్ చేసుకుందాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ ది ఇల్లుస్ట్రేషన్స్. సో పుట్ సైడ్ హెడింగ్ comparable companies, multiple method.
In this method, market price per share of the given company will be calculated by comparing the market price per share of similar company in the market. Will be calculated by comparing the market price per share of a similar company in the market. Example, నోట్ చేయలేదా? నోట్ చేశారు కదా? చేయలేదా? రాహుల్, example, so Lakshya Limited, unlisted company, that is unable to identify stock market price per share using market price approach. సో మెథడ్ తెలుసుకోవడం కాదు, ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలనేది కూడా మనకు అర్థం అవ్వాలి. సో లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో Lakshya Limited is listed company, stock market price per share is equal to 1000 rupees. And after that, sales per share is equal to 2000 rupees. యూనిఫార్మిటీ ఉండాలి. ఇక్కడ మన మార్కెట్ ప్రైస్ దేనికి తీసుకున్నామమ్మా? పర్ షేర్. దట్స్ వై ఇక్కడ కూడా ఏంటి, సేల్స్ పర్ షేర్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద రేషియో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, ఎర్నింగ్స్ per share is equal to 500. Book value per share is equal to 800. So sales per share, earnings per share, book value per share.
సేల్స్ పర్ షేర్ లెట్ us say లక్ష కేసులో 5000 అనుకుందాం. ఈపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు let's say just 800. Book value per share is equal to let's say 700. సో ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? సేల్స్ ఎస్, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, ఈపీఎస్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ సింప్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్. And now calculation of P naught of Lakshya Limited using CCMM. దానిలో మళ్ళీ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయమ్మా. బై కంపేరింగ్ ప్రైస్ విత్ ఐదర్ సేల్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ ఎల్స్ బీవీ బుక్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వన్, ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో. లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే సింపుల్ ఏంటమ్మా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడే. ఇప్పుడు అలా కాకుండా కొంచెం హడావిడి చేయాలి కాబట్టి మన కాన్సెప్ట్ ఉన్న విధంగా నోట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అది నోట్ చేస్తాం. సో ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో, సో పి బై ఎస్ ఆఫ్ సిమిలర్ కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో సిమిలర్ కంపెనీది మనం కాపీ కొడతాం. అక్కడ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 1000 డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఎంత 2000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.5 టైమ్స్. Therefore, P naught of Lakshya is equal to P by S ratio into sales per share of Lakshya, that is equal to 0.5 into 5000, 2500. ఓకే, సో జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అలా కాదు, సేల్స్ అంటే మీకు నచ్చలేదు, ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో. సో P by E ratio is equal to 1000 divided by earnings of a similar company 500, that is equal to 2 times. Therefore, P naught of Lakshya is equal to P by E ratio into this time earnings per share of Lakshya. So 2 into EPS 800, that is equal to 1600. Last one, price to book value ratio, which is denoted as P by E ratio of similar company is equal to 1000 divided by book value, it is 800, is equal to 1.25 times. Therefore, P naught of Lakshya is equal to P by B ratio to book value per share of Lakshya, 1.25 into Lakshya గేజ్లో బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ మనకి 700.
is equal to 875. ఈ త్రీ డిఫరెంట్ రేషియోస్ ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి త్రీ డిఫరెంట్ పీ నాట్స్ వచ్చినాయి. మరి త్రీ పీ నాట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సింప్లీ సింగిల్ ఆన్సర్ లోకి రావాలి అంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఏం చేస్తారు చెప్పండి, మీరే సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే. త్రీ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి పీ నాట్స్, సింగిల్ ఆన్సర్ కావాలి, ఏం చేస్తారమ్మా, యావరేజ్. సో సింప్లీ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో కూడా అంతే, డిఫరెంట్ రేషియోస్ యూస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ పీ నాట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అల్టిమేట్లీ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ షేర్. Therefore, average price per share is equal to 2500 plus 1600 plus 875 divided by 3. 1658 point. అంతేనా? Them 72 methods of calculating market value of equity. So market price approach, CCMM approach. నోట్ చేశారు అందరూ? Now see illustration number 20 చూడండి. Illustration 20. PAS Steel is a privately held company with revenues of 122,000 million and a reported net profit of 12,000 million in the latest period. The company has 2,800 million shares outstanding. ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, అది దేనికి అనేది ఫర్దర్ గా మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం అవుతుంది. బట్ ఇచ్చిన కంపెనీ ఏంటమ్మా, పిఏఎస్ స్టీల్ ఇస్ అ పబ్లిక్ కంపెనీ అన్నాడా, ప్రైవేట్ కంపెనీ? ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ మెథడ్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వగలుగుతామా? నో, బికాస్ స్టాక్ మార్కెట్ మనకు లేదు ఇక్కడ. సో దట్స్ వై అక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడో, రెవెన్యూస్ ఇచ్చాడమ్మా 122,000 మిలియన్ అండ్ రిపోర్టెడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ 12,000 మిలియన్ అండ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ 2,800 మిలియన్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ and a valuer has identified the following comparable companies along with their respective data. అంటే వేరే కంపెనీస్ తోటి ఏంటమ్మా కంపేర్ చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ లక్ష్యాన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తాం, కక్ష. బట్ ఇక్కడ పని పాట లేక వన్ కంపెనీతో కాదమ్మా మనం కంపేర్ చేసేది, సిమిలర్ కంపెనీస్. ఎన్ని కంపెనీస్ ని పిక్ చేసుకున్నాం? 3 కంపెనీస్, పి లిమిటెడ్, క్యూ లిమిటెడ్ అండ్ ఆర్ లిమిటెడ్. మరి పి లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెవెన్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా అక్కడ ఓవరాల్ గా 17,376. అది పర్ షేర్, టోటల్ రెవెన్యూ? టోటల్ రెవెన్యూ. దాన్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేయాలమ్మా, పర్ షేర్. And after that EPS, earnings per share ఎంతమ్మా, 13 rupees. After that number of shares 304.74 millions. ఇదే కంపెనీది, పి లిమిటెడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యావరేజ్ ప్రైస్ 30.64. అంటే పి లిమిటెడ్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఇచ్చేసాడమ్మా ఎంతంట, పి నాట్. బట్ మనకు కావాల్సింది పి నాట్ ఆఫ్ పి లిమిటెడ్ కాదు, అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, పి నాట్ ఆఫ్ పిఏఎస్ స్టీల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యూ లిమిటెడ్ కూడా మనకు తెలుసు ఎంత, 22,406.10 ఈజ్ రెవెన్యూ. ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ 6.35. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత, 180.22 అండ్ 30.70 ఈజ్ పీ నాట్. పీ నాట్ ఆఫ్ క్యూ తెలుసు, యాజ్ వెల్ as సేమ్ స్టోరీ పీ నాట్ ఆఫ్ ఆర్ లిమిటెడ్ కూడా మనకు తెలుసు. సో 3 డిఫరెంట్ కంపారబుల్ కంపెనీస్. అండ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాల్కులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ పిఏఎస్ స్టీల్ based on the average P by E multiple of comparable companies. అంటే ఇక్కడ కంపెనీ ఉందా, కంపారబుల్ కంపెనీసా, కంపారబుల్ కంపెనీస్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, వాల్యూ ఆఫ్ పిఏఎస్ స్టీల్ అంటే నథింగ్ బట్ పిఏఎస్ స్టీల్ పి నాట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, జస్ట్ లైక్ పి నాట్ ఆఫ్ లక్ష్య లిమిటెడ్.
బట్ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటమ్మా, యావరేజ్ పి బై ఈ మల్టిపుల్. పి బై ఈ మల్టిపుల్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రైస్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. ఓకే ఫైన్. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ పిఏఎస్ స్టీల్ based on the average P by సేల్స్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ కంపారబుల్ కంపెనీస్. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా, అనదర్ పీ నాట్. బట్ ఏ మెథడ్ ని బేస్ చేసుకుని, ప్రైస్ బై ఈక్విటీయా, ప్రైస్ బై సేల్సా, ప్రైస్ బై సేల్స్. బట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలమ్మా. ప్రైస్ బై సేల్స్ అన్నప్పుడు ఈదర్ యూ కెన్ టేక్ టోటల్ వాల్యూ, ప్రైస్ ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ సేల్స్. అలా కాదు సార్, పర్ షేర్ తీసుకోవాలంటే న్యూమరేటర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రైస్ పర్ షేర్, డినామినేటర్ ఏం తీసుకోవాలి, రెవెన్యూ పర్ షేర్. యూనిఫార్మిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. అంతేగాని న్యూమరేటర్లో టోటల్ షేర్స్కి తీసుకుని డినామినేటర్లో 1 షేర్కి తీసుకుంటే అస్సాం. ఎవరికి నచ్చింది ఆడు తీసుకుంటాడు. న్యూమరేటర్లో 5 షేర్స్కి సేల్స్ తీసుకుంటా, ఐ మీన్ 5 షేర్స్కి ప్రైస్. డినామినేటర్లు ఏంటమ్మా, 10 షేర్స్కి సేల్స్ తీసుకుంటే యూనిఫార్మిటీ ఉంటుందా? అన్నో. తీసుకుంటే టోటల్ వాల్యూ తీసుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ 1 షేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రైస్ బై సేల్స్. అంటే సేమ్ లైక్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఎగ్జాంపుల్ ని బేస్ లాగా తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్ హింట్ ఇస్తాను, దాన్ని ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ దేని బేస్ చేసుకుని కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, పి బై. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మీకు తెలుసు, పి బై ఎర్నింగ్స్. బట్ మనకి ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నామ్మా, 3 కంపెనీస్. మరి 3 డిఫరెంట్ పి బై ఈస్ వస్తాయా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై అక్కడ ఏమంటున్నాడమ్మా, మనకి యావరేజ్ పి బై ఈ. అంటే సేమ్ మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ని బేస్ లాగా తీసుకొని పి బై ఈ క్యాల్కులేట్ చేయండి. 3 పి బై ఈస్ వస్తాయి, దానికి ఏం ట్రై చేయాలమ్మా, యావరేజ్. అండ్ లాస్ట్ లో ట్రై టు క్యాల్కులేట్ పి నాట్ ఆఫ్ లక్ష్య బేస్ లో ఏంటమ్మా, పిఏఎస్ స్టీల్. సో ట్రై చేయండి. అది అయిపోతే ట్రై టు క్యాల్కులేట్ సేమ్ పి నాట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పి బై ఎస్, సో ప్రైస్ బై సేల్స్. సో 5 minutes టైం తీసుకుని 2 ఆన్సర్స్ చెప్పండి.
20 పాయింట్ చేంజ్ మీకు వచ్చింది. సార్ ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ అయింది అట్లీస్ట్ అందరిది. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? 20.3. స్టిల్ ఎవరికైనా రాకపోతే పీ బై ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను వినండి. పీ బై ఎస్ చూడండి. ఏంటిది అది? 504. సరే, ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 20. ఓకే, బట్ ఈ రేషియోస్ అవి చూడి కంగారు పడద్దు. మనం ఏదైతే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నామో అదే కాన్సెప్ట్ అమ్మా, కాకపోతే దాని రేషియోస్లోకి అట్లా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. మీరు చేసిన కాన్సెప్టే, బట్ రేషియోస్ చేసి మల్టిప్లై చేసి అడావిడి వేస్తున్నాం అంతే. సో ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 20. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. పర్టికులర్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ కంపారబుల్ కంపెనీస్, పి లిమిటెడ్, క్యూ లిమిటెడ్, and after that R limited. Last లో will take average. And now, so first మన థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? P by E కాబట్టి ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో. సో ఫస్ట్ మనం అది నోట్ చేసి పడేద్దాం. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ P నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు P లిమిటెడ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 30.64. క్యూ లిమిటెడ్ కిतना है? 30.70. R లిమిటెడ్ which is 213.80. బట్ ఎర్నింగ్స్ కావాలి. బట్ మనకి డైరెక్ట్లీ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడు అక్కడ? ఎస్, ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా? 13.08. సో ఈపీఎస్ 13.08 అండ్ నెక్స్ట్ 6.35 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎంతమ్మా? 30.25. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చింది దేనికమ్మా? పర్ షేర్. ఎర్నింగ్స్ కూడా దేనికి తీసుకున్నాం? పర్ షేర్. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రైస్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ రేషియో మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో పి బై ఈ రేషియో, సో చెప్పండమ్మా, పి బై ఈ రేషియో ఎంత అవుతుంది? 30.64 డివైడెడ్ బై 13.08. వి గెట్ 2.34 టైమ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 30.70 డివైడెడ్ బై 6.35. వి గెట్ 4.83. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆర్ 213.80 divided by 13.25, that is equal to 7.07. దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి. పి లిమిటెడ్ ఎర్నింగ్స్ 1 రూపీ అయితే ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మార్కెట్లో? 2.34.
అదే ఆర్ లిమిటెడ్ కేసులో ఎర్నింగ్స్ 1 రూపీ అయితే ప్రైస్ ఎంతమ్మా 7.07. 3 డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ని మనం పిక్ చేసుకుంటే 3 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్. మరి యావరేజ్ సింపుల్ యావరేజ్ 2.34 ప్లస్ 4.83 ప్లస్ 7.07 డివైడెడ్ బై 3. చెప్పండి యావరేజ్ పి బై రేషియో ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎంత? 4.75. మరి యావరేజ్ పి బై రేషియో మనకు తెలిసింది కాబట్టి అదే నోట్ చేద్దాం. ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ పి బై ఈ రేషియో ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4.75 టైమ్స్. అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ 1 రూపీ ఎర్నింగ్స్ ఉంటే ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 4.7. వి నో దట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ పిఏఎస్ స్టీల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ పిఏఎస్ స్టీల్ ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ? ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏంటి? సేల్సా ప్రాఫిటా? ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ? 1200 మిలియన్, సారీ 12,000 మిలియన్ రూపీస్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. మరి ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇచ్చాడమ్మా క్వశ్చన్ లో. ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 2800. సో 2800 million. Therefore, EPS of PAS steel is equal to earnings 12,000 million divided by 2,800 million. That is equal to, చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో EPS? 4.285 ఏంటమ్మా అది? EPS. Therefore, P naught of PAS steel is equal to, ఇక్కడ మనకు రేషియో తెలుసు, P by E ratio average into EPS of PAS steel, that is equal to on an average ఎంత ఉందమ్మా? P by ratio 4.75 టైమ్స్. అంటే 1 రూపీ ఎర్నింగ్స్ కి ప్రైస్ 4.75 అయితే మనకున్న యాక్చువల్ ఎర్నింగ్స్ 1 రూపీ అంటే నో సార్, ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? 4.29. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో మల్టిప్లై చేస్తే P నాట్ 20.37 or else 38, that is P నాట్. అలా కాదు సార్, టోటల్ వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే, సో టోటల్ వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా? 2800 మిలియన్ ఇంటూ 20.38, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి టోటల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో? 57,064 ఏంటమ్మా అది? మిలియన్. అలా కాకుండా డైరెక్ట్లీ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. టోటల్ వాల్యూ కావాలి అంటే అక్కడ పర్ షేర్ కి కన్వర్ట్ చేయకుండా ఇక్కడ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో 12,000 మిలియన్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా? 4.75 క్యాల్కులేట్ చేసి చూడండి, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది సేమ్ ఆన్సర్. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ పీ నాట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. బికాస్ కీలో ఏంటమ్మా, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో పర్ షేర్ ఇస్తాడు. దట్స్ వై పర్ షేర్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి ఇమీడియట్లీ అక్కడ ఏం నోట్ చేసుకున్నామమ్మా? టోటల్ వాల్యూ. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ లో మనం ఏం కంప్లీట్ చేయాలమ్మా? పి బై ఎస్ సేల్స్. సో ప్రైస్ అండ్ సేల్స్ పర్ షేర్ కాబట్టి సేమ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. క్యాల్కులేట్ చేస్తారా అందరూ? ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? నెక్స్ట్ వన్ పి బై ఎస్ 20.96 ఆర్ ఎల్స్ 95 అంతే వచ్చిందా? సార్ చూద్దాం. సో ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో. సో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా మనకి? పర్టికులర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సేమ్ స్టోరీ, పి లిమిటెడ్, క్యూ లిమిటెడ్ and R limited, and after that average. And now as usual P by S kabatti market price per share P naught is equal to, so చెప్పండి price 30.64, after that 30.70, and next R 213.80, and after that మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? సేల్స్. బట్ ఇక్కడ ఎంపీఎస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఏమి ఉండాలి? సేల్స్ పర్ షేర్. బట్ ఇక్కడ పర్ షేర్ ఇచ్చాడా? టోటల్ రెవెన్యూ. టోటల్ రెవెన్యూ. మరి టోటల్ రెవెన్యూ కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ us టేక్ టోటల్ రెవెన్యూ. టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఉందమ్మా? టోటల్ సేల్స్ పి లిమిటెడ్ కేసులో 17,376.8 మిలియన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యూ లిమిటెడ్ ఎంత ఉందో చూడండి అమ్మా? 22,406.1 మిలియన్. And after that R limited ఎంతమ్మా? 14,197.8
84 million. And after that మనకు పర్ షేర్ కావాలి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో పి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడమ్మా 304.74. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 180.22 million. And lastly 43.76. And after that సేల్స్ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో సేల్స్ పర్ షేర్ 57.02, 124.33. నెక్స్ట్ 324.45. ఇదేంటమ్మా సేల్స్ పర్ షేర్. ఎంపీఎస్ తెలిసిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ సేల్స్ పర్ షేర్ కూడా మనకు తెలిసింది. నో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ P/S రేషియో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30.64 డివైడెడ్ బై 57.02. చెప్పండి P/S ఎంత 0.54. నెక్స్ట్ 30.70 డివైడెడ్ బై 124.33 0.25. అర్థమవుతుంది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటమ్మా సేల్స్ 124 అయితే ప్రైస్ వుడ్ బి 30.70. And next 213.80 divided by 324.45 we get 0.66. And ఇక్కడ 3 different ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి you need to calculate average. చెప్పండి యావరేజ్ ఎంతో 0.48. అర్థమవుతుందా యావరేజ్ P/S రేషియో ఎంతమ్మా 0.48. Now average P/S ratio is equal to 0.48. And now you need to identify sales of PAS steel. So given sales of PAS steel is equal to ఎంతనడమ్మా PAS 1,22,000 million. మీకు టోటల్ వాల్యూ కావాలి అంటే సింప్లీ ఏం చేస్తే సరిపోద్దమ్మా టోటల్ సేల్స్ 1,22,000 million ఇంటూ 0.48. అలా కాదు పర్ షేర్లో నాకు స్టోరీ కావాలి అంటే సింప్లీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా పర్ షేర్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ PAS స్టీల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని షేర్స్ అనడం అక్కడ 2,800. 2,800 million. Therefore sales per share is equal to 122,000 divided by 2,800 that is equal to చెప్పండి ఎంత 43.57. ఇదేంటమ్మా సేల్స్ పర్ షేర్. Therefore price per share of PAS steel is equal to so average P/S ratio into sales per share of PAS steel. Average P/S ఎంతమ్మా 0.48 into sales per share ఎంత 43.57. that is equal to ఎంతమ్మా 20.95 or else 96 per share. అలా కాదు టోటల్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే సింప్లీ 20.96 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా 2,800. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో 58 688 58 688. That is the total value of equity. Okay, నోట్ చేయండి. సో రఫ్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తే సింప్లీ అట్లా అయిపోతుంది. బట్ అట్లా రఫ్లో చేసినట్టు ఏంటో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేయకూడదు, మార్క్స్ రావు. పద్ధతిగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా నోట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఇది నోట్ చేయడం అయిపోయిన వాళ్ళు ట్రై 22.
ఇండస్ట్రీ. ట్వంటీ సెకండ్ ఎవరిది? ఇండస్ట్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. టోటల్ ఆన్సరా?
నోట్ చేసారా? సో 22nd వన్ చూడండి. A Limited is planning to raise funds through issue of common stock for the first time. For the first time issue చేద్దాం అనుకుంటున్నారంట. However, the management of the company is not sure about the value of the company, and therefore they attempted to study similar companies in the same line which are comparable to true value in most of the aspects. So price ఎంత ఫిక్స్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలియట్లేదు పాపం పిల్లలు. సో దే వాంట్ టు కంపేర్ విత్ ది సిమిలర్ కంపెనీస్ అంటున్నాడు. ఎన్ని కంపెనీస్ అంటామో ఇక్కడ 3 కంపెనీస్. అక్కడ ఇచ్చింది నార్మల్లీ ఏ లిమిటెడ్. We need to calculate the price for the A Limited. That is the missing figure with the help of B Limited, C Limited and D Limited. ఏమిచ్చడమా ఇన్ఫర్మేషన్? సేల్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ, లాస్ట్లో ఏమిచ్చడమా మార్కెట్ వాల్యూ. అవి ఇచ్చినవన్నీ కూడా పర్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సో పర్ షేర్ సేల్స్ ఎంతమ్మా 210, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత 44, బుక్ వాల్యూ ఎంత 110, మార్కెట్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత ఇచ్చేసాడు ఎంత 290. A feel that 50% weightage should be given to the earnings in the valuation process. Sales and book value may be given equal weights. And here we need to calculate, and indirectly మనోడు ఏమడుగుతున్నాడమ్మా, అల్టిమేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి పీ నాట్. ఎస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 3 డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. ఒకటి పీ నాట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సేల్స్, with the help of a book value. Same answers వస్తాయి, different answers are different answers. But different answers వచ్చిన తర్వాత we have to calculate the average అంట. బట్ సింపుల్ యావరేజ్ వెయిటెడ్ యావరేజా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా చేయాలంటమ్మా? పీ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ యూజింగ్ ఎర్నింగ్స్ అయితే దానికి ఎంత వెయిట్ ఇవ్వాలంట? 50%. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 50% ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఈక్వల్గా స్ప్లిట్ చేయాలంట. 25% అండ్ 25% ఫర్ సేల్స్ మెథడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. అంటే పీ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ యూజింగ్ ఎర్నింగ్స్ కేమో 0.58 ఇవ్వాలి. పీ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ యూజింగ్ సేల్స్ కి 0.25, పీ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ యూజింగ్ బుక్ వాల్యూకి 0.25. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై పీ నాట్ యూజింగ్ ఎర్నింగ్స్, బుక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేల్స్. మళ్ళీ ఇంకొక కాంప్లికేషన్ ఉంది. సింగిల్ రేషియో కాదు, ఎన్ని కంపెనీస్ ఇచ్చాడు మనకి? 3 కంపెనీస్. బి లిమిటెడ్, సి లిమిటెడ్, డి లిమిటెడ్ కి క్యాల్కులేట్ చేసి రేషియోస్ యావరేజ్ చేసి దెన్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పీ నాట్. ఫస్ట్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ పీ నాట్ యూజింగ్ ఎర్నింగ్స్. సో ఫస్ట్ దేని యూజ్ చేయాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్. అంటే దాని మీనింగ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ పీ బై రేషియో. రేషియోనా రేషియోస్ వస్తాయా? రేషియోస్ ఫర్ బి, సి అండ్ డి. లాస్ట్లో ఏం చేయాలమ్మా? యావరేజ్. Again you have to try to calculate P naught using what? Sales. After that P naught using what? Book value. 3 different companies BCD. Lastly ఏం చేస్తామమ్మా? యావరేజ్. అలా 3 different ఆన్సర్స్ నాకు చెప్పండి ఏదో ఒకటి చేసి. P naught using earnings, P naught using sales, P naught using book value. సోన్గా ట్రై చేయండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి.
యావరేజ్ అనే పాయింట్ పక్కన పెట్టండి, అది లాస్ట్లో చేద్దాం. స్టార్టింగ్ నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్తే కాంప్లికేషన్ అవుతుంది, లెందీ అవుతుంది. ఫస్ట్ పీ నాట్ యూజింగ్ ఈక్విటీ, పీ నాట్ యూజింగ్ ఎర్నింగ్స్, పీ నాట్ యూజింగ్ సేల్స్, పీ నాట్ యూజింగ్ బుక్ వాల్యూ, అవి క్యాల్కులేట్ చేసేయండి. 3 పీ నాట్స్ వస్తాయి. లాస్ట్లో వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేద్దాం. స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు, బట్ లెందీ అవుతుంది. సరే, ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చింది ఎవరికైనా? ఎంతమ్మా? 256. సరే చూద్దాం అమ్మా, థౌజండ్స్ లో వచ్చింది ఎవరికైనా? సరే, ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 22. సో పర్టికులర్స్ ఫస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా? రేషియోస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో తర్వాత ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత చూసుకుందాం. సో కంపెనీస్ బి లిమిటెడ్, సి లిమిటెడ్, డి లిమిటెడ్, లాస్ట్లో ఏంటమ్మా? యావరేజ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సేల్స్. సేల్స్ ఎంతమ్మా? 210, 270, 190. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 44, 50, 30. సి లిమిటెడ్ తీసుకోవట్లేదమ్మా, బికాస్ కంపారబుల్ కంపెనీస్ ఏంటి? బి లిమిటెడ్, సి లిమిటెడ్ అండ్ డి లిమిటెడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ 110, 128, 96. మార్కెట్ వాల్యూ 290, 440, 230. బట్ అక్కడ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సేల్స్ ఎస్, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్. బుక్ వాల్యూ డినోటెడ్ యాజ్ బి. మార్కెట్ వాల్యూ పర్ షేర్, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్, which is denoted as P. And after that, P by E ratio, P by S ratio, P by B ratio. First P by E ratio. Price ఎంతమ్మా? 290 divided by ఎర్నింగ్స్ ఎంత? 44. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 6.59. నెక్స్ట్
క్యాల్కులేషన్ 440 డివైడెడ్ బై 50 ఎర్నింగ్స్ ఎంతమ్మా 8.8. నెక్స్ట్ 230 డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ 30 ఎంతమ్మా 7.67. బట్ మనకి ఎన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి పీ బై 3 ఆన్సర్స్. మన 3 ఆన్సర్స్ని 1 ఆన్సర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి యావరేజ్ 6.59 ప్లస్ 8.8 ప్లస్ 7.67 డివైడెడ్ బై 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7.69. అంటే ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎలా ఉందమ్మా 1 రూపీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ 7.69. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పీ బై ఎస్, సో ప్రైస్ 290 డివైడెడ్ బై సేల్స్ 210 we get 1.38. Next 440 divided by 270 we get 1.63 or 62. And next 230 divided by sales 190 we get 1.21. Again 3 ratios వచ్చినాయమ్మా, యావరేజ్ చేసుకుందాం. 1.38 plus 1.63 plus 1.21 divided by 3 we get 1.41. And industry average for every 1 rupee of sales price will be 1.41. And after that P by B, price is like 290 divided by book value antamma 110 we get 2.64. And after that price 440 divided by book value 128 we get 3.44. And after that 230 divided by 96 we get 2.4. And after that 2.64 plus 3.44 plus 2.4 divided by 3 we get 2.83. So these are the different ratios. In different ratios ki we can calculate different P naughts of A limited. So calculation of P naught of A limited. So first one, based on earnings, P naught is equal to P by E ratio into EPS of A limited. That is equal to P by E ratio. 3 answers వచ్చినాయి కాబట్టి హట్టే యావరేజ్ చేసాం. ఎంత వచ్చిందమ్మా 7.69 into EPS. చెప్పండమ్మా ఇక్కడ EPS of A limited. So given in the question earnings ఎంత 30. So into 30 that is equal to చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో 230.7. That is one of the POs. And now again based on sales, P naught is equal to P by S into sales of A limited is equal to P by S and the 1.41. Interpretation important. Then meaning entama for every 1 rupee of sales price will be 1.41. But 1 rupee ledamma A limited case lo sales enta 200. So into kya karna hai 200 is equal to enta vastam answer 282. And after that based on book value, P naught is equal to P by B into book value of A limited is equal to entama book value 100, P by B enta 2.83 into 100 is equal to 283. అంటే ఇక్కడ 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్ P నాట్స్, ఎన్ని ఆన్సర్స్ కనిపిస్తున్నాయేమో మనకి 3 ఆన్సర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్, బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్, బేస్డ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ. మరి 3 ఆన్సర్స్ ని మళ్ళీ 1 ఆన్సర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సింప్లీ యావరేజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఈస్ సైలెంట్, సింప్లీ ఏ యావరేజ్ చేస్తామమ్మా సింపుల్ యావరేజ్. సింపుల్ యావరేజ్ మీన్స్ గివింగ్ ఈక్వల్ వెయిట్స్ టు, ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్. బట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వద్దురా బాబు, వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయాలి అని చెప్పాడు. మరి వెయిట్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలంట, ఎర్నింగ్స్ కి 50%, అంటే 0.5 దీనికి లాక్ చేసి పెట్టుకోవాలమ్మా ఎర్నింగ్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 0.5 వెయిట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు సేల్స్ అండ్ బుక్ వాల్యూ ఇన్ ద ఈక్వల్ వెయిట్స్. అంటే ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్ కి ఎంతమ్మా మనం తీసుకోవాల్సింది 50%, అంటే వెయిట్ విల్ బి 0.5. బట్ బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్ దానికి ఎంతమ్మా 0.25, బేస్డ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ ఎంత 0.25. అంటే అల్టిమేట్లీ
average price per share is equal to 230.7. దానికి ఇవ్వాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ వెయిట్ ఎంతమ్మా 0.5 ప్లస్ 282 into 0.25 plus 283 into 0.25. That's how we need to calculate average. But simple average kadamma, weighted average is equal to final answer boliye 256.6. అదే కదా 0.6 లాగా కనబడట్లేదా 6 పర్ షేర్ అంతేనా సో మిస్టేక్ అయిన వాళ్ళది అట్లీస్ట్ దరిదాపుల్లో వచ్చిందా థౌజండ్స్ చేంజ్ 10,000s లో అట్లా వచ్చింది అయిపోయిందా ఇది అయిపోతే ట్రై 18th వన్ 18th 19th మీ ఓపిక ఇంకా బ్రేక్ కావాలా సరే నోట్ చేసుకోండి తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను ఏదో ఒకటి చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ 18th 19th 21 ఎలిమినేట్ చేయాలా
ట్రై చేసారా, చిల్ అయ్యారా? సరే, ఇల్లస్ట్రేషన్ 18 చూడండి. Turtle Limited's EPS for the year is INR 100. The current price is INR 2200. Assuming that the EPS is expected to grow by 12% in the next 1 year. అంటే అప్కమింగ్ ఇయర్లో ఈపీఎస్ ఎంత గ్రో అవుతుందంటమ్మా? 12%. వాట్ షుడ్ బి ద ప్రైజ్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఫ్రమ్ నౌ? ఆఫ్టర్ 1 year ప్రైజ్ ఎంత అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఎంతమ్మా? 2464. అంతేనా? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చెప్పండి? 2464 ఆన్సర్ చూసావా? సరే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో గ్రోత్ రేట్ మెన్షన్ చేశాడా లేదా? ఎస్. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా గ్రోత్ రేట్ అక్కడ? 12%. సో గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 12%. 12% గ్రోత్ రేట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఈజ్ 12%. మరి క్యాపిటల్ అప్రిషియేట్ అయితే కరస్పాండింగ్లీ డివిడెండ్ గ్రో అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎర్నింగ్స్ కూడా గ్రో అవుతుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటమ్మా? 12%. ఫైన్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రైస్. మరి ప్రైస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సింపుల్ సార్. ఆల్రెడీ కరెంట్ ప్రైస్ మనకు తెలుసు P0. సో P0 కరెంట్ ప్రైస్ తెలుసు. P1 ఇస్ ఈక్వల్ టు P0 ఇంటూ కొత్త ఏం కాదు 1 ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా? G. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2200 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంత పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్? 12%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పండి? ఎంత? 2464. సో సింప్లీ చేస్తే ఇలాగ అయిపోద్ది. బట్ మనోడు ఏంటమ్మా కొంచెం హడావిడి చేశాడు అనమాట. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ P/E రేషియో. అంటే కరెంట్ P/E రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఫ్యూచర్లోకి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి క్యాల్కులేట్ చేశాడు. ఎలా చేసినా ఆన్సర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. రెండు నోట్ చేసుకుందాం సరదాకి. ఇల్లస్ట్రేషన్ 18. గివెన్ current EPS is equal to 100, current price is equal to 2200, growth rate is equal to 12%. Therefore, expected price at the end of year is equal to P0 into 1 plus G. Current price P0 is equal to 2200 into 1 plus G and 12%. That is equal to 2464. Or else ఇదే స్టోరీ బై క్యాల్కులేటింగ్ P/E కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. సో అట్ ప్రెసెంట్ మనకు తెలుసమ్మా ఈపీఎస్ అండ్ ప్రైస్. సో కరెంట్ P/E రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ 2200 divided by EPS 100, that is equal to 22 times. Expected earnings E1 is equal to E0 into 1 plus G. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. కరెంట్ ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా? 100 ఇంటూ 1 ప్లస్ G, గ్రోత్ రేట్ 12%. సో చెప్పండమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? 112. Therefore, expected price P1 is equal to P/E రేషియో ఇంటూ E1. అంటే కరెంట్ ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో మనకు తెలుసు 22 times. అంటే వాట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్? ఫర్ ఎవ్రీ 1 రూపీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ప్రైస్ విల్ బి 22 rupees. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అక్కడ ఎర్నింగ్స్ ఎంత అంటున్నామమ్మా మనం అక్కడ? 112. సో దట్స్ వై 22 times ఇంటూ 112, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? 2464. both are same or both are not same? Both are same. ఏదో P/E రేషియో కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానిలో ఏంటమ్మో ఇల్లస్ట్రేషన్ లా పడేశాడు. బట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి జస్ట్ 1 స్టెప్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నోట్ చేశారా?
నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేశారా? The next one, illustration 19. Jack Limited has an expected dividend payout ratio of 20% and a required rate of return of 14% and an expected dividend growth rate of 10%. Growth rate and the 10%. Calculate the Jack Limited's fundamental leading P by E ratio. Just you need to calculate P by E ratio. అసలు ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా CCMM. దాంట్లో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? రేషియోస్. టూ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ చూసాం, పీ బై రేషియో, పీ బై ఎస్ రేషియో. బట్ పీ బై రేషియో డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం సింప్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్. బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఏంటమ్మా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవచ్చు కంపారబుల్ కంపెనీస్. సేమ్ దానికే వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఇల్లుస్ట్రేషన్ 19. ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, ఫ్రమ్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పీ బై రేషియో. అంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో పీ బై రేషియో ఇంత సింపుల్గా ఉండదు, సో కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో ఏదో ఒకటి చేసి పీ బై రేషియో ఎంతో చెప్పండి, ఒక 2 minutes టైం తీసుకోండి. ఏదో ఒకటి చేయి, ట్రై చేయి. రాంగ్ అది. రాంగ్. నువ్వు ట్రై చేసి చెప్పు నాకు. రాంగ్. రాంగ్. సరే, ఎంత వచ్చిందమ్మా? 5 times. చూద్దాం ఇల్లుస్ట్రేషన్ 19. గివెన్, సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 20%. And after that, expected return KE is equal to 14%. Growth rate is equal to ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? అది 10%. సో గ్రోత్ రేట్ 10% తెలుసు. అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పీ బై ఈ రేషియో. ఫస్ట్ గ్రోత్ రేట్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా? గార్డన్స్ బాబాయ్ ఫార్ములా. సో గార్డన్స్ బాబాయ్ ఫార్ములా పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? పీ బై ఈ రేషియో. మరి పీ బై ఈ రేషియో కావాలి కాబట్టి డివైడింగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ E1. సో పీ నాట్ డివైడెడ్ బై E1. కొంతమంది ఈ నాట్ లాగా ఎజంప్షన్ తీసుకున్నారు, బట్ జనరల్లీ మనం ఇక్కడ ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో దాని రిలేషన్షిప్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామంటే దాని మీనింగ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎర్నింగ్స్ ఎప్పుడు వస్తామా? ఇమీడియట్లీయా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయరా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఆబ్వియస్లీ అయిపోయిన ఎర్నింగ్స్ తోటి మనకు సంబంధం లేదు.
దట్స్ వై అక్కడ చెప్పినా చెప్పకపోయినా బై డిఫాల్ట్ ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, పీ నాట్ డివైడెడ్ బై దాని కరస్పాండింగ్ ఎర్నింగ్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, E1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు D1 divided by KE minus G whole divided by E1, which is equal to P naught by E1 equal to D1 divided by E1 into KE minus G. అంటే ఫార్ములా డిరైవ్ చేసుకుంటున్నాం మనం, ఓకేనా. సో KE minus G ఎక్కడ సెండ్ చేస్తామమ్మా, డినామినేటర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P by E రేషియో ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై E1. ఈ D1 డివైడెడ్ బై E1 ని డైరెక్ట్లీ మనం ఎలా నోట్ చేయొచ్చమ్మా, డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో. సో డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో డివైడెడ్ బై KE minus G. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండమ్మా, డివైడింగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ E1 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇది ఎక్కడ సెండ్ చేయొచ్చమ్మా, డినామినేటర్ D1 డివైడెడ్ బై E1 ఇంటూ KE minus G. D బై E అంటే డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్, దాన్నే మనం ఏమంటాం, డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్ ఫార్ములా P by రేషియో ఈక్వల్ టు డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో డివైడెడ్ బై KE minus G. జస్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు, డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో గివెన్ ఈజ్ 20% డివైడెడ్ బై KE minus G. KE ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 14%, మైనస్ G గ్రోత్ రేట్ కిतना పర్సెంటేజ్, 10%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20% డివైడెడ్ బై 4%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, P by రేషియో 5 times. సో నోట్ చేయండి, ఇది అయిపోతే ట్రై టు సాల్వ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. 21 చేస్తావా, 21 ట్రై చేయండి. నోట్ చేయలేదు. And now 21, PC Enterprise Limited had EPS is 11.04. had అంటున్నాడు, had అంటే E నాట్, and paid out dividend of 6 rupees per share. E not दिया, D not 6 rupees.
The growth rate in the earnings and dividends in the long term is expected to be 6%. Growth rate కూడా మెన్షన్ చేసాడమ్మా 6%. The return on equity is 14%. Beta of the equity share is 0.8. The risk-free rate of return is 6%. Can we calculate KE? The market risk premium is 4%. Based on the information, find out the price to book value ratio of PC Enterprises Limited. Flow అర్థం చేసుకోండి. ఈరోజు స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా? CCMM. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హౌ టు క్యాల్కులేట్ పీ నాట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రేషియోస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునే ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ దేనికి రిలేటెడ్ అమ్మా? హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద రేషియోస్ ఇన్ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిచ్యువేషన్స్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ రేషియో. ఏదో ఒకటి చేసి ప్రైస్ బై బుక్ వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రైస్. మరి ప్రైస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? పీ నాట్. పీ నాట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. అంటే అక్కడ గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చాడు. సో డెఫినెట్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. ఫస్ట్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ ప్రైస్. ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో బుక్ వాల్యూ మాకెలా తెలుస్తుంది సార్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. బుక్ వాల్యూ అన్న వెంటనే ఫార్మాట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో లయబిలిటీస్ దగ్గర బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామమ్మా? వి కాల్ ఇట్ as షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్. షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ. ఆ ఈక్విటీలో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో బుక్ వాల్యూ అంటే అమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుంది మనకి? నార్మల్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి. లాస్ట్లో ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ రేషియో. సో ట్రై చేయండి, అట్లీస్ట్ 50% అయినా కరెక్ట్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ ప్రైస్ అయినా కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. $79.5 వచ్చింది ఎవరికైనా? రాంగ్ అమ్మా అది. బుక్ వాల్యూ చేశారు ఎవరైనా?
బుక్ వాల్యూ దాకా వెళ్ళలేదా? సరే, ఇంకా అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదా? సరే, ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 21. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రైస్. సో ప్రైస్, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ P నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. సో కావాల్సిన పదార్థాలు D నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 6. గ్రోత్ రేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంటేజ్ అన్నాడమ్మా? 6%. సో గ్రోత్ రేట్ 6% కాబట్టి D1 ఇస్ ఈక్వల్ టు D నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ G. 6 ఇంటూ 1 ప్లస్ 6%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? 6.36 డివైడెడ్ బై KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. That is equal to RF ఎంతో ఇచ్చాడమ్మా? రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్ ఎంత? 6% ప్లస్ బీటా ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత అంటున్నాడమ్మా అక్కడ? 0.8. సో 0.8 ఇంటూ RM మైనస్ RF దగ్గర మిస్టేక్ అవుతుందమ్మా. అక్కడ ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడు? 4%. ఇట్ ఈస్ నాట్ RM, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? RM మైనస్ RF. మార్కెట్ రిటర్న్ అని లేదు, మార్కెట్ రిస్క్ ప్రీమియం. మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల అడిషనల్లీ ఎంత రిటర్న్ వస్తుందంట? 4%. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 4%. మాక్సిమం ఇక్కడే మిస్టేక్ అయి ఉంటుందమ్మా. సో దట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ టైం మిస్టేక్ అవ్వకూడదు. సో ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 9.2%. And now denominator 9.2% minus 6%, that is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఫైనల్ ఆన్సర్ 198.75. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆల్సో. మరి బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, బుక్ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఈక్విటీ. ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో జనరల్లీ ఎక్కడి నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలనేది అర్థం కాదు. ఒకసారి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం యూజ్ చేయని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామమ్మా. చెప్పండి, యూజ్ చేయని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉందా మనకి? ఎస్. ఏంటమ్మా అది? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎంత పర్సెంటేజ్ అన్నాడమ్మా? 14%. మరి అక్కడ నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ROE ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఫార్ములా ఏమవుతుంది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీకి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్విటీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై ROE. ఇదంతా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అదే పర్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు కావాలి అంటే ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై N. పర్ షేర్ ఏమొస్తామో మనకి? ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. సో EPS డివైడెడ్ బై ROE. ఇందాక నుంచి అదే కదమ్మా చెప్పేది. బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఈక్విటీ. సో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు EPS డివైడెడ్ బై ROE. మరి EPS ఎంత అనేది మనకు తెలుసు. యాజ్ ద గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఎంత? 11.04. బట్ ఎప్పుడైనా ఒకటే చెప్పేది, పాస్ట్లో జరిగిపోయిన దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటామా? అన్నో. మనం ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎర్నింగ్స్ ఎప్పుడు వస్తామా? ఫ్యూచర్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఈ నాట్ E1. E1. సో E1 కాబట్టి సింప్లీ E1 ఇస్ ఈక్వల్ టు E నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ G. చెప్పండమ్మా, E నాట్ ఎంత ఉందో అక్కడ? 11.04 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 6%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 11.702. 11.702 డివైడెడ్ బై ROE, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ పర్సెంటేజ్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 14%. ఎంత వచ్చింది? 11.702 డివైడెడ్ బై 14%, 83.59 పర్ షేర్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. ఇచ్చింది ఏంటి? ROE. ROE ఫార్ములా ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా, ఇంటర్ నుంచి కూడా ఈ ఫార్ములా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్ళి ఏం పిక్ చేసుకోవాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. ఈక్విటీ ఎలా వస్తుందమ్మా ఈ కేసులో కూడా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. అంటే నథింగ్ బట్ ROEలో మనం యూజ్ చేసే ఈక్విటీ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ. మనం ఈక్విటీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామంటే అదేమవుతుందమ్మా? బుక్ వాల్యూ.
నేను న్యూమరేటర్ లో టోటల్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ టోటల్ బుక్ వాల్యూ. బట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ కావాలి అంటే న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అయిపోయిన ఈ నాట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్. దట్స్ వై ఈ వన్ తీసుకున్నాం. ఎంత వచ్చిందమ్మా, 11.702 డివైడెడ్ బై ROE 14%. ఎంత వచ్చిందమ్మా, బుక్ వాల్యూ 83.57. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంత ఉంది, 83.57. బట్ మార్కెట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని ప్రైస్ ఎంత ఉంది, 198.75. సో P బై B ఇస్ ఈక్వల్ టు 198.75 ప్రైస్ డివైడెడ్ బై బుక్ వాల్యూ 83.59. చెప్పండి ఎంత ఉందో, 2.37 ఆర్ 38 ఏంటమ్మా అది టైమ్స్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ రేషియో. సో నోట్ చేయండి. కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇదేంటి 24 ఏదో చాట్ సంథింగ్ వాట్సాప్ ఏదో ఉంటుంది అదేనా, 24 ఏనా చాటింగ్. ఎక్కడ రస్ట్ చెప్పొచ్చు కదా అందరికి.
అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ 24th వన్, మోనికా ఈస్ ట్రైయింగ్ టు వాల్యూ చాట్ యాప్. చాటింగ్ యాప్ అంట. A chat messaging app that currently has 16 million users. ఎంతమంది ఉన్నారంట? జస్ట్ 16 million users, but does not generate any revenues. అప్పుడు రెవెన్యూస్ ఏం రావట్లేదంట ప్రెసెంట్. She has identified that WhatsApp was recently valued at USD 17.5 billion while having 450 million users. And actually మోనికా ఎవరిని వాల్యూ చేద్దాం అనుకుంటుందమ్మా? చాట్ యాప్. బట్ ఆ చాట్ యాప్ని వాల్యూ చేయాలి అంటే ప్రెసెంట్ ఎవరికైనా తెలుసా చాట్ యాప్? వాట్సాప్ అంటే తెలుసు కదా, చాట్ యాప్. మనోడు చాట్ యాప్ అంటే పానీపూరి చాట్ అన్నాడు ఇందాక. ఎవ్వరు నవ్వలేదు చూడు. ఓకే, చాట్ యాప్ అంట. మరి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా? నో. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎనీ సిమిలర్ బిజినెస్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఏంటో మా బిజినెస్ వాట్సాప్. మరి వాట్సాప్ రీసెంట్లీ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పారంట? యూఎస్డి 17.5 బిలియన్ వైల్ హ్యావింగ్ 450 మిలియన్ యూజర్స్. యూజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 450 మిలియన్ యూజర్స్. కన్సిడరింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ సైజ్, మోనికా బిలీవ్స్ దట్ a size discount of 95% should be applied while valuing a chat app. అంటే ఏమీ లేదమ్మా, సింపుల్. ఇక్కడ 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి, చాట్ యాప్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్సాప్. టోటల్ మొత్తం స్టోరీ అర్థమై ఉంటుంది. ఆ డిస్కౌంట్ అనేదో అన్నాడు కదా, అది అర్థమై ఉండదు. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్ us say చాట్ యాప్ కేసులో వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ అనుకుందాం. దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100. బట్ కంపారిటివ్ టు చాట్ యాప్, ఐ మీన్ వాట్సాప్, అక్కడ ఏం నోట్ చేసానమ్మా అసలు? చాటా డబ్ల్యూగా ఇది? సరే, ఇది చాట్, ఇది వాట్సాప్. సరే, వాట్సాప్ వాల్యూ 100 రూపీస్ అనుకుందాం. సో వాట్సాప్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100. బట్ కంపేర్ టు ద వాట్సాప్, చాట్ యాప్ అనేది బిగ్గర్ బిజినెస్, స్మాలర్ బిజినెస్. సో ద స్మాలర్ బిజినెస్ కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సేల్స్ ఏంటమ్మా? లోవర్ ఉంటుంది. వాల్యూ, ఎర్నింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా హయ్యర్ ఉంటాయా, లోవర్ ఉంటాయి? వన్ కంపేర్ టు ద వాట్సాప్, లోవర్. మరి ఎంత లోవర్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ అంటమ్మా, 100 రూపీస్ వాట్సాప్ అయితే we have to consider 95% డిస్కౌంట్. అంటే 95% మైనస్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 5. అంటే 100 రూపీస్ వాల్యూ వస్తే వాట్సాప్కి, మన చాట్ యాప్కి ఎంత వాల్యూ వస్తుందంటమ్మా? 5 రూపీస్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దేనికి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? వాట్సాప్. సపోజ్ 200 వచ్చింది అనుకుందాం వాల్యూ, ఎవరికి? వాట్సాప్. సో కరెస్పాండింగ్లీ చాట్ యాప్కి మనం ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా? డిస్కౌంట్ తీసుకోవాలి 5%. సో దట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 10 రూపీస్. మరి ఆ డిస్కౌంట్ అప్లై చేయాలి అనేది సెకండరీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ టెల్ మీ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్సాప్. బట్ అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడా? నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్, యూజర్సా? నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ యూజర్స్. సో మీరు చెప్పాల్సింది అదే, వాల్యూ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్. సో వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్సాప్. సపోజ్ వాట్సాప్ అనేది ఎక్స్ వచ్చింది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి, వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్. సింప్లీ మీకు చాట్ యాప్ కావాలి అంటే ఎంత మైనస్ చేస్తే సరిపోతామా? 95%. అది దాని మీనింగ్. అంటే బికాస్ అది 100 రూపీస్ అంత బిజినెస్ చేస్తే పాపం చిన్నపిల్ల చాట్ యాప్ ఎంతమ్మా? జస్ట్ 5%. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్సాప్. అప్పుడు ఈజీగా మనం చాట్ యాప్ చూడొచ్చు.
ఎంతమ్మా వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ వాట్సాప్ కేసులో 25252 ఫస్ట్ ఎన్ని డిజిట్స్ లో వచ్చిందో చెప్పండి. 3 డిజిట్సా 4 డిజిట్సా 2 డిజిట్సా రూపీస్. సరే చూద్దామమ్మా. సో జనరల్ ఈ బిలియన్స్ మిలియన్స్ రూపీస్ డాలర్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాటికి అట్లీస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. అల్టిమేట్లీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ చాట్ యాప్. నీకు వాల్యూ ఆఫ్ అ చాట్ యాప్ తెలియాలి అంటే థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? కంపారబుల్ కంపెనీ వాల్యూ ఆఫ్ అ వాట్సాప్. ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం? వాల్యూ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ పర్ సబ్స్క్రైబర్. సో 1 సబ్స్క్రైబర్కి ఎంత వాల్యూ ఉందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ద థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? వాట్సాప్ టోటల్ వాల్యూ, వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పారమ్మా అక్కడ? 17.5 బిలియన్. బట్ ఎలా ఉందమ్మా అది? యూఎస్డి, మన ఇండియన్ రూపీస్ లో కాదంట, యూఎస్డి. సరే యూఎస్డి దగ్గర నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ వాట్సాప్ చెప్పడం ఎంత? వాల్యూ ఆఫ్ వాట్సాప్ యూఎస్డి 17.5 ఏంటమ్మా అది? బిలియన్స్. ఫస్ట్ బిలియన్స్ మిలియన్స్ అని ఉంది కదా, ఈ బిలియన్స్ ని మిలియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి పడేద్దాం. సో మిలియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చమ్మా? $17,500 మిలియన్స్. 1 బిలియన్ కి అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ వై అక్కడ ఏంటమ్మా 2 జీరోస్ కాదు, ఎన్ని జీరోస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి జనరల్లీ? పాయింట్ తర్వాత 3 జీరోస్, అలాగో పాయింట్ పక్కన 5 ఉంది కాబట్టి 17.5 బిలియన్స్ ని మిలియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 17,500 మిలియన్స్. ఉంటాయి కదా వ్యూస్ అవి, అది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్. చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారంట యూజర్స్ మనకి? 450 మిలియన్ యూజర్స్ వాట్సాప్. అదే నోట్ చేద్దాం అమ్మా. సబ్స్క్రైబర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంతమంది? 450 మిలియన్ యూజర్స్. ఇప్పుడు వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. సో వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ చెప్పడమా? వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నాం? 17,500 మిలియన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ 450 మిలియన్స్. మరి క్యాన్సిల్ చేస్తే వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఎంతమ్మా? 38.89. ఇదేంటమ్మా? డాలర్స్. ఈ డాలర్స్ ఎందులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మనం? రూపీస్. సో వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఇదే కేసులో అమ్మా వాట్సాప్ కేస్ ఇన్ డాలర్స్ అయిపోయింది. నౌ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. మరి రూపీస్లో ఎలా వస్తుంది? 38.89 ఇంటూ ఈచ్ డాలర్కి ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోమన్నాడమ్మా? 65. అప్పుడు ఫ్రేమ్ చేసిన ఇల్లుస్ట్రేషన్. సో దట్స్ ఏంటమ్మా? 65. సో 38.89 ఇంటూ 65 చెప్పండి అమ్మా. వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఎంత? 2,527 ఎంత? 85. అదేంటమ్మా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. ఓకే, ఎవరికైతే రాలేదో వాళ్ళు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా. సో వాట్సాప్ స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం? టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్సాప్ 17.5 బిలియన్స్. అది బిలియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 17,500 మిలియన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ 450 మిలియన్స్. సో వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? $38.89. అది రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేసాం ఎంత? 2527.85. యాజ్ ఆల్రెడీ సెడ్ 100 రూపీస్ వాట్సాప్ కి వాల్యూ ఉంటే చాట్ యాప్ కి ఎంత ఉంటుందమ్మా? జస్ట్ 5 రూపీస్. అంటే 5% ఆర్ఎల్స్ ఏంటమ్మా? 5 రూపీస్. సో దట్స్ వై మనం ఇక్కడ అదే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ చాట్ యాప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, అక్కడ 2527 ఉంది కదా అని చెప్పి సేమ్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ అంటే నో సార్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ లార్జర్ బిజినెస్. బట్ చాట్ యాప్ ఈస్ అ స్మాలర్ బిజినెస్. ఎంత స్మాల్ అంటమ్మా? లెస్ దాన్ 95%. 95% మైనస్ చేసేయాలి. సో 2527.85 minus 95% or else into simply 5%. ఎంతమ్మా? 126.38 or 39. అదేంటమ్మా? పర్ సబ్స్క్రైబర్. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చాట్ యాప్ లో టోటల్ ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారంటమ్మా? చాట్ యాప్ కరెంట్లీ హ్యాస్ 16 మిలియన్ యూజర్స్. సబ్స్క్రైబర్స్ తెలుసు కాబట్టి అదే నోట్ చేసేద్దామమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్
చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు, 16 million, 16 million subscribers. And now value of chat app is equal to, so value per subscriber మనకు తెలుసు 126, total number of subscribers ఎంతమ్మా chat app లో 16 million. So value of a total company chat app will be equal to 126.39 into 16 million ఎంతమ్మా 2022.24, 2000, okay, 2022.24 ఎంతమాది మిలియన్స్ ఇంటూ చేసారా 126.39 ఇంటూ 16, 2022.24. ఓకేనా, అక్కడ బిలియన్స్ అవి చూసి భయం వేస్తుంది కానీ అక్కడ ఏమీ లేదు. ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ వాట్సాప్, ఆఫ్టర్ దట్ వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ వాట్సాప్, ఆఫ్టర్ దట్ వాల్యూ పర్ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ చాట్ యాప్, లాస్ట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ చేస్తే విల్ గెట్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ చాట్ యాప్. సో 1 billion is equal to 100 millions. సో ఆ విషయంలో 10 తీసుకోవాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి, తీసేసుకున్నారు ఆల్రెడీ, ఆన్సర్ అలా వెళ్ళిపోద్ది ఎక్కడికో, అంతే ఎవడు పోతుంది అట్లా. 100 అన్నా, 1000 అమ్మా, 3 సున్నాలు, 1000 తీసుకున్నాం కదా.
నోట్ చేసారా? లాస్ట్ వన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 23. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద 23, అక్కడ ఈవి అని చెప్పాడమ్మా సంథింగ్. ఈవి అంటే నథింగ్ బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ. అదేంటో మనకు తెలియదు. ఆఫ్టర్ దట్ ఈబిఐటిడిఏ అన్నాడు. జనరల్ దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్, డెప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్. ఇది ఈజీ అమ్మా ఐడెంటిఫై చేయడం. బట్ ఇక్కడ న్యూ పాయింట్ ఏంటమ్మా, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ. అదేంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ ఒక 5 minutes ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. లెట్ us టేక్ an ఎగ్జాంపుల్. ఆఫ్టర్నూన్ నార్మల్లీ బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత కిరాణా షాప్, జనరల్ స్టోర్స్ అంతా పట్టుకొస్తారు కదా, దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో చిప్స్ ప్యాకెట్ ₹5 అనుకుంటే కన్సిడరేషన్ ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ కోసం ఎంత పే చేస్తున్నట్టమ్మా, ₹5. బట్ అదే చిన్నప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్లో గిఫ్ట్స్ వచ్చేవి. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేమ్ నాకు గుర్తులేదు కానీ మా 7th క్లాస్ 6th క్లాస్ ఆ టైంలో ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్లో రూపీ కాయిన్స్ కూడా వచ్చాయి. ₹1 కాయిన్ కానీ ₹2 కాయిన్ కానీ. సపోజ్ ₹1 కాయిన్ మీకు రిటర్న్ వచ్చింది అనుకుందాం చిప్స్ ప్యాకెట్లో. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ₹1 మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ వస్తే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రూపీస్, అల్టిమేట్లీ ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ కి మీరు పే చేసిన నెట్ కన్సిడరేషన్ ₹5 అవుతుందా, ₹4? ₹4. బికాస్ ₹5 ఆ టైంకి మీరు పే చేసిన, ఇన్ రిటర్న్ ఇమీడియట్లీ మన పాకెట్లోకి ఎన్ని రూపీస్ వచ్చేస్తున్నాయమ్మా, ₹1. అంటే నెట్ కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేసినట్టు ఫిక్స్ అయ్యారమ్మా, ₹4. సేమ్ ఇదే థింగ్ మన కంపెనీకి లింక్ చేసుకుంటే, సపోజ్ నేను ఒక కంపెనీ సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, నా కంపెనీ ఆర్కే లిమిటెడ్. మరి ఆ కంపెనీని సేల్ చేయాలి అంటే సంథింగ్ ఏదో ఒక కన్సిడరేషన్ పే చేయాలా లేదా పర్చేజర్? ఎస్. ఎవరి కోసం పే చేయాలమ్మా, ఇన్వెస్టర్స్. మరి ఇన్వెస్టర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, డిబెంచర్స్, ఆల్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్. లెట్ us say 10 lakhs, 15 lakhs అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 5 lakhs అనుకుందాం. టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందో చూడండి అమ్మ, అక్కడ 10 lakhs, 15 lakhs ప్లస్ 5 lakhs, టోటల్ 30 lakhs. అలాంగ్ విత్ దట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అనుకుందాం అమ్మ, లెట్ us say 10 lakhs. చెప్పండి టోటల్ లయబిలిటీస్ సైడ్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, 40 lakhs. ఆ 40 lakhs లో ఎసెట్ సైడ్ బ్రేకప్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మెషినరీ, ఫర్నిచర్, బిల్డింగ్. మెషినరీ లెట్ us say 5 lakhs, ఫర్నిచర్ 10 lakhs, బిల్డింగ్ లెట్ us say 5 lakhs. టోటల్ ఎంత అయిపోయిందమ్మా అక్కడ మనకి 20 lakhs. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది మనకి, 20 lakhs. సో 20 lakhs బ్యాలెన్స్ లో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ అనుకుందాం. సో 20 lakhs ఎంత ఉందమ్మా, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ లిక్విడ్ క్యాష్, మేబీ 1 lakh or 2 lakhs సంథింగ్ ఉంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ అంటే తెలిసింది కదా, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. డబ్బులు ఎక్కువైనాయి, స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం. సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దాన్ని సేల్ చేసి ఇమీడియట్లీ క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వీటన్నిటిని మిక్స్ చేస్తే టోటల్ ఎంత ఉందమ్మా, 20 lakhs. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఒకవేళ ఈ బిజినెస్ ఎంటైర్ బిజినెస్ ని ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే, సో టోటల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎంత మనం సెటిల్ చేయాలమ్మా, 10 lakhs ప్లస్ 15 lakhs ప్లస్ 5 lakhs. చెప్పండి టోటల్ ఎంత సెటిల్ చేయాలో, 30 lakhs. అంతే కదమ్మా. టోటల్ ఇన్వెస్టర్స్ మొత్తం బిజినెస్ ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. సో టోటల్ ఎంత అయిపోయిందమ్మా, 30 lakhs. బట్ 30 lakhs మనం పే చేయాలి కరెక్టే టోటల్ బిజినెస్ కోసం. బట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ మీరు ఆలోచిస్తే నెట్ కన్సిడరేషన్ ఎంత మీరు రేజ్ చేయాల్సి వస్తుందో చెప్పండి. సో ఓవరాల్గా మీరు 30 lakhs పే చేయాలి ఎవరికమ్మా, ఇన్వెస్టర్స్కి. బట్ అల్టిమేట్లీ మీరు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎవరో ఒకరి దగ్గర పర్చేజర్ బారో చేసుకోవాలి కదా. సో ఓవరాల్గా ఎంత బారో చేసుకోవాల్సి వస్తుందో చెప్పండి. ఎంతమ్మా ఆలోచించండి. సో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. సో డీప్గా అనలైజ్ చేసి థింక్ చేయండి. ఇన్వెస్టర్స్కి ఎంత పే చేయాలి, 30 lakhs, నో డౌట్. వాళ్ళకి 30 lakhs పే చేస్తే ఎంటైర్ బిజినెస్ మనం హోల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆ కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి అంటే ఇన్వెస్టర్స్కి సంథింగ్ ఎవరి దగ్గరైనా వెళ్ళి రైజ్ చేయాలి. సపోజ్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫండ్స్ ఎంతో కొంత రైజ్ చేసుకుని అప్పుడు కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం. మీరే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఎంత ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తారా అనేది నా క్వశ్చన్ అంతే. ఎంతమ్మా, 10 lakhs ఎంటైర్ 30 lakhs? ఓన్లీ 10 lakhs. మీరు ఎంత రైజ్ చేస్తారో నాకు తెలియదు. నేనైతే సింపుల్ ఏం చేస్తానంటే బ్యాంక్ వెళ్ళి ఎంత రైజ్ చేస్తారమ్మా, 10 lakhs. అదేంటి సార్ ఇన్వెస్టర్ బాబాయిలకి మొత్తం 30 lakhs పే చేయాలి కదా అంటే, ఆల్రెడీ అక్కడ రెడీగా నేను బిజినెస్ ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటే బిజినెస్ తో పాటు
అంటే అక్కడ ఎలాగైతే చిప్స్ ప్యాకెట్ తో పాటు లోపల ఏమొచ్చిందమ్మా 1 రూపీ, సిమిలర్లీ ఇక్కడ బిజినెస్ తో పాటు నా పాకెట్ లోకి అసెట్స్ కూడా వస్తాయా లేదా? ఎస్. దాంట్లో అట్మోస్ట్ లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్ ఎంత వస్తున్నాయమ్మా నా పాకెట్ లోకి? 20 lakhs. అంటే నేను బిజినెస్ ఎక్వైర్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ దీస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఏంటమ్మా? క్యాష్. అది ఎలాగో నాకు తెలుసు కదా. క్యాష్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 20 lakhs. అడిషనల్లీ నేను బయట నుంచి ఎంత రేస్ చేస్తే సరిపోతామ్మా? జస్ట్ 10 lakhs. టోటల్ మిక్స్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 30 lakhs. ఆ 30 lakhs తీసుకెళ్ళి ఎవరి మొఖాను కొడతామమ్మా? ఇన్వెస్టర్స్. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం సార్ అంటే నెట్ కన్సిడరేషన్ అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ నెట్ టేక్ ఓవర్ ప్రైస్. అంటే అల్టిమేట్లీ నేను బేర్ చేసే బర్డెన్ 30 lakhs ఓన్లీ 10 lakhs? ఓన్లీ 10 lakhs. 10 lakhs మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోద్ది. జస్ట్ లైక్ మనం ప్రీవియస్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఓవరాల్ గా ప్రైస్ ఎంతమ్మా పే చేయాల్సింది? 5 రూపీస్. బట్ ఇన్ రిటర్న్ ఆ ప్యాకెట్ తోటి మనకి ఏమొస్తుంది? 1 రూపీ. నెట్ కన్సిడరేషన్ ఎంత బేర్ చేస్తామమ్మా? 4 రూపీస్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా టోటల్ బిజినెస్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 30 lakhs. బట్ వర్రీ అవ్వద్దు, ఆ 30 lakhs మనం పే చేయడం వల్ల నా పాకెట్ లోకి ఏమొచ్చేస్తాయి? ఈ అసెట్స్ అన్ని వస్తాయి. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఎంత? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ 20. సో అల్టిమేట్లీ నేను బేర్ చేసేదంతమ్మా 10 lakhs. అది స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు ఏంటమ్మా బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ మొత్తం ఏంటి? ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లాగా నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. పుట్ సైడ్ హెడింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ it is a net takeover price to be borne by the purchaser in the acquisition of entire business. It is a net takeover price to be borne by the purchaser in the acquisition of entire business. సేమ్ అదే చిప్స్ ప్యాకెట్ లో 2 రూపీస్ వచ్చింది అనుకుందాం గిఫ్ట్. 5 రూపీస్ మైనస్ 2 రూపీస్. నెట్ కన్సిడరేషన్ ఎంతమ్మా? ఫర్ ద టైమ్ బింగ్ 5 రూపీస్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఇన్ రిటర్న్ మళ్ళీ ఏమొచ్చేస్తుంది? ఇమీడియట్లీ 2 రూపీస్. నెట్ కన్సిడరేషన్ ఎంత బేర్ చేస్తున్నాం మనం? 3 రూపీస్. ఎగ్జాంపుల్, మధు లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డెట్ 15 lakhs, 20 lakhs, 5 lakhs. Current liability is equal to 10 lakhs. So total ఎంతమ్మా? 50 lakhs. And asset side, so machinery, furniture will take stock 10 lakhs, furniture 20 lakhs. Let us say stock is 5 lakhs. Cash and cash equivalents, bank balance, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది మనకి? 15 lakhs. అక్కడ వర్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అనట్లా. ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అని చెప్పి మీరు ఎఫ్ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే
మొత్తం ప్రిఫరెన్స్ డెట్ కూడా నేను ఏంటమ్మా ఎక్వైర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈక్విటీలో నాకు కంట్రోల్ కావాలంటే 50% రేజ్ చేస్తే చాలు. నేను జస్ట్ అక్కడ 50%, జస్ట్ అక్కడ కన్సిడరేషన్ అంతా 15 lakhs డివైడెడ్ బై 2, 7.5 lakhsకి ఎక్స్ట్రా ఎంతో కొంత పే చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చేస్తుంది, కంట్రోల్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడట్లేదమ్మా. అక్కడ పద్ధతిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ బిజినెస్. సో దట్స్ వై టర్మినాలజీ మీద మనకు క్లారిటీ ఉండడం కోసం అక్కడ నోట్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆర్ value of a firm is equal to equity plus preference plus debt. 15 lakhs plus 20 lakhs plus 5 lakhs, that is equal to 40 lakhs. However, by paying the consideration of 40 lakhs to acquire the entire business, purchaser will get the control over assets of the business, which includes cash and cash equivalents of 15 lakhs. సో ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ ఎలా రన్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లో ఎంత క్యాష్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం అనేది సెకండరీ. బట్ ఇప్పటికిప్పుడు నేను కన్సిడరేషన్ పే చేయడం కోసం ఎవరి దగ్గర, నా అవుట్ సైడర్స్ దగ్గర నుంచి ఎంటైర్ 40 lakhs బారో చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నో. జస్ట్ ఎంత బారో చేస్తే సరిపోద్దమ్మా, 40 lakhs మైనస్ 15 lakhs. సో 40 lakhs మైనస్ 15 lakhs, నేను ఎంత బారో చేస్తానమ్మా, 25 lakhs. అంటే ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి 25 lakhs బారో చేసాం. మరి అదేంటి సార్ 40 lakhs పే చేయాలి కదా అంటే, ఇమీడియట్లీ గిఫ్ట్ లాగా ఆ అసెట్స్ అనే ప్యాకేజ్ లో క్యాష్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 15 lakhs. సో రెండిట్ని యాడ్ చేస్తే 40 lakhs తీసుకెళ్ళి ఎవరి ముఖాన్ని కొడతాం, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. Therefore, net consideration borne by the purchaser will be equal to 40 lakhs minus 15 lakhs, that is equal to 25 lakhs. Therefore, సో దీనికే సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని సేమ్ లాగా అనిపిస్తుంది, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఎంటర్ప్రైజ్. స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. చెప్పండి అమ్మా మీరే ఫ్రేమ్ చేసుకుని. ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 40 lakhs ఎలా వచ్చింది సార్, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ మైనస్ సంథింగ్ ఏదో మైనస్ చేసాం 15 lakhs. ఏంటమ్మా అది, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓకే, అల్టిమేట్లీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ प्लस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस प्लस वैल्यू ऑफ डेट माइनस क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स.
7 minutes ఉంది ఇంకా. ఓకే, జస్ట్ వాల్యూస్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నోట్ చేపిస్తా కావాలంటే. మీరు చాలా మంచి వాళ్ళని చెప్పారు అందరు సార్. A valuer has obtained the following information regarding Infolink Limited. ఈ సోదంతా కూడా ఏ కంపెనీ అంటమ్మా? Infolink Limited. Number of equity shares outstanding 3 lakhs. Market price per share ఎంతమ్మా? 20. Can we calculate value of equity, sir? Yes, very cheap. చెప్పండమ్మా. 3 lakhs into 20. You are going to get 60 lakhs. 60 లక్షలు. Market value of a preference shares ఎంత? 15 lakhs. Market value of a debt ఎంతమ్మా? 35 lakhs. And cash and short term investment 8 lakhs. అంటే దాని మీనింగ్ అదే, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ which can be easily immediately convertible into cash. ఎంత? 8 lakhs. And after that రెవెన్యూ ఇచ్చాడమ్మా. రెవెన్యూ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? సేల్స్ 95 lakhs. Depreciation and amortization 6 lakhs. Interest expense ఎంత? 1 lakh. Taxes ఎంత? 3,50,000. Net profit ఎంతమ్మా? 14 lakhs. అంతా కదా పాయింట్కి వస్తే యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఈవీ. ఈవీ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఈబిఐటిడిఏ రేషియో. ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి జెట్ స్పీడ్లో? 1 crore 2 lakhs. అంతేనా నాగరాజ్? ఎలాగమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కిतना है? 60 lakh. వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ 15 lakhs. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ ఎంతమ్మా? 35 lakhs. టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తామో మనకి? 110 lakhs. బట్ 110 lakhs ఉన్న 110 lakh రూపీస్ ఫ్రెండ్ దగ్గర రేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి బిజినెస్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత అవి కూడా మనవే, అవి యూజ్ చేసి పడేద్దాం పేమెంట్కి. సో ఎంతమ్మా అక్కడ ఉన్నది మనకి? 8 lakhs. సో మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 1 crore 2 lakhs డివైడెడ్ బై ఇది ఒక్కటి చెప్పండి అయిపోద్ది. ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్, డెప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి ఈబిఐటిడిఏ ఎంతో చెప్పండి. ఎంతమ్మా? ఎంత? 18 lakhs రాంగ్. 24,50,000 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సార్ ఎందుకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్ అండ్ డెప్రిషియేషన్. ఇప్పుడు అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెవెన్యూ ఇచ్చాడమ్మా. రెవెన్యూ తోటి మనకు సంబంధం లేదు. బట్ లాస్ట్లో ఒకసారి చూసుకుంటే నెట్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు. నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఆల్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఆల్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్, బిఫోర్ మేకింగ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్? బిఫోర్ మేకింగ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్. బట్ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తామమ్మా. ఆల్రెడీ ఇవి మైనస్ చేసేసిన తర్వాత వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్. బట్ మనకు ఆఫ్టర్ ప్రాఫిట్ కాదు, బిఫోర్ ప్రాఫిట్ కావాలి అంటే మనం చేసిన మిస్టేక్స్ని ఏం చేయాలి? రెక్టిఫై చేయాలి, అంటే యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. యాడ్ బ్యాక్ అంటే 14 lakhs ప్లస్ 3,50,000 ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 6 lakhs అన్నింటిని అక్యుములేట్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 24,50,000. న్యూమరేటర్ వచ్చింది, డినామినేటర్ వచ్చింది, రెచ్చిపోవడమే. 1 crore 2 lakhs డివైడెడ్ బై 24,50,000 ఎంత వచ్చిందమ్మా రేషియో? 4.16. ఏంటవి? కూరగాయల టైమ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏదో ఇచ్చాడమ్మా, అది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ టైం పాస్ కాకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ బ్రేక్లో అది కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మీరు. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, బాయ్. సో నేను డిస్కస్ చేసుకునే చాప్టర్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. సో బిజినెస్ వాల్యుయేషన్లో 2 అప్రోచెస్ మనం డిస్కస్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్, బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెసెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మార్కెట్ అప్రోచ్. సో మార్కెట్ అప్రోచ్ అన్న వెంటనే ఫోకస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? స్టాక్ మార్కెట్. సో మార్కెట్ అప్రోచ్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ will be calculated with the help of market value of a equity plus market value of a preference plus market value of a debt. దానిలో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, దట్ ఈజ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, అగైన్ మన ప్రాణానికి ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయేమో మనకి? 2 approaches. ఆ 2 approaches ఏంటమ్మా మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీకి? వన్ ఈజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్, అంటే డైరెక్ట్లీ దేన్ని మనం పట్టించుకుంటామమ్మా? స్టాక్ మార్కెట్. అలా కాదు, ఇంకోటి కూడా ఉంది, CCMM. చెప్పండి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో? 2 CMs అవి. CCMM కంపారబుల్ కంపెనీస్ మల్టిపుల్ మెథడ్. మరి ఫస్ట్ కేసులో మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్ కాబట్టి సింప్లీ మీరు ఏ షేర్కి అయితే వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో డైరెక్ట్లీ గూగుల్ తల్లిని అడగడమే.
రిలయన్స్ షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్, టాటా షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ అని చెప్పి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద మార్కెట్ ప్రైస్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సెకండ్లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, అది ప్రాబ్లం లేదు. బట్ జస్ట్ 1 సెకండ్ని బేస్ చేసుకుని మన డెసిషన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటే ఓకే ఫైన్, టేక్ 1 డే ఇన్ఫర్మేషన్. మరి 1 డే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి సార్? సింపుల్ అయిపోవాలి అనుకుంటే సింపుల్ యావరేజ్ ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి? సింపుల్ యావరేజ్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో, హై ప్లస్ లో డివైడెడ్ బై 2. మరి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ వస్తాయంటే నో సార్, మనకి ఏ యావరేజ్ వస్తుందమ్మా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. చెప్పండి వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో? వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ టర్న్ ఓవర్, 1 డే అయితే 1 డే, 4 డేస్ అయితే 4 డేస్, 10 డేస్ అయితే 10 డేస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. డే అయితే డే, 10 డేస్ అయితే 10 డేస్. దానికంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ అలా కాదు సార్, లక్ష్య షేర్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రైస్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే నో సార్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ అ పబ్లిక్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ కంపెనీ. మరి ఆ కేసులో ఏం చేయాలి సార్ అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాపీ ఆర్ ప్రైస్ with the help of the price of another same comparable company in the market. అంటే కక్ష లిమిటెడ్ సంథింగ్ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే, సిమిలర్ కంపెనీ డిఫరెంట్ రేషియోస్ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎర్నింగ్స్ బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఉన్న రేషియో ఏంటమ్మా? P/E రేషియో. సేల్స్ రేషియో అంటే P/S రేషియో. అలాగే బుక్ వాల్యూ యూజ్ చేసి కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఏంటమ్మా అది? P/బుక్ వాల్యూ రేషియో. సో రేషియో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ వస్తుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలని డీటెయిల్గా ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ మనం ట్రై చేసాం క్లాస్లోనే. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ CCMM. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్స్, లైక్ మల్టిపుల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ రేషియోస్, ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో, ప్రైస్ సేల్స్ రేషియో, ప్రైస్ బుక్ వాల్యూ రేషియో లాగా వన్ ఆఫ్ ద రేషియోస్ లాస్ట్ క్లాస్ ఎండింగ్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై EBITDA రేషియో. జస్ట్ అక్కడ పేర్లు చూస్తే భయం వేస్తుంది, కానీ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? చాలా ఈజీ, సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేసి పడేసాం. ఫస్ట్ చెప్పండి, ఈవీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ. ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ మైనస్ ఏం చేయాలి? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ EBITDA అంటే ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్, డెప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్. లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో టైమ్స్ వచ్చింది 4.16 టైమ్స్. అది నోట్ చేయలేదు కదా సార్? నోట్ చేసేయండి అమ్మా. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 23. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 23. The given information is all about Infolink Limited. So Infolink Limited enterprise value is equal to value of equity plus value of a preference plus value of a debt minus cash and cash equivalents. So value of equity 3 lakhs into 20 plus value of a preference 15 lakhs plus 35 lakhs minus cash and cash equivalents, they have given 8 lakhs. बोलिए टोटल कितना है? टोटल ఎంతమ్మా? 1 crore 2 lakhs. దీంటమ్మా ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ EBITDA is equal to net earnings or else net profit. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్. అంటే అన్నీ ఏంటి? ఆల్రెడీ మైనస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ప్లస్ ఏం చేద్దాం? ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 14 lakhs ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 3,50,000 plus depreciation and amortization, that is 6 lakhs, 24,50,000. Therefore enterprise value divided by EBITDA is equal to
1 crore 2 lakhs divided by 24 lakh 50,000. 4.16 times. ఏంటమ్మా అది ఇన్ఫో లింక్. వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇన్ ద మార్కెట్ కేసులో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ 1 రూపీ ఈబిఐటిడిఏ ఉంటే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా 4.16. అంత బాగానే ఉంది సార్. ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే సెకండ్ పాయింట్ అదే ఇచ్చాడు చూడండి అమ్మా. సెకండ్ పాయింట్ ఈ లింక్ లిమిటెడ్ అంట. స్టోరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫో లింక్. With the help of Infolink Limited, we need to calculate something which is related with E-Link Limited. మరి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే E-Link Limited has reported an EBITDA of 27 lakhs. అంటే సో అండ్ సో E-Link Limited అనే కంపెనీ EBITDA ఎంతమ్మా 27 lakhs అండ్ ఈజ్ అ కంపారబుల్ కంపెనీ టు ద Infolink Limited. ఆబ్వియస్లీ ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నట్టు మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా CCMM అంటే కంపారబుల్ కంపెనీ టు ఇన్ఫోలిక్ లిమిటెడ్. అంతకాదు పాయింట్కి వస్తే క్యాల్కులేట్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ లింక్ లిమిటెడ్. ఏం చేయాలో మీరే ఆలోచించి ఈ లింక్ లిమిటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ లింక్ లిమిటెడ్ గివెన్ EBITDA of E-Link Limited is equal to 27 lakhs. ఎంతమ్మా 1 crore 12 lakhs. లేట్ కమ్మరా. సరే ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 1 crore 12 lakhs 32,000. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏంటమ్మా రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసాం. సిమిలర్ కంపెనీ కేసులో 1 రూపీ ఈబిఐటిడిఏ ఉంటే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఈజ్ 4.16. ఇంకొక కంపెనీ E-Link లిమిటెడ్ ఈబిఐటిడిఏ 1 రూపీ కాదు, ఎంత ఉందమ్మా 27 lakhs. సింప్లీ ఆ రేషియోని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తామమ్మా 27 lakhs. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటిడిఏ రేషియో into EBITDA of E-Link Limited, that is equal to 4.16 times ఉంటుందంట for every 1 rupee of EBITDA into 27 lakhs, that is equal to 1 crore 12 lakhs 32,000. Then enterprise value of E-Link Limited. నోట్ చేయలేదు పైది, స్టార్టింగ్ నుంచి నోట్ చేయలే. నోట్ చేయండి ఫాస్ట్. అర్థమవుతుందా? మన అత్తింబట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది. 24,50,000కి 1 crore 2 lakhs అయితే 27 lakhsకి ఎంత? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్.
సరే నోట్ చేసారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సున్నాతో పాటు నోట్ చేయండి ప్యారలల్గా. సో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ హోల్ బిజినెస్. సో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. Market value of preference share capital plus market value of debt. So we have already discussed the market price approach, CCMM approach. And coming to the market value of a preference share capital plus market value of debt. And we are focusing on market value of a debt and a preference share capital. Same as market value of equity. Market value of preference share capital and debt can be calculated with the help of stock market price. సింప్లీ ఎలాగైతే ఈక్విటీలో మనం దేన్ని థింక్ చేస్తున్నాం, స్టాక్ మార్కెట్ని మనం చెక్ చేసుకున్నాము, ఇక్కడ కూడా దేన్ని చెక్ చేసుకోవాలమ్మా, స్టాక్ మార్కెట్. ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి. సో ఎన్ఎస్సి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. మన ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే అక్కడ మార్కెట్ డేటాలో ఉంటుందమ్మా. సో మార్కెట్ డేటాలో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దానిలో మనకు కావాల్సింది ఆ చివరి చూడండి, థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ డెట్ మార్కెట్ అని చెప్పి. ఓకేనా, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ డెట్ మార్కెట్. సో అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏవైతే డెట్ సెక్యూరిటీస్, బాండ్స్ అవన్నీ ఉంటాయో అవి ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో వాటిల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా, డిఫరెంట్ డెట్ సెక్యూరిటీస్. సో దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ మీరు దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, దేని ప్రైస్ కావాలి అనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అట్లేనట్టుంది. సరే నెట్ లేదమ్మా, లాస్ట్లో చూపిస్తా. సేమ్ స్టాక్ మార్కెట్కి ఎలాగే మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంతే, అంతకు మించి. నేను బ్లర్ ఉందా? అంతేనా? అది క్లాస్ జూమ్ చేయాలేమో. సర్లేండమ్మా, మనం చెక్ చేసుకుంటుంది హుడ్కో బాండ్ అనమాట. సో జనరల్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ డే రిలేటెడ్. బ్రైట్నెస్ మనకి చేంజ్ అవ్వదు అనుకో, జస్ట్ మనకి కావాల్సిన చార్ట్ కాబట్టి
కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అసలు ఇవి. ఓకే, సెట్ ప్రెజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అమ్మ చూడండి, మార్కెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి 9:15. సెట్ ప్రెజెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, మీకు ఎప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ కావాలంటే అప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ప్రెజెంట్ అరౌండ్ 10:30 అట్లా టైంకి ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ 1100 రూపీస్. అంటే సేమ్ లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈక్విటీ కేసులో ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే సిమిలర్లీ యూ కెన్ అనలైజ్ ద స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అ డెట్. బట్ మ్యాక్సిమం కేసులో డెట్స్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కానీ అసలు ఎక్కువ లిస్టింగ్ చేయరు. ఇక్కడ అరౌండ్ మనం చూస్తే ఎన్ఎస్సిలో 3000 to 4000 మధ్యలో ఉన్న డిఫరెంట్ డిబెంచర్స్ ట్రేడ్ అవుతాయి అంతే. సో అట్లా క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు చార్ట్ వస్తుంది. నార్మల్లీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఎక్సెల్ షీట్ పంపిస్తాను. అరౌండ్ 3000 to 4000, 3300 అట్లా ఉంటాయి అంతే ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ డిబెంచర్స్. సో వాటిల్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాటిని ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. అలా కాదు అవి అన్లిస్టెడ్ ఉన్నాయి అంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్. గుర్తుందో లేదో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చేసేటప్పుడు చిన్నప్పుడు అలాగే కన్సిడర్ చేసుకునే వాళ్ళం. సో మార్కెట్ వాల్యూ వెయిట్స్ అండ్ బుక్ వాల్యూ వెయిట్స్ అని ఉండేవి, గుర్తుందా? క్వశ్చన్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటమ్మా జనరల్లీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఒకటే ఇచ్చేవారు. అప్పుడు ఈక్విటీకి వీ వుడ్ టేక్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ, రెస్ట్ ఆఫ్ ద డెట్ ప్రిఫరెన్స్కి మార్కెట్ వాల్యూ తెలియకపోతే మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకునే వాళ్ళమమ్మా బుక్ వాల్యూ. సో అదే నోట్ చేసుకుందాం. ఒకవేళ లిస్టింగ్ ఉన్నాయి ఎన్ఎస్సిలో ఉంది అంటే హ్యాపీ, ఇప్పుడు వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నట్టే గూగుల్ తల్లిని అడుగుతాం. అట్ ప్రెజెంట్ ఇప్పటికిప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ మనం చెక్ చేసుకున్నాం 1100, మళ్ళీ ఒక గంట తర్వాత ఏంటమ్మా చేంజ్ అయిపోతుంది మార్కెట్ ప్రైస్, సేమ్ లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈక్విటీ. బట్ లేదు సార్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో లక్ష డిబెంచర్స్ అనుకుందాం, స్టాక్ మార్కెట్లో చెక్ చేస్తే దొరుకుతుందా? నో. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్. సో అదే నోట్ చేసుకుందాం అక్కడ. సో చూడండి, సేమ్ యాజ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డెట్ కెన్ బీ క్యాల్కులేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ మార్కెట్ ఇప్పుడు చేసినట్టు. హవెవర్ if there is no information about market price of preference share capital or debt, then we shall assume market value is equal to book value of preference share capital and debt. మన స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అయితే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ తెలుస్తాం, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. ఆ రెండింటిని దేనికి అక్యుములేట్ చేస్తాం? లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్న మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. టోటల్ యూల్ గెట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ మీద అసలు క్వశ్చన్స్ ఉండవమ్మా. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్? ఓన్లీ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఏదో నేమ్ సేక్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ అని ఉంటుంది చాప్టర్ నేమ్, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ కానీ టాపిక్ ఎవ్రీథింగ్ దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంది? ఈక్విటీ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ కూడా అంతే. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ మనకు లేదు కాన్సెప్ట్, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కూడా దాని మీద ఉన్నాయి. బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఎలా చేయాలో మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఇదంతా చెప్పేది. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి? ఓన్లీ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ విచ్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో టిల్ నౌ క్లియరా? సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేసాం. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ డెట్ మనకు లేకపోయినా కానీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కావాలి అంటే లిస్టెడ్ అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద స్టాక్ మార్కెట్, ఐదర్ ఎన్ఎస్సి ఆర్ ఎల్స్ బిఎస్సి. లేదు సార్ అది అన్లిస్టెడ్ అయితే సింప్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఏమి చేయమమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ టు బి ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ. సో ఇంతటితో మార్కెట్ ప్రైస్ సమాప్తం. ఇంకొక మెథడ్ ఉందమ్మా మనకి అప్రోచ్, చీప్ అప్రోచ్, దట్ ఈజ్ కాస్ట్ అప్రోచ్. అది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నా పుట్ సైడ్ హెడింగ్ నోట్ చేయలేదా?
అయిపోయిందా? and now put side heading cost or asset based approach. Cost or asset based approach. Here value of the business will be calculated with the help of assets and liabilities which are represented in the balance sheet, that is books of accounts. Observe చేస్తే 3 ఏంటమ్మా different ways. First, income approach bringing the future benefits to the present. Purely it is based on the FM concept, time value of money. Coming to the next one, market. అదన్నిటికన్నా ఈజీ అమ్మా, డైరెక్ట్లీ దేని మీద డిపెండ్ అయిపోతాం మనం, స్టాక్ మార్కెట్. బట్ కమింగ్ టు కాస్ట్ ఆర్ అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, సిఎఫ్ఆర్. అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే నథింగ్ బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ మళ్ళీ మనకు స్టోరీ సింపుల్గా అవ్వకుండా అగైన్ మన ప్రాణానికి ఈ అప్రోచ్లో కూడా 2 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 మెథడ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. నోట్ డౌన్, కాస్ట్ ఆర్ asset approach is again classified into 2 different concepts. One is book value method and another one is net assets value method. So book value method and another one is net assets value method. స్టార్టింగ్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ జస్ట్ బుక్ వాల్యూ అని చెప్పుకున్నాం. బట్ బుక్ వాల్యూ ఉంటుంది, దాంతోపాటు ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంటుంది అంట, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ మెథడ్. అండ్ బుక్ వాల్యూ మెథడ్ దగ్గర బ్రాకెట్లు నోట్ చేసుకోండి. హియర్ బుక్ వాల్యూ మెథడ్ కేసులో వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ outside liabilities. But coming to net assets value method, instead of book value, we are going to consider fair value of assets minus outside liabilities. So just atla note చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో బుక్ వాల్యూ మెథడ్ అండ్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ మెథడ్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం, మనం డిస్కస్ చేసుకునేది కాస్ట్ ఆర్ అసెట్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్. ఈ అప్రోచ్ కేసులో థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ని హెల్ప్ చేసుకునే అగైన్ 2 వేస్లో మనం 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ, అనదర్ వన్ ఈజ్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. సో నోట్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్. నోట్ చేశారా ఆ స్టోరీ మొత్తం? Example, balance sheet of Rahul Limited, assets, liabilities. Asset side lo furniture, machinery, long-term investment. These are all non-current assets. So 20 lakhs, 10 lakhs, 30 lakhs. Stock, cash and bank balance, 5 lakhs,
5 lakhs. సో టోటల్ చెప్పండి అమ్మా ఎంత వచ్చిందో. 70 lakhs. So 70 lakhs. In that, equity, preference share capital and debt 20 lakhs, 10 lakhs and 20 lakhs. Current liabilities is equal to 20 lakhs. So current liability ఇంకేమన్నా ఉండొచ్చు, outstanding expenses, bank overdraft, creditors. So 20 lakhs. Tally అయింది కదా, 70 lakhs and 70 lakhs. Therefore, cheap question amma, first you need to tell me book value of, మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, బీబీ, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంతో చెప్పండి. ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంతో చెప్పండి. మనసేపు ఆలోచిస్తున్నారు. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంతమ్మా, 50యా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. సో బిజినెస్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. మరి ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్. సో దట్స్ వై బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విల్ బి లైక్ 20 lakhs ప్లస్ 10 lakhs ప్లస్ 20 lakhs. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 50 lakhs. అంటే టోటల్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, మరి బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే డైరెక్ట్లీ అక్కడ ఈక్విటీ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా, జస్ట్ 20 lakhs. దాన్నే హడావిడి చేసి టోటల్ అసెట్స్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తామమ్మా, టోటల్ అసెట్స్ 70 lakhs మైనస్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటున్నాం కాబట్టి అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్లో జస్ట్ యూనిట్ టు కన్సిడర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. బికాజ్ వీళ్ళందరూ కలిపి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్న వాల్యూ కాబట్టి వీళ్ళు ముగ్గురు ఏమైపోతారమ్మా, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. బికాస్ బిజినెస్కి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ 20 lakhs. సో 70 lakhs minus 20 lakhs you are going to get 50 lakhs. And coming to the next one, book value of equity కాబట్టి you have to think only from the point of view of equity. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నా కానీ, అది ప్రిఫరెన్స్ కానీ, డెట్ కానీ, కరెంట్ లయబిలిటీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోతాయమ్మా, అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ కింద. your focus should be only on equity. ఎంతమ్మా అక్కడ 20 lakhs. ఇదంతా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ వర్డింగ్స్ని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేయొద్దు. మీరు ఎవరి కోసం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకు కావాల్సింది బిజినెస్, దట్స్ వై ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకు కావాల్సింది కరెంట్ లయబిలిటీస్, దట్స్ వై అక్కడ ఏం తీసుకున్నామమ్మా, నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు కావాల్సింది ఈక్విటీ, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ 20 lakhs. ఇది సింపులే. నెక్స్ట్ మనకి న్యూ కాన్సెప్ట్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. సో నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ కోసం ఇది నోట్ చేశారు ఇక్కడ వరకు అందరూ. అండ్ నౌ సో కంటిన్యూ చేయండి. However, at the time of acquisition of a business, at the time of acquisition of a business, in order to calculate the purchase consideration, the increase or decrease in the value of assets shall be considered in the following manner. So point number 1. So generally from the point of view of a books of accounts, balance sheet మీద ఎంత చూపిస్తుందమ్మా, 20 lakhs. But however, furniture value
has been further reduced by 5 lakhs. అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత ఉందమ్మా 20 lakhs. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పటికిప్పుడు ఫర్నిచర్ని సేల్ చేయాలి అంటే అట్ ప్రెసెంట్ సేమ్ వాల్యూ రావాలని రూల్ ఏమైనా మే ఆర్ మే నాట్. స్టార్టింగ్ చెప్పుకుని ఉంటాం ప్రొజెక్టర్ లక్ష బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మేబీ 30,000 ఉండొచ్చు. బట్ ఎర్రగడ్డ మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి సేల్ చేయాలనుకున్నాడు మనోడు కోపంతో. బట్ సేమ్ అదే 20,000 రావాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. మేబీ హైయర్ రావచ్చు, లోవర్ రావచ్చు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్నిచర్ వాల్యూ ఇంకా ఫర్దర్గా ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలంట 5 lakhs. అలాగే కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ has been appreciated by 2 lakhs. ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా 30 lakhs. ఎక్కడో ల్యాండ్లోనో రియల్ ఎస్టేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా సంథింగ్ షేర్ సంథింగ్ ఎక్కడో అక్కడ. బట్ జనరల్లీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏ బేసిస్ ఫాలో అవుతారమ్మా? ప్రుడెన్స్ బేసిస్, లైక్ యాంటిసిపేట్ లాసెస్ బట్ నాట్ ప్రాఫిట్స్ బేస్ చేసు. బట్ ఇప్పటికిప్పుడు బిజినెస్ని మనం పర్చేస్ కానీ సేల్ కానీ చెయ్యాలి అనుకుంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న వాల్యూ 30 lakhs కాదంటమ్మా, ఇట్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 lakhs ఫర్దర్. అంటే ఓవరాల్గా దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా అక్కడ 32 lakhs. సిమిలర్లీ లాస్ట్ వన్, మెషినరీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1 lakh. క్యాల్కులేషన్ సింపులే అమ్మా, బట్ ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మనకు అర్థం కావాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే దేకను కూడా దేకం, యాంటిసిపేట్ లాసెస్ బట్ నాట్ ప్రాఫిట్స్. బట్ సేల్ చేసేటప్పుడు మన బిజినెస్ని సేల్ చేసేటప్పుడు అయ్యయ్యో వద్దమ్మా నేను ఇంక్రీజ్ చేయను, యాంటిసిపేట్ లాసెస్నే చేస్తామని చెప్పుకుంటామా? నో. చెప్తామమ్మా పర్చేజర్కి ఎవరికైతే ఉంటాడో, అరే బాబు నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 10 lakhs ఉంది, బట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పటికిప్పుడు నేను సేల్ చేయాలి అనుకుంటే 7 lakhs వస్తాయని చెప్పి యు ఆర్ గోయింగ్ టు రివైవ్ ద వాల్యూ. సో అదే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం 1 lakh. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద నెట్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మనం బిజినెస్ని సేల్ చేయాలి అంటే ఫ్రెష్ వాల్యూస్, ఫేర్ వాల్యూస్ ఎంతున్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, ఆఫ్టర్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ. ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, జస్ట్ వినండి. సో ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా? అసెట్స్. మరి అసెట్స్ కాబట్టి బుక్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, ఫేర్ వాల్యూనా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. బికాస్ థింకింగ్ దేని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలమ్మా? కన్సిడరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పటికిప్పుడు బిజినెస్ సేల్ చేయాలి అనుకుంటే ఫర్నిచర్ వాల్యూ. మరి ఫర్నిచర్ వాల్యూ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత ఉందమ్మా మనకి? జనరల్లీ 20 lakhs. బట్ యాక్చువల్లీ దాని వాల్యూ ఫర్దర్గా ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలంటే 5 lakhs. అంటే 20 lakhs మైనస్ 5 lakhs. అట్ ప్రెసెంట్ దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా? 50 lakhs. అంటే దట్ ఈస్ ద రియల్ వాల్యూ. అండ్ కాబట్టి ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా మనం? జనరల్లీ మెషినరీ. సో మెషినరీ బ్రాకెట్లో జనరల్లీ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత ఉందమ్మా? 10 lakhs. బట్ యాక్చువల్లీ దాన్ని ప్రెసెంట్ సేల్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎంత వాల్యూకి సేల్ చేస్తామమ్మా? 11 lakhs. అయ్యో వద్దు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 10 lakhs ఉంది కదా అని చెప్పి 10 lakhsకి సేల్ చేస్తామా? నో. అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ఫేర్ జెన్యూన్ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏంటమ్మా? 2 lakh rupees. ఐ మీన్ ఎంత ఉన్నాయి? 30 lakhs. సో 30 lakh rupees ప్లస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఎంతమ్మా? 2 lakhs. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 32 lakhs. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ స్టాక్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో వీటి గురించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సింప్లీ అక్కడ ఉన్నవే నోట్ చేసుకుందామమ్మా. ఎంత? 5 lakhs. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 5 lakhs. టోటల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి టోటల్ ఎంత వచ్చిందో మనకి? 68 lakhs. మైనస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకి వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ కావాలి అంటే జస్ట్ ఏం మైనస్ చేస్తామమ్మా? కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ మనకి? 20 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి నెట్ ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? 48 lakhs. దట్ ఈస్ ద నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్? బిజినెస్. అంటే ఓవరాల్ బిజినెస్ ఇప్పటికిప్పుడు సేల్ చేయాలి అంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న అసెట్స్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని బ్రెయిన్ ఉన్నోడు ఎవడైనా కానీ 48 lakhsకి సేల్ చేస్తాడా లేదా? ఎస్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిజినెస్లో ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేసి పడేయాలమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్.
సో అదే మైనస్ చేద్దామమ్మా. మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. మరి చెప్పండి వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అక్కడ 10 lakhs, వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ ఎంతమ్మా 20 lakhs. సో 10 lakhs మైనస్ 20 lakhs, ఇది మైనస్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 18 lakhs. దట్ ఈస్ ద నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ హోమ్. టోటల్ బిజినెస్ ఈక్విటీయా? ఈక్విటీ. మీరు ఎంటైర్ బిజినెస్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి? 48 lakhs. వద్దు సార్, ఐ వాంట్ టు అక్వైర్ ఓన్లీ ఈక్విటీ, 100% ఆఫ్ ఈక్విటీ అనుకుంటే ఎంత పే చేయాలమ్మా? 18 lakhs బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ సినారియో, ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసుకుని. అలా కాదు బ్లైండ్లీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని ఏ వాల్యూ అంటామమ్మా? బుక్ వాల్యూ. బట్ ఎస్ఎఫ్ఎం విన్న వాళ్ళకి ఎన్ఏవి అనేది కొత్త ఏం కాదు, ఆల్రెడీ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఇల్లస్ట్రేషన్స్ చూస్తుంటారు ఇక్కడ. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ అమ్మా, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్. సో ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ మైనస్ లయబిలిటీస్. బట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఏంటి అక్కడ కరెంట్ లయబిలిటీస్, బికాజ్ అందరికీ రిలేటెడ్ వాల్యూ అది. ఓన్లీ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ వాల్యూ అండ్ డెట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఈ సోదంతా నోట్ చేసుకోండి ఫార్మాలిటీకి, బట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ మాత్రం మీరే ట్రై చేయాలి మొత్తం. సో ఎక్కడి వరకు నోట్ చేశారమ్మా? బుక్ వాల్యూ అయిపోయిందా? ఈ స్టోరీ నోట్ చేశారా అందరూ? అండ్ నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. సో అది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది 4 లైన్స్లో కవర్ అయిపోయింది చూడండి. హవెవర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాల్కులేట్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, అప్పుడెప్పుడు నోట్ చేసుకున్న బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్, అది కాదు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ షెల్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్. సో ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఏంటనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించాం. క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. And in that, first, fair value of assets. So furniture, machinery, investment. Stock, cash and bank balance.
నోట్ చేసారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి. సో వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఫర్మ్, enterprise value, value of a company. ఈ 3 టర్మ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో, బట్ ఆల్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆర్ ఫర్మ్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటానే వచ్చాం, విసుకొచ్చి ఉంటుంది ఇప్పటికీ. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ, value of equity plus value of a preference plus value of a debt minus cash and cash equivalents. But value of a company. So generally, as per the interpretation of wordings, value of a company should be equal to value of a firm. అంతే కదా, యాజ్ పర్ ద వర్డింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ, కంపెనీ అంటే నథింగ్ బట్ ఫర్మ్, ఫర్మ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా బిజినెస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిఎంఏ ఇంటర్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అలాగే ఉండేవి. క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్, లివర్డ్ ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ. వాల్యూ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ. అక్కడ వద్దన్నే ఏం చేసేవాళ్ళం, వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. అక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లేదు, అజంప్షన్ నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కాబట్టి వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ మనం చేసాం. అంటే సిఎంఏ ఇంటర్ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వర్డింగ్స్ని, వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. బట్ హవెవర్ in BV, value of a company is assumed to be equal to value of equity. So value of a company is assumed to be equal to value of equity. అంటే ఓవరాల్ స్టోరీలో మనకేం అర్థం అవ్వాలంటే, జనరల్లీ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ సిఎంఏ ఇంటర్ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకుని ఉంటే అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ సార్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. మన లైఫ్లో ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. బట్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో దే హ్యావ్ టేకన్ ద అజంప్షన్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మనకు అల్టిమేట్లీ కావాల్సింది ఏంటమ్మా, మార్క్స్. సో దట్స్ వై మిస్టేక్ అవ్వకూడదు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఆ అజంప్షన్ నేను నోట్ చేపిస్తున్నా. సో క్వశ్చన్లో వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ మీకు కనిపిస్తే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అదే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మనకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు. సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మీకంటే ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. వాల్యూ ఆఫ్ అ టోటల్ బిజినెస్ అందర్ ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు కావాలంటే ఈక్విటీ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ డెట్. ఓన్లీ ఈక్విటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు. బట్ ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం అంతా దేని గురించి అమ్మా, మార్క్స్. సో దట్స్ వై సిఎంఏ ఇంటర్లో అలా చేసేవాళ్ళం, నో డౌట్. బట్ ఎస్పెషల్లీ జస్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ వరకు మీరు దేనికి రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా, క్వశ్చన్లో వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ వస్తే యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అది క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకుని నేను నోట్ చేపిస్తున్న అజంప్షన్. సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, ఈక్విటీకి కావాలా టోటల్కి కావాలా అని చెప్పి ప్రాసెస్ తెలుసు, అప్పుడు రెచ్చిపోవడమే. ఇదంతా కూడా ఏంటి, జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి. సో దట్ ఏంటి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు టర్మినాలజీ అవి చూసి. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా ఇంక ఇల్లుస్ట్రేషన్. देख लेंगे, देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 25.
సో అరవింద్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్డ్ టు వాల్యూ వీజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పని పాట లేదు. సో వీజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బోల్కే ఒక కంపెనీ హే, ఆ కంపెనీది వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పారంటే ఎవరికి, అరవింద్. ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్స్, సో దట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మొత్తం, ఫినాన్షియల్ థింకింగ్. లైక్ ఇక్కడ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చడమ్మా లయబిలిటీస్, ఆఫ్టర్ దట్ అసెట్స్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా ఎగ్జాక్ట్లీ బుక్ వాల్యూస్ extracted from the books of accounts. Additional information ఏం మెన్షన్ చేశాడో చూద్దాం. The company records PPE and investments at a cost. Okay. The property, plant and equipment contains land of 220.70 in the books. Books of accounts లో దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా, 220.70. క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండాలమ్మా, అది బుక్ వాల్యూనా మార్కెట్ వాల్యూనా, బుక్ వాల్యూ. బేస్డ్ ఆన్ ద అసెస్మెంట్ ద ల్యాండ్ వాల్యూ హ్యాస్ అప్రిషియేటెడ్ బై 15% ఫ్రమ్ ద బుక్ వాల్యూ. మనం అనలైజ్ చేసిన తర్వాత అట్ ప్రెసెంట్ ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత పర్సంటేజ్ అప్రిషియేట్ అయిందంటమ్మా, 15%. ఓకేనా. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్, అంటే ఇక్కడ ఏదో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు కదా అసెట్ సైడ్లో. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ 1000 ఉంది కరెక్టే, బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ 40,000 షేర్స్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ 10,000 షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్. యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజు మనం వాల్యూ చేస్తే ఈ రోజు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటమ్మా, దే ఆర్ ట్రేడింగ్ ఎట్ 2300 రిలయన్స్ అండ్ 1800 పర్ షేర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ఫోసిస్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుందా, చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా, చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫేర్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ టుడే. And the number of shares outstanding is 2,64,400. You are required to calculate book value of the company, net assets value of the company on fair value basis and value per share. మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కవర్ అయిపోయి ఉంటాయమ్మా. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాస్ట్ అప్రోచ్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అంటున్నాడా, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీయా, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్మ్. బట్ మన సబ్జెక్ట్కి మన థింకింగ్ ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి, వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫస్ట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఐ మీన్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద నెసెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. అది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడితో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ చీప్. టోటల్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఒక 5 minutes టైం తీసుకొని బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ చెప్పండి, నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ చెప్పండి, అండ్ లాస్ట్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ పర్ షేర్. సో ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. చెప్పు, కరెక్టే చెప్పు. ఛాన్స్ ఇస్తావు వేరే వాళ్ళకి, అంతే.
సార్ బుక్ వాల్యూ చెప్పండి అమ్మా, ఎంత వచ్చిందో బుక్ వాల్యూ 634 పాయింట్ చేంజ్. ఎన్ఏవి వచ్చిందా? ఎన్ఏవి ఎంతమ్మా? 767 కరెక్ట్, 767.5. సో కూల్గా అనలైజ్ చేయండి. టోటల్ అసెట్స్ ఒక్కొక్కటి పిక్ చేసుకోండి. పీపీఈ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్. సో అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని మైనస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈక్విటీ. కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ ఈక్విటీ అన్నీ మైనస్ చేసుకోవడం. సరే చూడమ్మా, ఫస్ట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ. సో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ అంటే నథింగ్ బట్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా, ఈక్విటీ. అంటే యూనిట్ కన్సిడర్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ మైనస్ డెట్. బ్యాలెన్స్ ఏమి ఉండాలి మనకు, ఓన్లీ ఈక్విటీ. మరి టోటల్ అసెట్స్ ఎంతమ్మా, ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు. ఎంత, 1,888.08. దాని క్యాల్కులేషన్ ఎలా వస్తామా, 441 ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1000 ప్లస్ టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత, 446.6. సో అది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే టోటల్ అసెట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత ఉందమ్మా, 1,888.08 మైనస్ కమింగ్ టు ద లయబిలిటీస్ సైడ్. కింద నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకుందాం, కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి కరెంట్ లయబిలిటీస్ గురించి స్పెసిఫిక్గా ఏమైనా మెన్షన్ చేసాడా సపరేట్గా అంటే నో. ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ఉంది 1.18 అండ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ 1,252.39 ఎక్సెప్ట్ ఈక్విటీ. మిగతావన్నీ మైనస్ చేసి పడేయడమే, సింపుల్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మైనస్ ఏం చేద్దామమ్మా, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ అగైన్ మైనస్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. ఆ రెండు మైనస్ చేసి పడేస్తే బ్యాలెన్స్ వచ్చే రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్విటీ. సో చూడండి, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ఎంతో 1.18 అండ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఎంత ఉందమ్మా, 1,252.39.
1252.39. మరి మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండమ్మా. 634.51. That is the book value of equity, residual value, just equity related. బట్ ఇదే ఏంటమ్మా, సింప్లీ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే కదా, ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 కాంపోనెంట్స్. డైరెక్ట్లీ రెండు ప్లస్ చేసినా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. 608.07 ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, సారీ రిజర్వ్స్ 608.07 ప్లస్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 26.44. You are going to get the same answer. ఎగ్జామ్లో ఎలాగైనా చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ కంపెనీ. సో బ్రాకెట్లో ఈక్విటీ, సో పర్టికులర్స్ అండ్ అమౌంట్. సో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ తీసుకోవాలా, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. మరి ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. మరి చూడండమ్మా, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బ్లైండ్లీ అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం కరెక్టా? నో, బికాస్ ఆ 441.39 includes one of the components land 220.70 in books of accounts, but then value ఎంత appreciate అయిందంటమ్మా, 15%. అంటే సింప్లీ you have to consider appreciation 15% on this 220.70. so that calculation will be like 441.39. దానిలో one of the components ఏంటమ్మా, 200 land into ఎంత పర్సంటేజ్ అప్రిషియేట్ అయిందంటమ్మా, 15%, 220.70. సో 220.70 ఇంటూ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 15%. సో డిఫరెంట్గా చేసి ఉంటారు, బట్ ఎలా చేసినా పర్లా. టోటల్ వాల్యూ 441.39. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ 220.70. దాని వాల్యూ ఎంత అప్రిషియేట్ అయిందంట, 15%. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ దట్ అప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ. సో ద టోటల్ అమౌంట్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, పీపీ ఇది 474.495. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పీపీఈ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎన్ని షేర్స్, 2 షేర్స్, రిలయన్స్ షేర్స్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్. దాని వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకుందాం అంతే. జస్ట్ అక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ రిలయన్స్ ఎన్ని షేర్స్ అంట, 40,000 ఇంటూ ఎంత, 2,300. సో 40,000 ఇంటూ 2,300 ప్లస్ ఇన్ఫోసిస్లో ఎన్ని షేర్స్ అమ్మ ఇన్వెస్ట్ చేసింది, 10,000 ఇంటూ 1,800. సో అదే కన్సిడర్ చేసుకుందాం, 10,000 ఇంటూ 1,800 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండమ్మా ఎన్ని ల్యాక్స్ వచ్చిందో, 1,100 lakhs. సో ఇన్ ల్యాక్స్ సింప్లీ ఏంటమ్మా, 1,100. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 1,000, బట్ అట్ ప్రెసెంట్ హూస్ వాల్యూ ఈజ్ 1,100 lakhs. సరే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్ ఎంత, 0.41. సో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ 0.41. సో అంతే అమ్మ, ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయంటే నో, జస్ట్ 2 things, పీపీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద రిమైన్స్ సేమ్. లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ 429.0, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. అండ్ 429 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత, 17.27. సో ఒకళ్ళిద్దరు ఆవేశంలో ఇది కూడా తీసుకున్నారమ్మా, మళ్ళీ అస్సామే. ఇంకా ఆల్రెడీ అక్కడ టోటల్ తీసుకున్నాం, అదేంటి టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్. సో చెప్పండి టోటల్ ఎంత వచ్చిందో ఇక్కడ మనకి, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్స్ 2,021.175 మైనస్ మనకేం కావాలో డెస్టినేషన్ ఒకటి క్లారిటీ ఉంటే చాలు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈక్విటీ. రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ అన్నీ ఏం చేసేయాలి, మైనస్. మరి అదర్ దాన్ ఈక్విటీ ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా, జస్ట్ 2 కాంపోనెంట్స్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ 1.18, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ 1,252.39. ఎంతమ్మా, 767.605. ఇదేంటి, నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ హోమ్, ఈక్విటీ, ఐ మీన్ కంపెనీ. బట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, థర్డ్ పాయింట్, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, వాల్యూ పర్ షేర్.
So net assets value per share is equal to net assets value divided by number of shares. Net assets value 767.605 divided by, so one share consideration ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 2,64,000. సో 2,64 కాబట్టి 2.644 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది పర్ షేర్ 290.31 పర్ షేర్. నువ్వు ఎన్ని షేర్స్ అక్వైర్ చేసుకున్న పర్లా, బట్ వన్ షేర్కి అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న కన్సిడరేషన్ వాల్యూ అంతా 290.31. సో నోట్ చేయండి. ఇది నోట్ చేయడం అయిపోతే ట్రై ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 28, అది కూడా అయిపోతే 29. ఫుల్ ఫామ్స్ నోట్ చేస్తున్నారుగా. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్.
సరే నోట్ చేసారా? అండ్ నౌ 28th వన్ చూడండి. ఇక్కడతో ఏంటమ్మా అప్రోచెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మనకి. సో మార్కెట్ అప్రోచ్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, ఇన్కమ్ అప్రోచ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ నో కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఏవి అప్రోచ్, అసెట్ బేస్డ్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా మిస్లీనియస్. సో చూడండి 28th వన్. Encore Electric Limited reported a profit of 77 lakhs after 30% tax for the financial year of 2021-2022. So profit చెప్తాడమ్మా మన బాబాయ్ ఎంతంట 77 lakhs. బట్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్? ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తారు 30% ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2021-2022 అంటే నథింగ్ బట్ లాస్ట్ ఇయర్. లైక్ ఎప్పుడో అప్డేట్ చేసిన క్వశ్చన్ బ్యాంక్ కాబట్టి అట్లా ఇచ్చాడు. బట్ ఆల్రెడీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అన్నాడు కాబట్టి కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోండి చాలు బ్రెయిన్లో. An analysis of the accounts reveals that the income included extraordinary items of rupees 8 lakhs and an extraordinary loss of 10 lakh rupees. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్యాల్కులేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఆ 77 lakhs వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. దానికన్నా ముందు ఏమొచ్చుంటుందమ్మా ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. బట్ while calculating earnings before tax, two things has been considered anta. ఆ two things ఏంటమ్మా extraordinary incomes and extraordinary expenses. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్స్లో ఎంత వచ్చింది మనకి 8 lakhs. ఎక్స్ట్రాడినరీ లాస్ ఎంతమ్మా 10 lakhs. అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్డినరీ డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా. ఆర్డినరీ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటమ్మా రికరింగ్ నేచర్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటి రికర్ అవుతుంది. బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్స్ ఆర్ లాసెస్ రేర్. లెటెస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కర్ అవుతుందా? జస్ట్ నార్మల్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది. అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా వస్తుందని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ the existing operations except the extraordinary items are expected to continue in the future. మనకు తెలీదా ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటేనే దాని మీనింగ్ అది. ఫ్యూచర్లో ఏంటమ్మా ఇట్ విల్ నాట్ బి కంటిన్యూడ్. మనోడు చెప్పినట్టు ఏంటి అబ్నార్మల్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ అబ్నార్మల్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ ఇన్ అడిషన్స్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద లాంచ్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి యాజ్ ఫాలోస్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ న్యూ ప్రోడక్ట్ లేదు, అప్కమింగ్ ఇయర్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద న్యూ ప్రోడక్ట్. ఆ న్యూ ప్రోడక్ట్ నుంచి కూడా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా లేదా? ఎస్. అంటే 2 ప్రాఫిట్స్ మన బ్రెయిన్లో ఉండాలి. వన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ రన్ చేస్తున్న ప్రాఫిట్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద న్యూ ప్రోడక్ట్. మరి ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద న్యూ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? సేల్స్ 70 lakhs, మెటీరియల్ 20, లేబర్ 12, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 10. కష్టపడి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈబిఐటి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ ది ట్యాక్స్. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందమ్మా ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఇదంతా కూడా దేని రిలేటెడ్ అమ్మా? న్యూ ప్రోడక్ట్. బట్ అబోవ్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్. అంటే అప్కమింగ్లో 2 ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ ప్రోడక్ట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద న్యూ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు, అంతగా పాయింట్కి వస్తే ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలంట? క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ గివెన్ దట్ ద క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఈజ్ 14%. తెలిసిందే కదా క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కేఈ అయి ఉంటుందా కేఓనా? కేఈనా కేఓనా? ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ కేఈ. అండ్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అన్నాడు. దట్స్ వై ఇది ఏమవుతుందమ్మా కేఓ. దట్టు మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ అన్నాడా, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీయా? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఆబ్వియస్లీ ఏమిస్తాడమ్మా? కేఓ. ఆ క్లారిటీ ఉంటేనే ఏం చేయాలనేది ఫర్దర్గా అర్థమవుతుంది. లేకపోతే క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటమ్మా వర్డింగ్స్ అర్థమవుతాయి, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అక్కడ ఏమడిగాడు? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ గివెన్ కేఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14%. ఫస్ట్ ఏ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఒకేసారి అన్ని చదివితే పిచ్చెక్కిపోద్ది. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ బి. ఒకసారి మనం ఏ పాయింట్ ఫోకస్ చేస్తే కేఓ తెలుసు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కేఓ కెన్ వి డైరెక్ట్లీ క్యాల్కులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ సార్? ఎస్. అంటే డైరెక్ట్ అప్రోచ్ యూజ్ చేసుకుని చెప్పండి అమ్మా. 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కేఓ. ఏంటమ్మా ఆ 2 మెథడ్స్? వన్ ఈజ్ ఎర్నింగ్స్ మెథడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్. ఎర్నింగ్స్ మెథడ్ కేసులో చెప్పండి అమ్మా ఫార్ములా ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఎర్నింగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ డివైడెడ్ బై ఏం చేస్తాం? కేఓ. అదే క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ అయితే న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. ఫర్మా ఈక్విటీయా? ఫర్మ్. ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్ డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలమ్మా? కేఓ. ఓకేనా? గ్రోత్ ఇలాంటి ఓవర్ యాక్షన్ ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో, దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ గ్రోత్. సో ఇదంతా పక్కన పెడితే ఒకసారి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాల్కులేట్ చేసే స్కోప్ ఉందా లేదా?
లేదా? పక్కా? Because there is no information about increase in working capital, there is no information about capital expenditure. So that's why obviously ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ మనం యూస్ చేయాలమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్. అంటే సింప్లీ ఫార్ములా నోట్ చేసి ఏం చేయాలనేది హింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తా. సో ఆన్సర్ ట్రై చేసి మీరే చెప్పాలమ్మా. చెప్పండి, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అర్థమవుతాయి, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. బట్ ఎలా అప్లై చేయాలి, దేనికి ఏది అప్లై చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కేఓ. కేఈ ఇవ్వలేదు, కేఓ, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద డైరెక్ట్ రూట్. సో దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫ్లో అప్రోచ్. అసలు కాన్సెప్ట్ మనకేంటి, స్కోప్ లేదు. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఇన్వెస్టర్ బాబాయిలు డివైడెడ్ బై కేఓ. ఇప్పుడు నేను ప్రొవైడ్ చేసే హింట్, డినామినేటర్ కేఓ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. You have to tell me earnings available to investor in the upcoming year. అంటే ప్రొజెక్ట్ చేయండి. సో ఫ్యూచర్లో మీకంటూ వచ్చే ఎర్నింగ్స్ ఎంతో అనలైజ్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్, అది కూడా హింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానమ్మా. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ మన కాంప్లికేషన్ ఏంటమ్మా, 2 products ఉన్నాయి. యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. ఐ మీన్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ న్యూ ప్రోడక్ట్. సో మీదే కంపెనీ అనుకోండి, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద న్యూ ప్రోడక్ట్. రెండు క్యాల్కులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్స్. ఏంటది? రాంగ్. నువ్వు ఎంతో చెప్పావు? టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ చెప్పావా? అర్థం కల. నువ్వు ఆలోచించు, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్. సో ఫ్యూచర్లో మనకు ఉంటుందా లేదా? బికాజ్ అయిపోయిన దాని గురించి కాదమ్మా, మన ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ఎర్నింగ్స్. సో ఫ్యూచర్లో అప్కమింగ్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ అది. సో అప్కమింగ్ ఇయర్లో మీకు ఎంత ఎర్నింగ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పాలి. రెండు యాడ్ చేసావా? ఇంకొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి చేయాలి నువ్వు.
సింపుల్ అమ్మ, అప్కమింగ్ ఇయర్లో మీద బిజినెస్ అయితే మీ పాకెట్లోకి ఎంత ఎర్నింగ్స్ వస్తుందో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయండి. మొత్తం కరెక్ట్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు, ఒకటి రెండు అట్లా మిస్ అవుతాయి. 1000 వస్తుంది, మెయిన్ న్యూమరేటర్ మెయిన్ థింగ్, అది వస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఆన్సర్. సరే, ఇది డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తా. సో మనకు అల్టిమేట్లీ కావాల్సింది ఏంటమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. సో దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ఎర్నింగ్స్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తలేండమ్మా, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు, తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలమ్మా, కేఓ. అంటే యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ మీరు ఏం థింక్ చేయాలంటే, ఇన్ ఫ్యూచర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్, పాస్లో జరిగిపోయిన దాని గురించి మనకు సంబంధం లేదు. బికాజ్ అట్ ప్రెసెంట్ మనం బిజినెస్ని పర్చేస్ చేస్తే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్, ఫ్రూట్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ which are going to be available to the investor after making all necessary adjustments. మరి ఇప్పుడు మనం థింక్ చేస్తే, థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా, లాస్ట్ ఇయర్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న ఎర్నింగ్స్ని బేస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్. బట్ అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్ మన పాకెట్లోకి వచ్చే ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. మరి బిఫోర్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత రిపోర్ట్ చేసాడమ్మా ప్రాఫిట్ అక్కడ, 77 lakhs. సో 77 lakhs అనేవి ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. ఓకే ఫైన్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. జనరల్లీ మనకు కూడా కావాల్సింది ఏంటమ్మా, ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్సే. బట్ స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఏంటి సార్ అంటే, వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్ 77 lakhs, అక్కడ సంథింగ్ ఏదో హడావిడి చేసి ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నామంటమ్మా. ఏం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్స్ ఎంత, 8 lakhs, ఎక్స్ట్రాడినరీ లాస్ ఎంతమ్మా, 10 lakhs.
అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయా? నో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ వాటిని అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. బట్ కొంతమంది ఏంటమ్మా డైరెక్ట్లీ అడ్జస్ట్ చేసి పడేశారు. బట్ డైరెక్ట్లీ అడ్జస్ట్ చేయడం కరెక్టా అంటే నో సార్, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ స్టోరీ టు బిఫోర్ ట్యాక్స్ స్టోరీ. ఆ బిఫోర్ ట్యాక్స్ స్టోరీలోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద నెససరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. బికాజ్ ఈ ఇన్కమ్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, ఈ ఓవర్ యాక్షన్ అన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటామా, బిఫోర్ ట్యాక్స్? బిఫోర్ ట్యాక్స్. That's why you have to convert this after tax story into the before tax story. ఆ బిఫోర్ ట్యాక్స్ స్టోరీలోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మేక్ నెససరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. మళ్ళీ ట్యాక్స్ని ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. సో అక్కడ వరకు మనం వెళ్ళట్లే. ఫస్ట్ లెట్ us కన్వర్ట్ దట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ స్టోరీ టు ద బిఫోర్ ట్యాక్స్ స్టోరీ. మరి బిఫోర్ ట్యాక్స్ స్టోరీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఏమవుతుందమ్మా? 70. మధ్యలో ట్యాక్స్ ఎంత? 30. అంటే సింప్లీ 77 lakhs ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీసా 70 రూపీసా? 70 రూపీస్. దట్స్ వై డివైడెడ్ బై క్యా కర్నా హై? 70%. సో దట్ మనకి ఎంత వస్తామో ఇక్కడ పద్ధతిగా 110 lakhs. ఇదేంటి? ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్ 110 lakhs ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్లీ 110 lakhs రికర్ అవుతుందా అంటే నో. బికాస్ దానిలో ఏంటమ్మా? ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఒకసారి మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రాడినరీ లాస్ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. ఆ 10 lakhs లాస్ కరెక్టే, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది ఫైర్ యాక్సిడెంట్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా పక్క వస్తుందా? తప్పకుండా. మన చుట్టం అదేమన్నా? నో. దట్స్ వై ఏంటమ్మా? ద 10 lakhs హ్యాస్ టు బి యాడెడ్ బ్యాక్. అదేంటమ్మా? ఎక్స్ట్రాడినరీ లాస్ ప్లస్ చేసాం. మరి అది ప్లస్ చేసాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 lakh రూపీస్. ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. అదేదో లక్లో వచ్చిందమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్, అప్కమింగ్ ఇయర్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాలి అనే రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. దట్స్ వై ఏం చేసామమ్మా? మైనస్. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో రిపీట్ అయ్యే ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 110 lakhs ప్లస్ 10 lakhs మైనస్ 8 lakhs దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందో ఆన్సర్? 112 lakhs. అంటే ఫ్యూచర్లో ఎంత రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందమ్మా? 112 lakhs. మరి దీనికంటూ ట్యాక్స్ మనం మైనస్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అంటే మైనస్ క్యా కర్నా హే? ట్యాక్స్. మరి ట్యాక్స్ మైనస్ చేద్దామమ్మా. ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు అక్కడ? 30%. అంటే సింపుల్ సార్, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఉంది, దాన్ని బిఫోర్ ట్యాక్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి, మేక్ నెససరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్, మళ్ళీ ట్యాక్స్ ఏం చేస్తాం? మైనస్. మరి చెప్పండి 112 lakhs మైనస్ ట్యాక్స్ 30% ఎంత? 78.4 lakhs ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ది ట్యాక్స్. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. ఇదంతా కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్. దీంతో పాటు అడిషనల్ ప్రోడక్ట్ని కూడా మనం సేల్ చేస్తున్నామా లేదా? ఎస్. సింప్లీ దానికి కూడా EBIT ఇంటూ 1 - క్యాలిక్యులేట్ చేసి పడేద్దాం. EBIT ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 70 lakhs మైనస్ 20 lakhs మైనస్ 12 lakhs మైనస్ 10 lakhs. చెప్పడం ఎంత వస్తాం మనకి? 28 lakhs. మరి దీనికి కూడా ట్యాక్స్ మనం పే చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి ఎంత పే చేయాలమ్మా ట్యాక్స్? 30%. మరి 30% మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చెప్పండి? 19.28 lakhs బిఫోర్ ట్యాక్స్. మరి మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 19.6 lakhs. ఇదేంటమ్మా? ఓల్డ్ అండ్ న్యూ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఎంత వచ్చిందో? 98 lakhs. ఓకేనా? 98 lakhs అనేది ఏంటమ్మా? జనరల్లీ మనకు వచ్చింది టోటల్ ఎర్నింగ్స్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్, బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్? ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్. అంటే స్టోరీ మొత్తంలో మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటమ్మా? 140 lakhs అన్నారు కదా, వచ్చింది కదా మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి. అది కరెక్టా రాంగా? ఎందుకు రాంగ్ అయిందమ్మా? ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నారు అక్కడ. మరి ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే గవర్నమెంట్ తిప్పి కొడుతుందా లేదా? ఎస్. మరి ఇంత చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మిస్టేక్ చేస్తారా? సో బ్రెయిన్లో ఒకటి పెట్టుకోవాలమ్మా, మీరు మిస్టేక్ చేస్తే ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు? ఐదర్ దిస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లాసెస్. బట్ 99% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దేన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారమ్మా? ట్యాక్స్. మరి ట్యాక్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే ఎవరు హర్ట్ అవుతారు? గవర్నమెంట్. ఈ క్లాసే కాదు, ఏ క్లాస్లో చెప్పినా కానీ మ్యాక్సిమం అదే మిస్టేక్ చేస్తారు.
బట్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 98 lakhs. ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అందుకే పదే పదే చెప్పింది ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. న్యూమరేటర్ ఎంత తీసుకోవాలి 98 lakhs డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఎంత తీసుకోవాలమ్మా అక్కడ 14%. కేవో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా 700 lakhs. ఈ ఆన్సర్ వచ్చిందా 1000. అది మెయిన్. సో మ్యాక్సిమం ఆ ట్యాక్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఇంత అడావిడి చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ మిస్టేక్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా ఏ పాయింట్. సిమిలర్లీ బి పాయింట్ ఉంటుంది, అది బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ గ్యాప్లో ఎవరికైనా బోర్ కొడితే బీ బిట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి ఏమి ఇచ్చాడు ఏంటని. సరే, నోట్ చేయండి ఏ బిట్. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ after adjusting the tax or before adjusting the tax? After adjusting the tax divided by KO. So calculation of future maintainable profits. So particulars and amount. So given earnings after adjusting the tax is equal to 77 lakhs. ఇది ఎప్పటి ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా లాస్ట్ ఇయర్. డైరెక్ట్లీ ఇన్కమ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడ్జస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి we have to send that after tax concept to before tax. Earnings before tax 77 lakhs divided by 70%, that is equal to 110 lakhs. ఇదంతా లాస్ట్ ఇయర్ స్టోరీ, బట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ extraordinary losses minus extraordinary profits, that is equal to plus 10 lakhs minus 8 lakhs. Plus 10 lakhs minus 8 lakhs, we get 112 lakhs. Antena? So future maintainable earnings before tax but along with this 112 lakhs additionally మనకి ఏమొస్తుందమ్మా
70 minus 20 minus 12 minus 10, that is equal to 28 lakhs. So 28 lakhs. So earnings before tax from new product. ఈ 112 lakhs ఏంటమ్మా old product, 28 lakhs is a new product. Therefore total ఎంత 140 lakhs minus tax 30% is ఎంత 30%, 42 lakhs. 98 lakhs future maintainable profit 98 lakhs. So the earnings after adjusting the tax. Therefore value of business is equal to 98 lakhs divided by 14%, that is equal to 700 lakhs. అయిపోయిందా? బీబీ ట్రై చేశారు ఎవరైనా? Now see BBIT. Determine the market price per equity share with Encore Electric Limited's share capital being comprised of 1 lakh, 13% preference shares of 100 each and 50 lakhs, అది 5 lakhs కాదు 50 lakhs, equity share of 10 each and the P/E ratio being 10 times. అంతా కాదు, అల్టిమేట్లీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. అంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎంపీఎస్. But there is a hint, sir, that P/E ratio is equal to 10 times. We already know that P/E ratio, చెప్పడమా, ratio between market price per share divided by earnings per share is equal to ఎంత అనడమ్మా? 10 times. But ultimately our dream project is to calculate MPS. మరి MPS కావాలి అంటే EPS calculate చేయాలా లేదా? Yes. So first try to calculate earnings available to equity shares. After that you can easily calculate EPS. మరి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ట్యాక్స్ ఎంతో జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సార్. ఎంత ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్? 98 lakhs ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్. మరి పద్ధతిగా మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత అనేది మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. టోటల్ ఎన్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంట? 1 lakh. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 13%. సో 1 lakh ఇంటూ 100 టోటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ కిतना పర్సెంట్? 13%. ఎంత వస్తుందమ్మా? 13 lakhs. బ్యాలెన్స్ చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 85 lakhs. ఈ 85 lakhsకి మనం ఇచ్చే నేమ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్. ఎన్ని ల్యాక్స్ అమ్మా? 50 lakhs. అది మిస్టేక్ ఉంది, 50 lakhs అది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈపీఎస్ 85 lakhs divided by 50 lakhs, that is equal to 1.7. We know that P/E ratio is equal to 10 times. So MPS is equal to EPS into P/E ratio. 1.7 into 10, that is equal to 17 per share. This is all about a BBIT. So note down BBIT. అయిపోతే నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేయండి.
కదా. సరే నోట్ చేసారా? నెక్స్ట్ వన్, illustration 29. You are the manager of Fasino Industry Limited. With any manager anta Fasino Industry Limited. One of the projects you are considering is the acquisition of Reliable Industry Limited. ఏదో ఒక కంపెనీని అక్వైర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. రియాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద రిలయబుల్ కంపెనీ is willing to consider selling his company to Fasino Industry Limited only if he offered and all the cash purchase of 50 lakhs and the project estimates the purchase of మేబీ పర్చేజ్ చేయడం వల్ల ఫాలోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయని చెప్పుంటాడమ్మా, ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయింది అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాసినో ఇండస్ట్రీ లిమిటెడ్ ఏ కంపెనీని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడమ్మా? రిలయబుల్ కంపెనీ. బట్ అది పర్చేజ్ చేయాలంటే అట్ ప్రెసెంట్ కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేయాలంట? 50 lakhs. బట్ కన్సిడరేషన్ ఊరికే పే చేయం కదా. బిజినెస్ వల్ల వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 10 lakhs, 50 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs and 30 lakhs. If you decide to go ahead with this acquisition, it will be funded with Fasino's standard mix of debt and equity at the firm's weighted average cost of capital of 9%. మొత్తం సోది ఇచ్చాడు. బికాజ్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే we need to raise the capital. For that capital you need to incur the cost of capital. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 9%. ఆ సోదంతా ఎందుకు ఇచ్చాడమ్మా? టు టెల్ దట్ KO is equal to 9%. దేనికి యూజ్ అవుతుంది KO? డిస్కౌంటింగ్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్. అండ్ నెక్స్ట్, should you recommend acquiring Reliable Industry Limited to your CEO or not? సో మీరే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే పర్చేజ్ అనేది ఫేవరబుల్ అడ్వర్స్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. సింపుల్. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో మీకు తెలుసు ఎంతమ్మా? 50 lakhs. దానివల్ల వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తెలుసు. బట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి. ఫ్యూచర్లో వాటిని బలవంతంగా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. అది సింప్లీ మీకు తెలిసిందే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్లో చేస్తుంటారు. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నామో థింక్ చేసి చెప్పండి. ఏదో ఒక మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఎర్నింగ్స్ మెథడా, క్యాష్ ఫ్లో మెథడా? క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీయా, వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ బిజినెసా? వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ బిజినెస్ బై డిస్కౌంటింగ్ ద డెఫినెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ KO. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ చేయడం వల్ల ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి క్యాష్ ఫ్లోస్? 74 something change. Sum of discounted cash inflows are higher than sum of discounted cash outflows. Accept the project. So note చేసండి నాతో పాటు parallel గా. Illustration 29. Year 1, 2, 3, 4 and 5. Cash flows 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, ఎంతమ్మా? 30 lakhs. Present value factor at the rate business KO ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 9%. ఎంత? 0.9174. just 3 decimals. 0.841, 0.772, 0.649. And after that, discounted cash flows 10 lakhs into 0.917, you get 9,17,000. Next, 15 lakhs into 0.841, ఎంతమ్మా? 1 lakh, 12 lakhs, 61,500. Next, 44,000. Next, 17 lakhs, 70,000. Next, 19 lakh 47,000. 74 lakhs 45,000.
లాస్ట్ 3 days మా అలర్ట్గా ఉన్నారు లేదన్నా 39,500. సో జనరల్లీ దీన్ని ఏమంటామమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిసిషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అదే కొంచెం డీప్గా అనలైజ్ చేస్తే అది ఏ వాల్యూ అవుతుంది, బుక్ వాల్యూనా, మార్కెట్ వాల్యూనా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూనా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూనా పక్కా. ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెజెంట్. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. సిన్స్ intrinsic value of the business is higher than the purchase consideration, intrinsic value of the business is higher than the purchase consideration, it is beneficial to acquire reliable industries at the rate 50 lakhs rupees. Cash flows అని ఓన్లీ అన్నాడు కాబట్టి our assumption is after making all the adjustments, tax, depreciation ఇంకా అన్ని కేవోనా అంతే, ఏదో ఇచ్చాడు సరదాగా ఇచ్చాడు అంతే, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి నిన్ను. ఏ ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ అది చెప్పలేదు కదా మనకి, వాడు చెప్పుంటే ఫైన్. ఫ్యూచర్లో 5 years తర్వాత కూడా క్యాష్ ఫ్లోస్ వచ్చుంటే అనే పర్సెప్షన్లో ఉండి గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చుంటే దెన్ వీ వుడ్ హ్యావ్ అప్లైడ్ 2 stage మోడల్. అది అప్పుడు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, డెఫినెట్ పీరియడ్. సో డెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని జస్ట్ 5 yearsని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? డౌట్ అర్థమైందా? అది ఎప్పుడు చేయాలమ్మా, ఫర్దర్గా మనకి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అని చెప్తే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్. నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ వస్తుంది, దానిలో డెఫినెట్ చేస్తాం, ఇండెఫినెట్ కూడా చేస్తాం. సో నోట్ చేస్తారా ఇది? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సి ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 32. 32nd illustration. Navakiran Limited gives the following information. ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఈజ్ 100 lakhs. అంటే ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఆల్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్, ట్యాక్సెస్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంత, 100 lakhs. ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంపౌండ్ గ్రోత్ రేట్ 8% per annum. మీ ఫేవరెట్ పాయింట్ వచ్చింది ఏంటమ్మా, అది గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అంటమ్మా, 8%. సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద పీరియడ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ లాస్ట్ పీరియడ్. అంటే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయిన ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా, 100 lakhs. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 100 lakhs ఉంటుంది అంటే నువ్వు 100 lakhs ప్లస్ 8%. అంటే గ్రోత్ మోడల్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడో చూడండి అమ్మా, క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఈజ్ 125 lakhs. అంటే you need to identify cash flows after tax for the last period is 125 lakhs. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుందమ్మా, గ్రోత్ రేట్ 7%. అంటే ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఫ్లో కూడా ఇచ్చాడు. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మోడల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ ఈక్విటీ షేర్ ఈజ్ 900 rupees. అట్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంత, 900. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 crore ఇంటూ షేర్స్ ఆఫ్ 100 each. క్యాపిటల్ తెలుసు 1 crore, ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 100. కెన్ యూ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అది క్యాపిటల్ అమ్మా, ఎంత వస్తాయి, 1 lakh షేర్స్. 1 lakh షేర్స్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 100. టోటల్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది 1 crore. అది దేనికి యూజ్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ కంప్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నవకిరణ్ లిమిటెడ్ బై ప్రొజెక్టింగ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అక్కడ రెండు క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు. యూ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, that will be known as earnings model. You have to project a cash flows after tax, that will be known as a cash flow model. For indefinite period annada, 8th year period annada, 8th year period. అంటే you have to predict the cash flows or profits still indefinite period కాదమ్మా, only up to 8 years.
అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డిస్కౌంటింగ్ మోడలా కాదా? ఎస్, బట్ డిస్కౌంటింగే, బట్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్ ఈజీ. 8 years అంటున్నాడు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ 8 years ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో వాటిని సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా? డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. మరి డిస్కౌంటింగ్ చెయ్యాలి అంటే డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదా? ఎస్, అలా తలుచుకున్నామా లేదా? నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ వచ్చేసింది ఏంటమ్మా? అది యూజ్ 10% డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఫర్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సింప్లీ మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఫర్ ద టైమింగ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ని ఇగ్నోర్ చేయండి, అది లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఎర్నింగ్స్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్. ఎర్నింగ్స్ కాన్సెప్ట్, ప్రొజెక్ట్ 8 years earnings after tax. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ అండ్ ఎయిత్. దానికి ఏ గ్రోత్ రేట్ యూజ్ చేయాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్ కాబట్టి 8%. అంటే 8 ఎర్నింగ్స్ మీ కంటికి కనిపిస్తాయా లేదా? ఎస్, వాటిని ఏం చేయాలమ్మా? డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ 10%. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్యాష్ ఫ్లోస్ని కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయండి సరదాగా 8 yearsకి. దాన్ని కూడా ఏం చేయాలమ్మా? డిస్కౌంటింగ్. అది చేసి ఆ 2 వాల్యూస్ చెప్పండి. 5 minutes టైం తీసుకోండి. సరే చెప్పండమ్మా, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ని డిస్కౌంటింగ్ చేస్తే ఎంత? 736 ఆర్ 7 చేంజ్. అదే క్యాష్ ఫ్లోస్ని డిస్కౌంటింగ్ చేస్తే ఓకే. నెక్స్ట్ 980, 884. సరే చూద్దాం. illustration 32. So calculation of value of Cma Kiran Limited by discounting profit after tax or cash flows after tax at the rate 10%. So bracket lo 8 years period. So first year total in years మనకి ఇక్కడ 8 years. And after that we need to consider profit after tax. మరి స్టెప్ బై స్టెప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 100 lakhs. మరి 100 lakhs ఇఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్, అప్పుడు సింపుల్ ఏంటి? 100 తీసుకునే వాళ్ళం. బట్ గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి 100 into 1 plus ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 8%. You'll get 108. And after that 108 into 1 plus 8%. చెప్పండి ఎంతో? 116.64. Just 2 decimals తీసుకున్నాం. After that 116.64 into 1 plus 8%. We get 197. Again plus 8% you get 05. Again plus 8%, 93. Again plus 68. Again plus 8%, 171.37. Again plus yes, 185.09. And profit after tax complete అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్ ద రేట్ కిतना పర్సంటేజ్? 8 10. 8 ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు? ఓకే, గ్రోత్ రేట్. డిస్కౌంటింగ్ ఎట్ ద రేట్ 10%. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 513, 0.466.
అండ్ ఆఫ్టర్ ద డిస్కౌంటెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. చెప్పండి ఎంత? 108 into 0.909, 98.17. నెక్స్ట్ 96 పాయింట్ ఎంత? 34. నెక్స్ట్ 94.6. నెక్స్ట్ 92.994. నెక్స్ట్ 91.24. నెక్స్ట్ 89 పాయింట్ ఎంతమ్మా? 4049. ఓకే. నెక్స్ట్ 87.91. ఇవే వచ్చినాయా? డెసిమల్స్ చేంజ్ వస్తున్నాయా? పర్లేదు, ఏం కాదు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 86.25. టోటల్ 736.79. అదేంటమ్మా? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అంటే డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నాం దేన్నమ్మా? ఎర్నింగ్స్. అంటే నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్ మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్టు. సో వాల్యూ ఆఫ్ నవకిరణ్ లిమిటెడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, క్యాష్ ఫ్లో. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో చేయాలి. ఇయర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Cash flows after making all the adjustments. ఎంతమ్మా? లాస్ట్ ఇయర్ 125. So 125 lakhs. This time we have to add 7%. చెప్పండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? 133.75. నెక్స్ట్ 11 and next plus 7%. 13 plus 7%. 85 plus 7%. 331 again plus 7%. 187 point. Sorry, 5906 again plus 7%. 200.72. Next again plus 7%. 242.214.85. And again next present value factors at the rate 10%. సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏంటమ్మా? కాపీ పేస్ట్ చేయడమే ఇంకా. ఓకే. నెక్స్ట్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 133.75 into 0.909. 121.57. మధు చేసావా? సెకండ్ వన్ 128 పాయింట్ ఎంత? 128 కాదా? 118.27 అంతేనా? నెక్స్ట్ ఎంత? 115. 115 పాయింట్ చెప్పండి. కాదు, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 3 సేమ్ వచ్చి ఉంటాయి కదా. 115 పాయింట్ అన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసి పడేసారా? 01 అగైన్. నెక్స్ట్ 111.9. నెక్స్ట్ 108.86. నెక్స్ట్ ఎంత? 105.8. 102.97. ఎంతమ్మా? 99 పాయింట్ సంథింగ్. సరే ఏదో ఒకటి టోటల్ చెప్పండి అమ్మా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ క్యాష్ ఫ్లోస్ 884.77. సో వాల్యూ ఆఫ్ నవకిరణ్ లిమిటెడ్.
ఇంతటితో ఏంటమ్మా ఫస్ట్ పార్ట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా. ఆ సెకండ్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్సో క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బై క్యాపిటలైజింగ్ ద కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అక్కడ సంథింగ్ ఏదో అన్నాడమ్మా, కరెంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నాట్ అన్నట్ట, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నాట్. సరే ఏంటి సార్ ఈ స్టోరీ ఏంటి అంటే, డివిడెండ్ డిస్కౌంటింగ్ నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. డివిడెండ్ డిస్కౌంటింగ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జనరల్ అయితే ఏం చేస్తాం, D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. ఇదేంటమ్మా విత్ గ్రోత్. అదే మన లైఫ్లో వితౌట్ గ్రోత్ ఉంటే అప్పుడు సింప్లీ పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D0 డివైడెడ్ బై కేఈ. అదేంటి సార్ నాట్ తీసుకున్నామంటే గ్రోత్ లేదు కదా. ఎనీహౌ D0 10 రూపీస్ అయితే D1 విల్ ఆల్సో బికమ్ సేమ్, ఎంతమ్మా 10 రూపీస్. దట్స్ వై సింపుల్ ఎలా నోట్ చేయొచ్చు, D0 డివైడెడ్ బై కేఈ. అంటే ఇక్కడ D0 డివైడెడ్ బై కేఈ అంటే సో విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా? వితౌట్ గ్రోత్, దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్. దట్స్ వై యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ కరెంట్ డివిడెండ్. సేమ్ అదే లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని హియర్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ P0, బట్ బై క్యాపిటలైజింగ్ డివిడెండ్ అంటున్నాడా, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్. అంటే సింపుల్ సార్, డివిడెండ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామమ్మా, నాట్. కరెంట్ అన్నాడు కాబట్టి. అదే విత్ గ్రోత్, ఒకవేళ గ్రోత్ రేట్ ప్రొవైడ్ చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ బేస్ మీద చేయాలి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ D0 వీ వుడ్ హావ్ టేకెన్ D1. అంటే అక్కడ ఓన్లీ రీజన్ కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అన్నాడు కాబట్టి థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్. అక్కడ నాట్ తీసుకున్నాము అంటే విత్ గ్రోత్ అన్నట, వితౌట్ గ్రోతా? వితౌట్ గ్రోత్ డివైడెడ్ బై సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా, కేఈ. అండ్ ఇది ఏం రిలేటెడ్ సార్, ఎర్నింగ్స్. సేమ్ ఇదే లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, క్యాష్ ఫ్లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ బేసిసా, కరెంట్ బేసిసా? కరెంట్ బేసిస్. అంటే యువర్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ఓన్లీ నాట్. You are not going to consider the growth. So that's why here you have to take P0 is equal to cash flow after tax, not expected or not, divided by ఏం తీసుకోవాలమ్మా, K. ఇక్కడ మేబీ కాంట్రవర్సీ రావచ్చు, వై వీఆర్ టేకింగ్ K సార్, వై నాట్ వీఆర్ టేకింగ్ KO అని చెప్పి. ఒకసారి క్వశ్చన్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ నవకిరణ్ లిమిటెడ్ అన్నాడే కానీ అసలు ఈక్విటీ ఏంటి, ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈక్విటీ గురించి ఇచ్చాడు ఫైన్, ప్రిఫరెన్స్ డెట్ గురించి ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా, నో. అంటే ఇల్లుస్ట్రేషన్లో వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ అబౌట్ ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. అంత డీప్గా అనలైజ్ చేయాలి మనం, అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, సెకండ్ హాఫ్ ఏమంటున్నాడమ్మా అక్కడ, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, నో డౌట్. బట్ బిజినెస్ అంటున్నాడు అంటే జనరలీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. Since there is no information about preference and debt, by default ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏం క్యాల్కులేట్ చేసినట్టు, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అంటే సింపుల్ సార్, హియర్ యు ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్, గ్రోత్ బేసిస్ కాదంట. అంత ఓవర్ యాక్షన్ చేద్దరా బాబు, జస్ట్ కరెంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ని పిక్ చేసుకోండి చాలు అంటున్నాడు. అంటే యు ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ PAT1, you are focusing only on PAT not, అంటే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ గ్రోత్. దట్స్ వై డినామినేటర్ ఏంటమ్మా, K. సిమిలర్లీ P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫ్లో బేసిస్ అయితే క్యాష్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్ డివైడెడ్ బై K. టిల్ నో క్లియరా? జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. చెప్పండి, వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P0, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్ డివైడెడ్ బై KE. మరి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్ ఎంత అనేది తెలుసా లేదా? ఎస్. ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ, 100 lakhs. యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ స్టోరీ అమ్మ. న్యూమరేటర్ సింపుల్, ఎంత 100 lakhs డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ ఒక్కటి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, K. ఒకటి డైరెక్ట్లీ మనం దేన్ని ఎజంప్షన్ లాగా తీసుకోవచ్చమ్మా, 10% డిస్కౌంటింగ్ రేట్. అదొక కైండ్. అంటే క్వశ్చన్లో డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యాజ్ పర్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈదర్ యూ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ డివైడెడ్ బై 10%. 100 lakhs డివైడెడ్ బై 10%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా, 1000 lakhs. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ క్యాన్ క్యాల్కులేట్ KE బై ఆర్ ఓన్. మరి మన ఓన్గా KE ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే హింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తా, 1 minute టైం తీసుకుని మీరే ట్రై చేయండి. అప్పుడెప్పుడో చిన్నప్పుడు ఇంటర్లో నేర్చుకుని ఉంటామమ్మా, KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో అని చెప్పి. గుర్తొస్తున్నాయా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు?
సో గుర్తు రాకపోయినా నష్టం ఏం లేదమ్మా, దానికి ప్రూఫ్ చెప్తా. ఆఫ్టర్ దట్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి కేఈ ఎంతో మీరు ట్రై చేసి నాకు చెప్పాలి. దాని ప్రూఫ్ ఏమీ లేదమ్మా. P/E రేషియో అంటే మనకు తెలిసిందా కదా. ఎస్, చెప్పండి ఫార్ములా ఏమవుతుందో P/E రేషియోకి. ఎర్నింగ్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ P/E రేషియో డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం సార్, 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో అంటున్నాం జనరల్లీ. మరి అప్పుడు ఏమైపోతుందో చెప్పండి అమ్మా, 1 డివైడెడ్ బై రెసిప్రోకల్ ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఎంపీఎస్ఆ కాదా. ఎస్. అంటే ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఫార్ములా ఉంటుందమ్మా కేఈకి, ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫార్ములా. చెప్పండి, ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫార్ములా కేఈ కేసులో ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై పీ నాటా కాదా. ఎస్. అంటే దీనికి రివర్స్లో నేర్చుకున్నాం మనం. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై కేఈ. గుర్తొస్తుందా? ఇంకొక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం డివిడెండ్, దీని రిలేటెడ్ ఏంటమ్మా, పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. సో ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్, డివిడెండ్ క్యాపిటలైజేషన్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒకటేంటమ్మా పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. ఇంకొకటి ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్. వైల్ డిస్కసింగ్ గార్డెన్ గ్రోత్ మోడల్ చెప్పుకున్నాం, పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై కేఈ. అదే లాజిక్ అమ్మ, కేఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లాక్కొద్దాం. ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై పీ నాటా కదా. ఎస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై పీ నాట్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా. ఎస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై పీ నాట్ అంటే మీ ఊర్లైనా మా ఊర్లైనా ఎంపీఎస్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. సో 1 డివైడెడ్ బై ఏమవుతుందమ్మా, P/E రేషియో. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటమ్మా, 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో. సో సిఎంఏ ఇంటర్ ఫార్ములా. దాన్ని ఎలా డిరైవ్ చేసుకున్నాం సార్ అంటే, వీ నో దట్ ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మోడల్ పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై కేఈ. దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తే కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ బై పీ నాట్. దాన్ని రెసిప్రోకల్ లాగా నోట్ చేసామమ్మా, 1 డివైడెడ్ బై పీ నాట్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. పీ నాట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. మనం వద్దనేది ఏమైపోతుంది, డినామినేటర్ P/E రేషియో. దట్స్ వై అల్టిమేట్లీ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, కేఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రై టు టెల్ మీ P/E రేషియో. మీకు P/E రేషియో వస్తే 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో చేస్తే డైరెక్ట్లీ మనకేమొచ్చేస్తామా, కేఈ. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్జర్వ్ చేసి ట్రై చేసి చెప్పండి. తోపు నువ్వు అసలు కరెక్టే. నైన్ రాంగ్. ఎస్, 11.11%. క్యాష్ ఫ్లో బేసిస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయంగా మనం 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో. సరే, ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్, 11.11%. సో వచ్చిన వాళ్ళకి ఫైన్, కాకపోతే నష్టం ఏం లేదమ్మా. మనకు తెలిసింది ఏంటి, 1 డివైడెడ్ బై P/E రేషియో. ఫస్ట్ కష్టపడి P/E రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో P/E రేషియో అంటే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎంపీఎస్. ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కిतना है, 900. ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కావాలన్నా, ఈపీఎస్, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. మనకేమైనా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో అంటే, ఎస్, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మెన్షన్ చేశాడు. ఎంతమ్మా, 100 lakhs. మరి 100 lakhs అన్నాడు, కరెక్టే. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా, నో. దట్స్ వై డైరెక్ట్లీ ఇదే ఏమైపోతుందమ్మా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై, స్టార్టింగ్లో క్వశ్చన్ అడిగా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని. ఎందుకే అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చూడండి, 1 crore డివైడెడ్ బై 100, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 lakh షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ కిतना आएगा, 100 rupees. Therefore P/E రేషియో ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. ఎంపీఎస్ ఎంతమ్మా, ఈపీఎస్ 100.
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 9 టైమ్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది అల్టిమేట్లీ పీ బై రేషియో కాదు, కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై పీ బై రేషియో. 1 డివైడెడ్ బై పీ బై రేషియో ఎంతమ్మా 9, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1111 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11.11% పర్ యానం. ఇదేంటి కేఈ మనం సొంతంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం, ఎంత వచ్చింది 11.11%. ఇంకా రెచ్చిపోవడమే. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ని డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి అంటే పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్ డివైడెడ్ బై కేఈ. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మనోడు 100 lakhs డివైడెడ్ బై 11.11%. సో దానికోసం వెయిట్ చేసాం. ఇందాకేంటమ్మా న్యూమరేటర్ మనకు తెలుసు, సో డినామినేటర్ 11.11%. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో పీ నాట్ 900. ఏంటమ్మా అది 900 ల్యాక్స్ అమ్మా అది. టోటల్ న్యూమరేటర్లు ఏం తీసుకున్నాం మనం 100 lakhs టోటల్ వాల్యూ. సో టోటల్ వాల్యూ. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాష్ ఫ్లో. సో క్యాష్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నాట్ డివైడెడ్ బై కేఈ. మరి క్యాష్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 125 lakhs డివైడెడ్ బై 11.11%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా ఎంత వచ్చింది 1,125.11 ఏంటమ్మా అది lakhs. సో బోత్ ఆర్ టోటల్ వాల్యూస్, బికాజ్ అక్కడ పర్ షేర్ కాదు మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది, టోటల్ ఆన్సర్ ఎందులో వచ్చిందమ్మా lakhs. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఎంత నేమ్ ఏంటమ్మా దీన్ని నవకిరణ్. సో అక్కడ క్వశ్చన్లో బిజినెస్ అడిగాడు కదా బిజినెస్, బట్ హియర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించామమ్మా ఈక్విటీ, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ప్రిఫరెన్స్, దెర్ ఈస్ నో డెట్. సో నోట్ చేయండి, ఫస్ట్ వన్ నోట్ చేశారా ఇది? సో నోట్ చేయండి వాళ్ళు. ఇది అయిపోయి బోర్ కొడితే ట్రై ఇల్లుస్ట్రేషన్ 30 ఫుల్ టైం పాస్. బట్ సింపుల్గానే ఉంటుంది, ఏముండదు. అర్థం కాల. ఈపీఎస్ఆ? ఈపీఎస్ న్యూమరేటర్ ఏం తీసుకోవాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఎర్నింగ్స్ అట్లా కాదమ్మా, న్యూమరేటర్ ఏమి ఉండాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్సా? అవును. దేనికి సిఎఫ్ఏటి? పీ రేషియో ఫార్ములా చెప్పు ఫస్ట్. ఎంపీఎస్ బై ఈపీఎస్, అంతే కదా? చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునేది అదేనా? ఈపీఎస్ ఎలా వస్తుంది? ఈపీఎస్ ఎలా వస్తుంది? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్, అదే కోప్పడకండి నార్మల్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎలా వస్తుంది నార్మల్లీ? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మైనస్ ఏం చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టెల్లింగ్ కదా ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ అది? అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, అంతే కదమ్మా. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ నుంచే కదా వచ్చేది. క్యాష్ ఫ్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం మనం. అయిపోయిందా?
సో అయిపోయిన వల్ల ట్రై చేయండి, అది టైం పాస్ అవుతుంది. ఎంతది ఇల్లుస్ట్రేషన్? 1 పేజ్ కాదు. రాసుకో, నువ్వు రాసుకుంటావు రెడ్ పెన్ తోటి. అయిపోయిందా ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్? అయిపోయిందా? సరే, నోట్ చేసారా? ఆఫ్టర్ దట్ బీబిట్. Calculation of value of a business based on current profit after tax and current cash flow after tax. So value of business is equal to value of equity. Since there is no preference share capital and debt given in the question, is equal to, so current అన్నాడు కాబట్టి ఏంటమ్మా, PAT నాట్ divided by KE and CF80 not divided by KE. So calculation of KE.
అయిపోయిందా? సో టు ఓవరాల్గా ఎన్ని వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెసెస్ వచ్చినాయమ్మా? 4. దెర్ఫోర్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జనరల్లీ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ చేయాలనే థాట్ రాదు, బట్ బోర్డ్ మెటీరియల్లో యావరేజ్ చేశారు, మనం కూడా సరదాగా చేద్దాం. యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఫస్ట్ ఎంత వచ్చిందో మనకు స్టార్టింగ్ 736.79, 736.79 ప్లస్ సెకండ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 80 years డెఫినెట్ పీరియడ్ 884.77, 884.77 ప్లస్ 900 lakhs ప్లస్ 1125.11 lakhs డివైడెడ్ బై 4. సో డిఫరెంట్ వేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ వుడ్ బి ఎంత? 1001 911.911.667, సరే చాలండి, ఓకే. అదేంటమ్మా? లాక్స్. దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. సో నోట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత వదిలేస్తాం. సో క్యాపిటలైజింగ్ ది current PAT, that is PAT నాట్ అన్నాడు కాబట్టి P నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేసామమ్మా? PAT నాట్ డివైడెడ్ బై KE. If in the given question value of equity based on the expected PAT, అంటే కరెంట్ PAT అని అంటున్నాడా? ఎక్స్పెక్టెడ్ PAT, ఎక్స్పెక్టెడ్ PAT PAT1 if in the given question value of equity based on expected PAT1 is given along with the growth rate. అదేంటి సార్ ఆల్రెడీ గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చాడు కదా అనిపించవచ్చు. ఆ గ్రోత్ రేట్ ఏమిటమ్మా? ప్రీవియస్ డెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీకి, అది సపరేట్ ఇది సపరేట్. అడ్జస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు అంట? 8 years. Along with the growth rate, then P naught will be equal to, అప్పుడు చెప్పండి మా ఫార్ములా ఏం తీసుకోవాలి? PAT1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. Okay, both are indefinite period concepts only, but the thing is previous one is based on the current PAT, that is without growth, and next one is with growth. Ayapinda? So it is without growth. Okay, see you in the next class. Bye. Okay, good evening all. So illustration illustration 30. Vinayak Limited is considering buying the business of Vedant Limited. పని పాట లేదు ఇడికి. వినాయక్ లిమిటెడ్ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంట వేదాంత్ లిమిటెడ్.
The final accounts of which for the last 3 years were as follows. Profit and loss account for the 3 years ended 31st December. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ ఇచ్చడమ్మా? 3 years. లాస్ట్ 3 years 2020, 2021 and 2022. ఆ 3 years ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్ ప్రాఫిట్ మెన్షన్ చేసాడమ్మా మనకి 8,000 అంట, 2,000 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 16,000. ఎందుకు ఇచ్చాడమ్మా? లాస్ట్ 3 years పని పాట లేక అంటే నో. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ 3 years వీ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. ఏం ప్రిడిక్ట్ చేయాలమ్మా? ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st December. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొవైడ్ చేసాడమ్మా. జనరల్లీ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు? 2020, 2021 అండ్ 2022. బట్ టైం పాస్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ 3 years కాదమ్మా, 4 years ప్రొవైడ్ చేశాడు. అది ఎందుకు అనేది ఫర్దర్గా మీకే అర్థం అవుతుంది. 2019, 2020, 2021 అండ్ 2022. అంటే మనకు కావాల్సిన 3 years కన్నా ఇంకొక ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ ప్రొవైడ్ చేశాడు 2019. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ తెలిసిందే కదమ్మా. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ఈక్విటీ, జనరల్ రిజర్వ్స్, ఆఫ్టర్ దట్ డిబెంచర్స్, సన్రీ క్రెడిటర్స్, అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. And after that, Vinayak Limited wishes the offer to be based on trading cash flows rather than book profits. చూసిన వెంటనే మన భయం వేస్తుంది, ఇదేం నాకు చెప్పలేదు కదా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా, 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, ఐదర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ ఎల్స్ ఎర్నింగ్స్. అక్కడ అదే చెప్తున్నాడమ్మా, బుక్ ప్రాఫిట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ మోడ్. అలా కాదు సార్, క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటున్నాడంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? క్యాష్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్. సెంటర్ బిజినెస్ని మనం వాల్యూ చేయాలి కాబట్టి అల్టిమేట్లీ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్లో సిబిట్, ప్రైస్ ఆఫ్ అ హోల్ బిజినెస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే చెప్పండి క్యాష్ ఫ్లో అనే కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. చెప్పండి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అక్కడ? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ అ టోటల్ బిజినెస్ అయితే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ అయితే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. బట్ ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాదమ్మా, ప్రైస్ ఆఫ్ అ టోటల్ బిజినెస్ అన్నాడు. ప్రైస్ అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ హోల్ బిజినెస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే అల్టిమేట్లీ ఇక్కడ ట్రేడింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. చెప్పండి ఫార్మాట్ ఒక్కసారి. ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? యాడ్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అగైన్ మైనస్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫైన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ? ట్రేడింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీన్స్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటాస్ లెస్ ఏదైతే ఇచ్చాడమ్మా పిచ్చి పిచ్చిగా, బట్ మనకు అది ఆల్రెడీ తెలిసిందే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విత్ అన్ అలవెన్స్ ఫర్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆఫ్ 50,000 per year. అంటే వీ హ్యావ్ టు అలౌ సమ్ అమౌంట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యాన్యువల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిక్స్డ్గా మనం ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవాలంటమా? 15,000. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ద యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఈజ్ టు బి ఇగ్నోర్డ్. అంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనేవి మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. బట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినా, ఎంత డిక్రీజ్ వచ్చి, ఎంత డిఫరెంట్గా మనకు చేంజ్ అయినా అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ తీసుకోవాలంట. ఎంత అలౌ చేయమని చెప్తున్నాడమ్మా? 15,000. అంటే మన ఫార్మాట్లో మైనస్ ఏం చేస్తాం? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. యాక్చువల్లీ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అయిందో మనకు సంబంధం లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా మనం? 15,000. And actual expenditure has to be ignored. Vinayak Limited wishes the trading cash flow to be calculated for the the years of 2019, 2020 and 2021. అక్కడ మిస్టేక్ పడింది, దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోండి. 2020, 2021 and 2022. బికాస్ మన ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చిందే 2020, 21 అండ్ 2022 కాబట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? 3 years. 2020, 2021 and 2022. And for these to be combined using weights of 25% for 2019, 35% for 2020, 40% for 2021 to give an average annual trading cash flows. అదేదో వెయిట్స్ ఇచ్చడమా, అది లాస్ట్లో చూద్దాం, కంగారేం లేదు. వినాయక్ లిమిటెడ్ కన్సిడర్స్ దట్ the average annual cash flow should show a return of 10%. అంటే రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడమ్మా 10% ఆన్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దాని యూజ్ కూడా లాస్ట్లో చూద్దాం. మళ్ళీ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాల్కులేట్. ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్, పాయింట్ బై పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ ఏమడుగుతున్నాడమ్మా క్యూట్గా అక్కడ? ట్రేడింగ్ క్యాష్ ఫ్లో ఫర్ ఈచ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ 2020, 2021 అండ్ 2022.
అంటే సింప్లీ 3 కాలమ్స్ తీసుకుంటాం. పర్టికులర్స్ 2020, 2021, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 2022. అక్కడ ట్రేడింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అని ఇచ్చాడు. అంటే నథింగ్ బట్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. అంటే సింప్లీ కాలమ్స్ తీసుకోండి, ఫార్మాట్ తెలుసు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, థింకింగ్ ఏంటి అని చెప్పి. సింప్లీ ట్రై టు టెల్ మీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ ఫర్ ద 3 years 2020, 21 and 2022. దాని తర్వాత ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి, దాని యూజ్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా అన్నీ ఒకేసారి చూస్తే పిచ్చెక్కిపోద్ది. జస్ట్ 3 yearsకి ట్రై టు టెల్ మీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్స్. ట్యాక్స్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వకపోతే ఇగ్నోర్. అంతే కదమ్మా, ఓన్గా అజంప్షన్ తీసుకోకూడదు, క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, లేదంటే సింపుల్ ఏం చేయాలి, ఇగ్నోర్ చేయాలి. ట్యాక్స్ లేదు కదమ్మా, ఇగ్నోర్ చేయడమే. ఈబీఐటీ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి అట్లీస్ట్. 2020 ఎంత? ఈబీఐటీ నేను అడుగుతాను, జాగ్రత్త వినండి. ఈబీఐటీ 8,000 పక్కా? ఓకే ఫైన్. కరెక్టే అమ్మాయి, ఈబీఐటీ 20,000, ఐ మీన్ 8,000. ఓకే, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కరెక్టే. ఈబీఐటీ ఇంటూ 1 - t లేదు, హట్టవలసిన అవసరం లేదు, ఏం తీసుకుంటాం అదే తీసుకుంటాం. ఓకే, క్వశ్చన్ చూస్తే భయం వేస్తుంది, బట్ మీరు చేయాల్సింది సింపుల్ ఏంటమ్మా, ఈబీఐటీ ఇంటూ 1 - t. ఎలాగో ట్యాక్స్ని లేపేశారు, ఈబీఐటీ అనుకుందాం. దానికి ఏం యాడ్ బ్యాక్ చేయాలమ్మా, డెప్రిషియేషన్. చిన్నపిల్లలు చేస్తారు యాడ్ బ్యాక్, డైరెక్ట్లీ ఇచ్చాడు అక్కడ డెప్రిషియేషన్. జస్ట్ 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంతే. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. పెద్ద అడౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ తీసుకోవాలని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడా లేదా? ఎస్. ఇంకొకటి ఉందమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్, కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంక్రీజా డిక్రీజా నోట్ చేస్తే చాలు, ఈజీగా వచ్చేస్తా ఆన్సర్. సరే, ఫస్ట్ ఇయర్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మిస్టేక్ ఎక్కడైందో రెక్టిఫై చేసుకుని. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ రెచ్చిపోవడానికి ఫస్ట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక్కొక్కరికి ఒక ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది, చెప్పరా ఎవరు? సరే చూద్దాం. తెలియదు, ఆన్సర్లు గుర్తుండవు నాకు, ఇప్పుడు చేస్తే తెలుస్తుంది. ఇద్దరు ముగ్గురికి సేమ్ వస్తే కరెక్ట్ అన్నట్టు కంక్లూజన్, బట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి వచ్చింది, మైండ్ బ్లోయింగ్. సరే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్టికులర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 2020, 2021, 2022. సో ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా, నెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, మన నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతమ్మా, అక్కడ మనకి 8,000, ఆఫ్టర్ దాట్ 2,000, ఆఫ్టర్ దాట్ 16,000. సో జనరల్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ట్యాక్స్.
ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో ఆ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కి జనరల్లీ మనం ఏమి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ వస్తుందమ్మా, ఐ ఇంటూ 1 - టీ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్డ్ ఫార్మాట్ నోట్ చేయించుంటా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను చూడండి. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 - టీ చేస్తే జనరల్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. దీన్నే మనం ఏమంటామమ్మా, నెట్ ప్రాఫిట్. జనరల్లీ మనం స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ, నో డౌట్. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నామమ్మా, నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ 1 - టీ. డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్ దీని గురించి ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడా? నో. సింప్లీ దాన్ని ఏం చేస్తామమ్మా, ఇగ్నోర్. సో దట్ అక్కడ టోటల్ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే ఏమవుతుందమ్మా, ఈబిఐటి. ఇదే వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. సో ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం యాడ్ బ్యాక్ చేయాలమ్మా, డెప్రీషియేషన్. సో ప్లస్ డెప్రీషియేషన్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 12,000. ఆఫ్టర్ దట్ 13,000. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, 14,000. ఇక్కడతో మనం స్టోరీని ఎండ్ చేస్తే టోటల్స్ ఎంత వస్తాయి చెప్పండి. నార్మల్లీ 20,000, 15,000. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంతమ్మా, 30,000. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. అక్కడేంటి ఫైనల్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు, బట్ వాళ్ళు క్యాల్కులేటింగ్ దట్ ప్రాఫిట్. మీన్ వైల్ మిడ్లో ఏమొస్తామో మనకి జనరల్లీ డెప్రీషియేషన్. దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసిన తర్వాత స్టోరీని మొత్తాన్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది, క్యాష్ ఫ్లోస్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద డెప్రీషియేషన్ అనే కాంపౌండ్ని అడ్జస్ట్ చేశాక జస్ట్ 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంతే. ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అది కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో మైనస్ ఏం చేస్తామమ్మా, జనరల్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. బట్ ఇక్కడ స్టోరీని కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ లాగా మనం స్ప్లిట్ చేయాలి. నెట్ అమౌంట్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాలమ్మా. కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం, క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? డిక్రీజ్. కామన్ సెన్స్. స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది, క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో. దీనికి ఆపోజిట్ నోట్ చేసుకుంటే కరెంట్ అసెట్స్ డిక్రీజ్, స్టాక్ సేల్ చేసి పడేసాం, క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. దానికి ఇంకొక ఆపోజిట్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా, బారోయింగ్స్ చేసాం, ఎంట్రీ విల్ బి లైక్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బారోయింగ్స్. క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అంటే క్యాష్ ఫ్లో విల్ బి డిక్రీజ్. అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. జస్ట్ 2020 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే దీని అసలు టచ్ కూడా చేయం, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్లో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. 2020 స్టోరీ మనకు కావాలి. మా 2020లో అబ్జర్వ్ చేస్తే 17,000, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ఎంతమ్మా, 16,000. అంటే కరెంట్ ఇయర్ 2020లో స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా, 1,000. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 2019 ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఇంక్రీజా, డిక్రీజ్ అనేది మనకు తెలియాలి. చెప్పండి, ఇది ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. అదే మనం నోట్ చేద్దాం సార్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్. స్టాక్ ఈజ్ అ కరెంట్ అసెట్. మరి కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్. మరి ప్లస్ చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? మైనస్. స్టాక్ ఇంక్రీజ్ సార్, క్యాష్ ఫ్లో ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్డ్. సో అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టాక్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పుకున్నామమ్మా, 1,000. సో 1,000 ప్లస్ కన్నా మైనస్ మైనస్. అండ్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకుందాం, సండ్రీ డెటాస్. మరి సండ్రీ డెటాస్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఇట్ ఈస్ అ కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ డిఫరెన్స్ మనం ప్లస్ చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? మైనస్. సో మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటాస్. అర్థమవుతుందా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్, క్యాష్ ఫ్లో విల్ బి డిక్రీజ్డ్. మరి ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో చెక్ చేసుకుందామమ్మా. 24,000 మైనస్ 21,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3,000. సో మైనస్ చేసాం. సో ఇలాగే చేసారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, జనరల్లీ అయితే క్యాష్. బట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేదే క్యాష్ ఫ్లో, క్యాష్ బ్యాలెన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో చేంజ్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటామా? నో. నీకు అక్కడ ఏ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ అల్టిమేట్లీ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. ఇది కొత్త ఏం కాదు, చిన్నప్పుడులో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేసేవాళ్ళం. సో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తామా? నో సార్, బికాస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా, క్యాష్. ఇగ్నోర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,000 రూపీస్ ఉండేదమ్మా. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది, 500. సో అదే నోట్ చేద్దాం సార్, డిక్రీజ్ ఇన్
ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో కరెంట్ అసెట్స్ డిక్రీజ్ అయితే క్యాష్ ఫ్లో ఏం చేయాలమ్మా, ఇంక్రీజ్. సో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ఎంత ప్లస్ చేయాలమ్మా అక్కడ, 500 రూపీస్. అంతటితో కరెంట్ అసెట్స్ సమాప్తం. Each and every current has to be considered except cash. And after that current liabilities. Current liability story ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా, జనరల్ రిజర్వ్ సంబంధం లేదు, డిబెంచర్స్ కూడా లాంగ్ టర్మ్. క్రెడిటార్స్ అండ్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి క్రెడిటార్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా, ఇంక్రీజ్. అంటే కరెంట్ లయబిలిటీ అనే సండ్రీ క్రెడిటార్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, క్యాష్ ఫ్లో హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్. మరి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాట్, సండ్రీ క్రెడిటార్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలో అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా, 2000. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంక్రీజ్డా డిక్రీజ్డా, ఇంక్రీజ్డ్. మళ్ళీ అదే సోదమ్మా, కరెంట్ లయబిలిటీ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ ఫ్లో కూడా ఏమవుతుందమ్మా, ఇంక్రీజ్. మరి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్డ్, క్యాష్ ఫ్లో హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. మరి ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలో చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ 500. సో ప్లస్ చేసాం. ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 కాంపోనెంట్స్ మైనస్, నెక్స్ట్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏంటమ్మా, ప్లస్. మిస్టేక్ అయితే ఇక్కడ మిస్టేక్ అవ్వాలి. ఇంతటితో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉందమ్మా, ఏంటది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. స్టిల్ అంతా చెప్పినా కానీ కొంతమంది ఏంటమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద ఎఫెక్షన్ తోటి డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుని 20,000 తీసుకుంటున్నారు. కరెక్ట్, ఐ మీన్ 20,000 గ్యాప్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి కదా అని చెప్పి. బట్ జనరల్లీ అలా తీసుకోవడం కరెక్టా అంటే నో సార్, బికాజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా మనం, 15,000. మరి మధు చెప్పినట్టు అలవెన్స్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా, 15,000. మరి 15,000 ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, మైనస్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. సో మైనస్ చేసామమ్మా, అంతే. ఇంతటితో ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. డెప్రిషియేషన్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ఆఫ్టర్ దట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మరి ఇప్పుడు చేయండి అమ్మా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. We'll call it as trading cash flows. That is equal to ఎంత వచ్చింది సార్, ఫస్ట్ 20,000 minus 1,000 minus 3,000 plus 500 plus 2,000 plus 500 minus 15,000 कितना है, 4,000 అంతేనా. ఎవరికైనా వచ్చిందా 4,000 వచ్చిందా, ఎక్సలెంట్ అమ్మా. సో ఎవరికైతే మిస్టేక్ అయిందో స్టిల్ 2 minutes టైం ఇస్తా, నెక్స్ట్ 2 years అయినా కరెక్ట్ చేయండి. ఇంటర్ 2021. ఇక్కడ తెలిసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం చేయము. సెకండ్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారా, 3,000 మైనస్ 10,000 థర్డ్ ఇయర్. సరే చూద్దామమ్మా, 2021
2021 देख लेंगे స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఒకసారి చెక్ చేయండి. స్టాక్ మళ్ళీ ఏమైందమ్మా ఇంక్రీజ్. మరి ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ చేద్దామా మైనస్. స్టాక్ ఇంక్రీజ్, కరెంట్ అసెట్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్. మరి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వాలి, ఆబ్వియస్లీ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే దట్స్ ఏంటమ్మా మైనస్. ఎంత మైనస్ చేద్దాం 18,500 మైనస్ 17,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1,500 మైనస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 24,000 to 26,000 sundry debtors ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజా ఇంక్రీజ్. అగైన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 2,000. మరి కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాష్లో ఏమవుతుందమ్మా హట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా మైనస్. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాష్లో తీసుకుంటామా నో సార్, మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది క్యాష్ బ్యాలెన్స్. దట్స్ వై నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత 2,000. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేసామా డిక్రీజా ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా అక్కడ 1,500. మరి 1,500 ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి కరెంట్ అసెట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్. మరి కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాష్లో ఏమవుతుందమ్మా డిక్రీజ్. సో ప్లస్ మైనస్ మైనస్ లేదమ్మా కామన్ సెన్స్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువైంది, నెక్స్ట్ మంత్ ఇప్పుడే పే చేసేసాం కంగారక్క, క్యాష్ ఫ్లో విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో ప్లస్ మైనస్ మైనస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ కంప్లీటెడ్. కమిటీ ద కరెంట్ లయబిలిటీస్ సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్ ఇంక్రీజ్డా డిక్రీజ్డా ఇంక్రీజ్డ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 1,000. మరి 1,000 కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజెస్ క్యాష్ ఫ్లో విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సేమ్ అలా నోట్ చేసి పడేద్దాం. లాస్ట్ ఇంకొకటి ఉందమ్మా అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 1,000 రూపీస్. సేమ్ అదే సోది కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్డ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద సేమ్ ఎలవెన్స్ ఆర్ హ్యాపీ. ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలి 15,000. మరి అది కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాలెన్స్ చూడండి 15,000 అండ్ అంతా అడ్జస్ట్ చేసాక ఎంత వస్తామో బ్యాలెన్స్ 3,000. పాజిటివా నెగిటివా నెగిటివ్, అంటే పాస్ట్ ఇయర్ ట్రెండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ వన్ అమ్మ ఇంకా ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాకా డిక్రీజా చెక్ చేసుకుందాం. అండ్ 2021 to 2022 స్టాక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 21,000 మైనస్ 18,500. చెప్పండి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో 2,500. ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా మైనస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజా ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 2,000 ప్లస్ మైనస్ మైనస్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ కన్సిడర్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్డా డిక్రీజ్డా దిస్ టైమ్ డిక్రీజ్డ్. మరి డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి కరెంట్ అసెట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజ్డ్ క్యాష్ ఫ్లో విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా అక్కడ 1,000. సో 1,000 హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. మరి సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజా సేమ్. సేమ్ ఉంటే ఇంకా హ్యాపీ 0. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతమ్మా 4,500 హ్యాస్ బికమ్ 3,200. దిస్ టైమ్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజా డిక్రీజ్. మరి కరెంట్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా. సో కరెంట్ లయబిలిటీ జనరల్లీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి క్యాష్ ఫ్లో ఏమవుతుందమ్మా ఇంక్రీజ్. కరెంట్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే క్యాష్ ఫ్లో విల్ బి డిక్రీజ్. మరి ప్లస్ మైనస్ మైనస్. చెప్పండి ఎంత మైనస్ చేద్దాం 1,300. సో మైనస్ కరెంగే 1,300. ఆఫ్టర్ దట్ 15,000 విల్ రిమైన్ సేమ్. చెప్పండి అడ్జస్ట్ చేశాక ఎంత వచ్చింది 10,200. దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్ 3 years. ఇది ఎప్పుడమ్మా పాస్ట్ 3 years కాదా ఎస్. ఈ పాస్ట్ 3 yearsని బేస్ చేసుకుని యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్. మరి ఫ్యూచర్ని ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేద్దామమ్మా డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ 4,000 రిపీట్ అవుతుంది అనుకుంటామా మే ఆర్ మే నాట్. అలా కాదు సార్ సెకండ్ ఇయర్ -% లాగా ఆలోచిద్దాం సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 3,000 నెగిటివ్ మే ఆర్ మే నాట్. అలా కాదు సార్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ 10,200 మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మే ఆర్ మే నాట్. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ యావరేజ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. మరి యావరేజ్ చేయాలి అంటే జనరల్ అయితే ఏం చేస్తామమ్మా సింపుల్ యావరేజ్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్ ప్లస్ థర్డ్ ఇయర్ డివైడెడ్ బై 3. బట్ అక్కడ క్వశ్చన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్ యావరేజ్ చేయమన్నాడా వెయిటెడ్ యావరేజా. వెయిటెడ్ యావరేజ్ అంటే యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ యాన్యువల్ క్యాష్ ఫ్లో యాజ్ పర్ ద బీబిట్.
మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయాలి అంటే వెయిట్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి కాబట్టి ఒకసారి అక్కడ వెయిట్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. ట్రేడింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ ద ఫాలోయింగ్ వెయిట్స్: 25% ఫర్ 2020, 35% ఫర్ 2021, 40% ఫర్ వాట్ 2022. అలా లైన్గా ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలమ్మా? 25%, 35% అండ్ 40%. సో వెయిట్స్ తీసుకుందాం 25%. ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత తీసుకోవాలమ్మా? 35%. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎంత పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా మనం? 40%. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. ఎలాగమ్మా? 4000 ఇంటూ 0.25 ప్లస్ మైనస్ మైనస్ 3000 ఇంటూ 0.35 ప్లస్ 10,200 into 0.40. అంటే we are predicting the free cash flow to the firm in future with the help of a past 3 years by applying the weighted average concept. మరి చెప్పండి, weighted average ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ? 4,030 రూపీస్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే నథింగ్ బట్ 4,000 కాదు, 3,000 నెగిటివ్ కాదు, 10,200 కాదు, ఒక హైబ్రిడ్ పిల్ వచ్చిందమ్మా. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎంత? 4030. అంటే దీన్నే మనం ఏమంటాం సార్? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. ఆ సోది కూడా కాదు సార్. అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రైజ్ ఫర్ ద హోల్ బిజినెస్. అంటే వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ కదా? ఎస్. రెచ్చిపోవడమే. వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై కేఈ చేయాలా, కేఓ చేయాలా? కేఓ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. 3 years ఇన్ఫర్మేషన్ పిక్ చేసుకుని దాన్ని యావరేజ్ చేసి గ్రైండ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 4030 డివైడెడ్ బై కేఓ. కేఓ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అన్నా రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. అక్కడ యావరేజ్ యాన్యువల్ క్యాష్ ఫ్లో షుడ్ షో ఆ రిటర్న్ ఆఫ్ 10%. అంటే కంపెనీ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది రిటర్న్ ని? 10%. సింపుల్ సార్. 4030 డివైడెడ్ బై క్యా కర్నా హై? 10%. అర్థమవుతుందా? ఆ కాన్సెప్ట్ లాజిక్ ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్నామమ్మా? పర్పెచువిటీ ఫార్ములా. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్. కోర్ కాన్సెప్ట్ మిస్ అవ్వద్దు. డివైడెడ్ బై 10% ఎంత వచ్చిందమ్మా? 40,300 రూపీస్. ఇంత కష్టపడితే ఎంత వచ్చింది? 40,300 రూపీస్. ఇంతటితో ఇల్లుస్ట్రేషన్ సమాప్తం. ఒకసారి రిక్వైర్డ్ పాయింట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయ్యిందో లేదో చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ ఫర్ ద 3 years కష్టపడి క్యాల్కులేట్ చేసాం, అయిపోయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ 4030. ఎస్. లాస్ట్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ 40300. नोट करते? नोट कीजिए. नोट कर दिया? సో మొత్తం కరెక్టే అవుతుంది. ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది? మిస్టేక్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో ప్లస్ మైనస్ అక్కడ మిస్టేక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ ఫ్లో తీసేసుకుంటాం ఆవేశంలో. కొంతమంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని ప్లస్ చేస్తారు మైనస్ చేయకుండా. వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉందా? ఎప్పుడు? సాటర్డేనా మండేనా? మనది మండేనా? రాస్తారు కదా అందరూ. ఇదే చాప్టర్. ఈ చాప్టర్దా వస్తుంది అరౌండ్ 15 మార్క్స్, 12 to 15 మార్క్స్ వస్తుంది. చూపిస్తాయి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత. సండే అట్లా, రేపు అయిపోతుంది చాప్టర్ మోస్ట్లీ. సండే అట్లా ఒకసారి పాస్ట్ ఒక 3-4 పేపర్స్ అట్లా ఇచ్చి బీవీది, సో దాన్ని మీకు అర్థం అవుతుంది కదా ఏ మోడల్ వస్తున్నాయి ఏంటని. సండేనా? అది రేపు తెలుస్తుంది. వేరేదేముంటుంది? ఓకే.
into 1. వద్దా? వై? సరే చూద్దాం. అర్థం కాదు. కాంపిటీషనా? సిటీలో వేసుకుంటాం. పాప సరే నోట్ చేశారా? ఓకేనా? గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. చెప్పండి, ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 3 వాల్యూస్. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఏ అప్రోచ్ యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం? ఇన్కమ్ అప్రోచ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ, మార్కెట్ అప్రోచ్. అండ్ లాస్ట్ అప్రోచ్ ఈజ్ కాస్ట్ అప్రోచ్ ఆర్ ఎల్స్ అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? కాస్ట్ అప్రోచ్ ఆర్ ఎల్స్ అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్. మరి కాస్ట్ ఆర్ అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బీవీ, బుక్ వాల్యూ, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. So book value ante directly we are going to consider the books of accounts value. Coming to the net assets value.
books of accounts lo ఉన్న assets కే we are going to calculate the fair value. So fair value of the assets minus ఏం చేయాలమ్మా outside liability. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నామమ్మా ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ దాని రిలేటెడ్ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ లాస్ట్ లో ఎంఎం అప్రోచ్ రిలేటెడ్ సంథింగ్ ఏదో కాన్సెప్ట్ వినమని చెప్పాను, విన్నారా? సీరియస్లీ వై మధ్యలో నైట్? ఎక్సలెంట్. స్టడీ అవర్సా? నైట్ వరకా? సరే ఎవరు విన్నారో చెప్పండి పోనీ. ఎవరు వినలేదా? హాఫ్ అన్ అవర్ విన్నారా? అర్థం కాల. అంటే మీరు విన్నారా లేదా క్లియర్గా తెలిస్తే క్విక్ రివిజన్ చేయాలా, ఫాస్ట్ రివిజన్ చేయాలి, ఏం చేయాలనేది అర్థం అవుతుంది. ఎవరు విన్నారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరు వినలేదా కంప్లీట్గా? విన్నారా? సరే సరే ఒక క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది హెడ్డింగ్ నోట్ చేసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక ఫ్లోలో అర్థం చేసుకోండి. జూమ్. ఓకే, సపోజ్ మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? రేజింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో అక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం. నోట్ చేయండి అమ్మా. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. In order to run the business, you have raised the capital. In that, equity, preference share capital, after that debt. అన్ని రైజ్ చేసి పడేశారు టైం పాస్కి. సో 20 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs. మరి ఆబ్వియస్లీ క్యాపిటల్ రైజ్ చేశారంటే ఎందుకమ్మా? చిల్ అవ్వడానికి అన్నో, ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద బిజినెస్. మరి బిజినెస్ చేస్తున్నారు అంటే సంథింగ్ ఏదో ఒక రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా లేదా? ఎస్. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా? అల్టిమేట్లీ ఇన్వెస్టర్. సో దాన్ని వి కాల్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ బై ద ఇన్వెస్టర్స్. మరి ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ బై ద ఇన్వెస్టర్స్ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ రిటర్నా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్నా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? యాక్చువల్ రిటర్న్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ బై ద ఇన్వెస్టర్. లెట్ us say KE is equal to 20%, KP is equal to 15%, KD is equal to 10%. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనకు తెలుసు. KE D1 by P0 plus G, KP is equal to PD by NP, KD is equal to I into 1 minus C divided by NP. సో అవి కూడా స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఏంటో మనకు తెలిసింది. క్యాపిటల్ రైజ్ చేసాం. టోటల్ ఎంత క్యాపిటల్ ఉందమ్మా మన దగ్గర? 45 lakhs. మరి దాంతో కష్టపడి పని చేసి పాలమ్మి పూలమ్మితే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెవెన్యూ. మరి ఆ రెవెన్యూ ఎలా వచ్చిందో అదంతా నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్ డౌన్. సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు $40 lakhs. Variable cost is equal to 5 lakhs. Operating fixed cost including depreciation is equal to 10 lakhs. Tax rate is equal to 30%. సో ఫ్లో అర్థం అవుతుందా? క్యాపిటల్ రైజ్ చేసాం,
క్యాపిటల్ రైజ్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఆ బిజినెస్ మనకి ప్రేమతో ఏమిచ్చిందమ్మా? సేల్స్, వేరియబుల్ కాస్ట్, ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, డెప్రిషియేషన్ అండ్ లాస్ట్ ఏముందమ్మా మనకి? ట్యాక్స్ రేట్. మీరు జస్ట్ నాకు 2 ఆన్సర్స్ చెప్పాలి, దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ఈజ్ ఎర్నింగ్స్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఇన్వెస్టర్స్. అంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి పే చేయడానికి మన దగ్గర ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ది investors. Both are same or both are not same? Both are not same. One is earnings actually available to the investors. అంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి పే చేయడానికి ఎంత ఎర్నింగ్స్ ఉంది యాక్చువల్ గా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఎంత ఉన్నది అనేది కదమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్. ఆ 2 బ్లాంక్స్ ని మీరు ఫిల్ చేసి ఆ బిజినెస్ మీదే అయితే ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉందా, అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ లో ఉందా అనలైజ్ చేసి చెప్పండి.
ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? చెప్పడం ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎంత? చెప్పండి గట్టిగా, ఎంత? ఏదో ఒకటి చెప్పండి, ఎంత? 16 lakh 40 సంథింగ్, 17 lakhs చేంజ్. సరే చూద్దామమ్మా. సరే, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ ఫార్ములా ఏమన్నా మనకు తెలుసా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటది? ఈబిఐటి into 1 minus t. So earnings available to the investors is EBIT into 1 minus t, because అది ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్నామమ్మా? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి, మైనస్ ఏంటి? ట్యాక్స్ వి గెట్ ఈఏటి, మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ వి గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. క్యాష్ ఫ్లోస్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం డీటెయిల్ గా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దీన్ని మాడిఫై చేస్తే పని పాట లేక ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus t వస్తుంది, మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 minus t. Directly you are going to get earnings after tax minus preference dividend. You are going to get earnings available to equity shareholders. అంటే EBIT into 1 minus t is the earnings available to the investors. అక్కడ నుంచి after that you are going to pay to the debt holders. After that you are going to pay to the preference shareholders. Balance will be paid to the equity shareholders. So that's why EBIT into 1 minus t calculate చేద్దామమ్మా సింప్లీ. మరి ఈబిఐటి ఎలా వస్తుంది సార్? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వి గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్. చెప్పండి, 40 lakhs మైనస్ 5 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 35 lakhs మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ డెప్రిషియేషన్ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. డెప్రిషియేషన్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా లేదా? ఎస్, బికాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది క్యాష్ ఫ్లోస్ కాదు, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎర్నింగ్స్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. మరి మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 25 lakhs విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈబిఐటి. బట్ మనకు కావాల్సింది ఈబిఐటియా ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus టీయా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus t. సో ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus t is equal to 25 lakhs ఇంటూ 1 minus tax rate ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 30%, which is equal to చెప్పండమ్మా ఎంత? 17,50,000. That is the earnings which is available to the investor. That is the capability of the business. అంత జనరేట్ చేయగలిగింది. బట్ అల్టిమేట్లీ ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్ మనసు ఎంత కోరుకుంటుందో మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మనసు ఎంత కోరుకుంటుంది? ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees 20 rupees. ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంత కోరుకుంటారు? 15 rupees. ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees డెట్ హోల్డర్స్ ఎంత కోరుకుంటారు? 10 rupees. అంటే ఓవరాల్ గా టోటల్ వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్, అది కొత్త ఏం కాదమ్మా. ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ క్యాల్కులేట్ చేసాం, గుర్తుందా? బ్యాక్ ఫార్ములా డెరివేషన్ అప్పుడు. అదే మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది. సో ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మనసు ఎంత కోరుకుంటుందో చూద్దామమ్మా. 20 lakhs ఇంటూ కిतना పర్సంటేజ్? 20%. ఎంత వచ్చింది అనేది సెకండరీ. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. 20 lakhs ఇంటూ 20% ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ 10 lakhs ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? 15% ప్లస్ డెట్ హోల్డర్స్ 15 lakhs ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ సార్? 10%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా? ఓవరాల్ గా 7 lakhs. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎంతమ్మా? జస్ట్ 7 lakhs. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 minus t జస్ట్ 7 lakhs మనం జనరేట్ చేసినా చాలు, ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై హూమ్? ఇన్వెస్టర్స్. బట్ బిజినెస్ బాగా డెవలప్ అయింది, బాగా ఎర్న్ చేసి అల్టిమేట్లీ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 17,50,000. బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 7 lakhs. ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్, అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్? ఫేవరబులా? ఫేవరబులా పక్కా? డౌట్ ఏమైనా ఉందా? బికాస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంతమ్మా? వెరీ చీప్, 7 lakhs. బట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 17,50,000. సో దట్ ఫేవరబుల్ అనడానికి రీజన్ ఎంత ఉంది? ఇంకా ఎక్సెస్ ఎంత మిగులుతుంది స్టిల్ వాళ్ళకి పే చేసిన తర్వాత? 10,50,000. ఈ 10,50,000 వి కాల్ యాజ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. అంటే అల్టిమేట్లీ ఆఫ్టర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. సో బ్యాలెన్స్ ఎంతైతే మనకు ఉంటుందో మన కంపెనీలో అది ఏం చేస్తాం అనేది ఫర్దర్, అది పార్ట్ 2, అది డిస్కస్ చేస్తాం వైల్ డిస్కసింగ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. బట్ అల్టిమేట్లీ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో స్టిల్ ఇంకా కంపెనీలో ఎంత ఫండ్ వాల్యూ అడిషనల్ గా పడుందమ్మా? అక్కడ 10,50,000. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. మరి ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ సంథింగ్ ఏదో కామన్ సెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఏదో క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఈ ఎంటైర్ స్టోరీని ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఫస్ట్ ఒక లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో నోట్ చేసుకుందాం ఫార్ములా.
మరో లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో ఎట్లమ్మా మనం నోట్ చేసుకునేది? ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఇన్వెస్టర్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. మరి రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఇన్వెస్టర్స్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మీది? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. ఈ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీకి ఇంకొక నేమ్ ఉంది. జనరల్లీ తెలిసిందే కదా, ఈబిఐటికి ఇంకొక నేమ్ ఏంటమ్మా? ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 1 - టీ. అంటే ట్యాక్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసి పడేస్తున్నామా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్? ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నో ప్యాట్. చెప్పండి, నో ప్యాట్ అంటే ఏంటమ్మా? నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బోలా తో ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ సింప్లీ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే టోటల్ ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే టోటల్ క్యాపిటల్ తీసుకుని ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అది కూడా కరెక్టా కాదా అనేది ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ కేఓ నేను మెన్షన్ చేశాను అనో సార్, ఇండివిజువల్లీ కేఈ, కేపీ అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా? కేడి. విత్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ వి ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ కేఓ సార్? ఎస్. మరి కేఓ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసి పడేద్దాం. ఫస్ట్ కేఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈ ఏమవుతుందమ్మా? 20 lakhs డివైడెడ్ బై 45 lakhs ఇంటూ 20%. ఏంటది? డబ్ల్యూఈ ఇంటూ కేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూపీ కేపీ ఎంతమ్మా? 10 lakhs డివైడెడ్ బై 45 lakhs ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అక్కడ? 15%. ప్లస్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఎంత ఉందమ్మా మనకు అక్కడ? 15 lakhs డివైడెడ్ బై 45 lakhs ఇంటూ కిतना పర్సంటేజ్? 10%. అంటే ఓవరాల్ గా టోటల్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా? కేవో 15.55%. ఈ 15.55% ఒకసారి మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్ టోటల్ ఎంతమ్మా? 45 lakhs. దట్ ఈస్ ద టోటల్ క్యాపిటల్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా మనం పే చేయాల్సింది? 15.55% యావరేజ్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి, సేమ్ వచ్చిందా? 45 lakhs ఇంటూ 15.55% ఎంత? వద్దన్న సేమ్ వస్తుందమ్మా, 7 lakhs. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ మీ బ్రెయిన్ లో డౌన్లోడ్ అవ్వాల్సిన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నో ప్యాట్. బట్ ఫార్ములా బట్టి కొట్టద్దు. నో ప్యాట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్. ఎలా వస్తామో మనకి? ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకే. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు గుర్తుండాల్సింది ఇది. సో మాక్సిమం ఏంటి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేస్తాడు డైరెక్ట్లీ నో ప్యాట్ ఎంత, ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బట్ మనం ఏంటమ్మా? కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ గురించి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనం నోట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. పుట్ సైడ్ హెడింగ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. It is a residual income earned by the company after meeting the expectations of the investors. It is a residual income earned by the company after meeting the expectations of the investors. Example. So capital structure, equity,
preference share capital, and debt. $20 lakhs, 10 lakhs, and 15 lakhs. So KE, KP, and KD. So ఇవేంటమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. సో మన బ్రెయిన్లో ఏంటమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ మేబీ హయ్యర్ రావచ్చు, లోవర్ రావచ్చు. ఇట్స్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ సిచ్యువేషన్స్. కోవిడ్ వచ్చింది, సేల్స్ ఏమైపోవచ్చు, జీరో. బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 lakhs. క్వశ్చన్ నోట్ చేశారు ఆల్రెడీ? మరి చెప్పచ్చు కదా, కష్టపడి రాస్తున్నాం మళ్ళీ. ఓకే, సరే సరే. సో ఫస్ట్ చూడనమ్మా, రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు EBIT into 1 minus T, which is equal to first EBIT, sales minus variable cost minus fixed cost. 40 lakhs minus variable cost enta 5 lakhs minus fixed cost 10 lakhs will get 25 lakhs into 1 minus T. enta percent amma? 30%. 17 lakh 50,000. Expected return of the investor is equal to expected return of the investor is equal to, చూడమ్మా calculation, 20 lakhs into 25% is 20% is 10 lakhs into 15% is plus 15 lakhs into 10% is ఎంతమ్మా? 7 lakhs. ఆర్ ఇదే స్టోరీని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ KO. సో KO is equal to WEKE plus WPKP plus WDKD. So 20 lakhs by 45 lakhs into 20% plus 10 lakhs by 45 lakhs into 15% plus 15 lakhs by 45 lakhs into 10%. That is equal to 15.55%. Therefore, expected return of investors is equal to cost of capital. Expected return అంటే ఏంటమ్మా? Cost of capital is equal to invested capital into cost of capital. So total investment is 45 lakhs into cost of capital 15.55%. That is equal to 7 lakhs. సో క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు, COC దాగుడు మూతలాడతాడు.
KE, KP, KD ఇవ్వచ్చు. So you should be in a position to calculate KO by your own. And after that, economic value added is equal to return available to investors after meeting the expectation of investors. So minus expected return of ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్లు 17,50,000 ఉంది పే చేయడానికి. బట్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ టు సెటిల్ ఓన్లీ 7 lakhs. ఇంకా ఎక్సెస్ ఎంత ఉందమ్మా? 10,50,000. సో స్టెప్నే మనం మాడిఫై చేస్తే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t మైనస్ ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఈబిఐటి इंटू 1 - t को क्या बोलते हैं? नोपैट बोलते हैं. नोपैट అంటే నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. ऊपर సో మీరే పొజిషన్లో ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, ఎక్స్ట్రా 10,50,000 వచ్చింది కదా, దాన్ని ఏం చేస్తారు? ఎవరికి పంచి పెడతారు? డెట్ హోల్డరా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డరా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్? ముగ్గురికి ఈక్వల్గా పంచుతారా? తిప్పి తిప్పి కొడతాడు ఎవడమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ రెసిడ్యువల్ ప్రాఫిట్ వచ్చినా, ఇన్కమ్ వచ్చినా, రెసిడ్యువల్ లాస్ వచ్చినా అల్టిమేట్లీ ఎవరు బేర్ చేయాలమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అబ్బా అమ్మా, ఇక్కడ వాడి రిటర్న్ ఏంటమ్మా? వేరియబుల్ ఎప్పుడైనా. సో డెట్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఒక్కసారి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేశాక పక్కెళ్ళి ఆడుకోమంటాం. సో అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ వచ్చినా, లాసెస్ వచ్చినా బర్డెన్ ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే ఈదర్ దిస్ 10,50,000 కెన్ బి రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళు ఎంజాయ్గా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఆ 10,50,000 ఏంటమ్మా? అడిషనల్ డివిడెండ్ లాగా వాళ్ళకి పే చేసేస్తాం. సో నోట్ పాయింట్, economic value added 10,50,000 can be reinvested in the business as retained earnings. అంతే కదా, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఆర్ it can be utilized to pay additional dividend to equity shareholder. అడిషనల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం సార్ అంటే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్కి ఎంత పే చేస్తున్నాం? 20 lakhs ఇంటూ 20%. దిస్ 20% ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. ఆ డివిడెండ్తో పాటు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రేమతోటి అడిషనల్ డివిడెండ్ ఇంకా ఎంత పే చేయొచ్చు కావాలంటే? 10,50,000. సో అయిపోతే లాస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూసేయండి, 33.
33. సరే నోట్ చేశారా? సో ఓవరాల్ గా ఈ సూదిలో మీకు ఏం గుర్తుండాలమ్మా? ఫార్ములా ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నో ప్యాట్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్. ఎలా వస్తుందమ్మా? ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోవాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అండ్ నౌ సి illustration 33. So Desai Limited's current financial year's income statement reports its net income as 15 lakhs. Net income बोला तो क्या है? Excellent. Net income ante nothing but net profit. Profit after tax. Super. 15 lakhs. Desai's marginal tax rate is 40%. And the percent amma 40%. And after that, its interest expense for the year was 15 lakhs. Interest expense entama 15 lakhs. And the company has 1 crore of invested capital, of which 60% is a debt. And 1 crore of invested capital ki breakup cheppadamma. 60% debt, 40% is equity. In addition, Desai Limited tries to maintain a weighted average cost of capital of 12.6%. Cost of capital ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా? 12.6%. కేవో అది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటనేది మీకు తెలుసు. Compute the operating income or EBIT earned by Desai Limited in the current year. జస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగే చీప్ క్వశ్చన్. యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈబిఐటి. ఎందుకు ఈబిఐటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ లో రన్ అయిపోతూ ఉండాలి. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. దానికోసం అది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్, వాట్ ఈస్ దేశాయ్ లిమిటెడ్స్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్? ఎవా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సి, Desai Limited has 250,000 equity shares outstanding. According to the EVA, you computed in how much can Desai pay in dividend per share. సో అక్కడికి స్టాప్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఉన్న పాయింట్ లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఒకవేళ మీరే ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఎవా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఆ ఎవాని రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారా, డివిడెండ్ పే చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? డివిడెండ్. సపోజ్ ఒక 10 lakhs వచ్చింది అనుకుందాం ఎవా. డివిడెండ్ పర్ షేర్ ఎంత పే చేస్తాం? 10 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 2,50,000. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ డివిడెండ్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పర్ షేర్. జస్ట్ ఆ 3 answers చెప్పండి చాలు. వాట్ ఈస్ ఈబిఐటి? ఆఫ్టర్ దట్ ఎవా. అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా? అడిషనల్ డివిడెండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎవా. సరే చెప్పడమ్మా, ఎవా ఎంత వచ్చిందో మనకి? 11,40,000. సరే ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం? ఈబిఐటి. బట్ అక్కడ స్టోరీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడమ్మా. ఎక్కడికి? 15 lakhs. బట్ మనకు కావాల్సింది నెట్ ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాదు, ఈబిఐటి కావాలి. మరి ఈబిఐటి కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలమ్మా? ఈబిఐటి.
మరి EBIT ఫస్ట్ ఫార్మాట్ EBIT minus interest we get EBT minus tax we get EAT. స్టోరీలో ఏమి ఇచ్చాడో ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంపార్టెంట్. అదొస్తే ఇంకెవడు ఆపలేడు మనల్ని. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత అనడం అక్కడ 15 lakhs. ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాం డైరెక్ట్లీ EBIT నా EBT దగ్గర చిల్ అవ్వాలా ఫస్ట్. వి హావ్ టు గో టు ద EBT. మరి EBT దగ్గరికి ఎలా వెళ్తామమ్మా? 15 lakhs divided by देखो एक बार कितना परसेंटेज है 40% tax. So that's why 15 lakhs is equivalent to 60%. So reverse లోకి వెళ్తే EBT ఎంత అవుతుందమ్మా? 25 lakhs. 25 lakhs minus 40%, you'll get 15 lakhs. And after that interest. సో ఇంట్రెస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఎంత ఉందో అక్కడ మనకి 15 lakhs. సో 15 lakhs इंटरेस्ट EBIT बोलिए कितना है 15 lakhs plus 25 lakhs that is equal to ఎంతమ్మా 40 lakhs. ఇంత కష్టపడితే EBIT వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఏ బిట్ అమ్మా ఇది EBIT. అండ్ కమింగ్ టు ద బి బిట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ EBIT ఇంటూ 1 minus T మైనస్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. EBIT ఎంతమ్మా 40 lakhs ఇంటూ 1 minus 40% మైనస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 1 crore ఇంటూ బాబాయ్లు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా? 12.6%. ఎంత వచ్చిందో మాకు సంబంధం లేదు, మేము మాత్రం 12.6% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటారు వాళ్ళు. ఓవరాల్ గా బిజినెస్ ఎంత ఇచ్చిందమ్మా మనకి? EBIT ఇంటూ 1 minus T 24 lakhs. పాపం పిల్లలు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఓన్లీ 12,60,000. బ్యాలెన్స్ కిतना है 11,40,000. దట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది 11,40,000. మరి బాబాయ్లు ఏం చేద్దాం అనుకుంటారమ్మా? దాన్ని రీఇన్వెస్ట్మెంట్ డివిడెండా? డివిడెండ్. సో ఎవర్ డివిడెండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ డివిడెండ్ పే చేస్తాం, అది ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో కవర్ అయిపోతుంది. ఇదేంటి? ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ నుంచి వచ్చిన డివిడెండ్, అడిషనల్ డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11,40,000 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వుడ్ బి లైక్ 2,40,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంజాయ్ అని చెప్పి ఎంత పే చేస్తామమ్మా? 4.56 పర్ షేర్. అండ్ లాస్ట్ ఇంకోటి అడిగాడమ్మా, అది కూడా మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ దేశాయ్ డస్ నాట్ పే ఎనీ డివిడెండ్, అంటే డివిడెండ్ పే చేయట్లేదు అంటే ఎక్కడైనా డొనేషన్ చేస్తున్నట్టా? ఏం చేస్తున్నట్టమ్మా? రీఇన్వెస్ట్మెంట్. సూపర్. వాట్ వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ టు హ్యాపెన్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ? డివిడెండ్ అంటే డివిడెండ్ పే చేయకపోతే ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుందమ్మా? రీఇన్వెస్ట్. అంటే రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్. రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? గ్రోత్. గ్రోత్ అంటే ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అదే మనం నోట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసేసేయండి. లాస్ట్ లో విల్ నోట్ డౌన్ ద కంక్లూజన్. EBIT, BBIT and CBIT. If company
does not pay dividend, then retained earnings of the company will be increased, by which value of the company will also be increased. అయిపోయిందా? లేకపోతే పేజ్ నెంబర్ 34 ఇల్లస్ట్రేషన్ 29 చూడండి. Equity share capital is 5 lakhs, preference share capital is 2 lakhs, reserves and surplus is 6 lakhs, non-trade investments. సో ఇదైతే ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 10% అంట ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంట్లోంచి. 20% డిబెంచర్స్ 3 lakhs, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 2 lakhs, ట్యాక్స్ రేట్ 40%. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 13%. క్యాల్కులేట్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. ఎవరికాళ్ళు ఇండివిజువల్గా 5 minutes టైం తీసుకుని ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి.
EB80 ఇంటూ 1 మైనస్ సి చెప్పండి ఎంతో? 1 lakh, 1 lakh. జనరల్లీ 2 ఆన్సర్స్ చెప్తారమ్మా. 1,50,000 కరెక్ట్. అక్కడ 1,26,000 సంథింగ్ ఏదైనా చేంజ్ వచ్చింది అంటే అక్కడ వర్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నో ప్యాట్. నో ప్యాట్ అంటే నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటున్నాడు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఇన్కమ్స్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ మెయిన్ ఆపరేషన్. డబ్బులు ఎక్కువైపోయి టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ రియల్ ఎస్టేట్లో కావచ్చు, కావాల్సిన మా షేర్స్, బాండ్స్ వాటిలోంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాని నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ అవుతుందా, అదర్ ఇన్కమ్సా? అదర్ ఇన్కమ్స్. అది కాదమ్మా, యాజ్ పర్ ద వర్డింగ్స్ మనం వెళ్ళాలి. ఎంటైర్ స్టోరీ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ షుడ్ బి సీన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్. So that you need to consider main operations related incomes, main operations related expenses. Suppose Lakshya case lo fees received from the students ఏమవుతుందమ్మా? ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్. అలా కాకుండా సపోజ్ సండే షూటింగ్ ఏంటమ్మా, నార్మల్లీ బ్యాక్ బెంచెస్కో దేనికో దానికో షూటింగ్ కోసం నార్మల్లీ ప్రొవైడ్ చేసి డబ్బులు వచ్చినాయి అనుకుందాం. అదేంటమ్మా రెగ్యులర్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ రిలేటెడా? అను, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ నాన్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ బిజినెస్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయండి, అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో నాన్ ఆపరేటింగ్ రిలేటెడ్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇన్కమ్స్ కావచ్చు, ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, వాటిని ఏం చేయాలమ్మా? ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకే, సరే. ఫస్ట్ అక్కడ వర్డింగ్స్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా. ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత అన్నాడు అక్కడ? 2,000. సో ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 lakhs. అదేంటమ్మా? ఈబిటి, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈఏటి. సో ఈబిటి, బట్ మనకు కావాల్సింది జనరల్ ఏంటమ్మా? ఈబిఐటి. సో ఈబిఐటి, దానికి కూడా రీజన్ ఏంటి? మనకు కావాల్సింది నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్. ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మెయిన్ ఆపరేషన్స్. అదర్ ఇన్కమ్స్ ని, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని పక్కెళ్ళి ఆడుకోమన్నారు. సో ఈబిటి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం యాడ్ బ్యాక్ చేయాలమ్మా? ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఈబిఐటి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ ద ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు ప్రీవియస్ స్టెప్కి వెళ్తాం, ఈబిఐటి. సో దట్స్ వై యాడ్ బ్యాక్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో మనకు తెలుసు, 20% డిబెంచర్స్ 3 lakhs. సో 3 lakhs ఇంటూ 20%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 60,000.
బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందా అంటే నో. వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ద టోటల్ 2 lakhs మనం దేన్ని యాడ్ చేసి ఉంటాం, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అవుతుందా పేడా? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్, దట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మెయిన్ ఆపరేషన్స్ లో కాదు, సైడ్ బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఎంత? 1 lakh ఇంటూ 10%. సో దట్స్ వై దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా, మైనస్. సో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్, we call it as non-trade investment, is equal to 1 lakh into 10%, that is equal to entama 10,000, because 10,000 is a income from non-trade investments but is not related with main operations. Already previously add అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామమ్మా, మైనస్. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా, 2 lakhs ప్లస్ 6 lakhs మైనస్ 10,000 ఎంతమ్మా, 2,50,000. we call it as operating ప్రాఫిట్. బట్ మనకు కావాల్సింది అల్టిమేట్లీ నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో 2,50,000 ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చడం, 40%. మరి 40% మైనస్ చేస్తే విల్ గెట్ 1,50,000. సో ఈబీఐటీ, ఐ మీన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటమ్మా, నో ప్యాట్. మరి నో ప్యాట్ 1,50,000 వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, 2 కాంపోనెంట్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. బట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కాదు, మనకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్. మరి మెయిన్ ఆపరేషన్స్ లో ఎంత ఎంప్లాయ్ చేసాం సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఈక్విటీ చూడండి ఎంతో అక్కడ 5 lakhs, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 2 lakhs, ఆఫ్టర్ దట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎంతమ్మా, 6 lakhs. బ్యాలెన్స్ వి గెట్ 13 lakhs. బట్ ఓవరాల్ ఎంటైర్ 13 lakhs మెయిన్ ఆపరేషన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసామా? నో, డబ్బులు ఎక్కువైంది, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో చేసాం. దాని ప్లస్ చేయాలా, మైనస్? మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 1 lakh. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 12 lakhs. దట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్. దేర్ ఫోర్ ఎకనామిక్ డిబెంచర్స్ తీసుకోలేదా? ఓకే. సో డిబెంచర్స్ ఎంతమ్మా, డిబెంచర్స్ 3 lakhs ప్లస్ డిబెంచర్స్ 3 lakhs. సో మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందో, 15 lakhs. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్, నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నో ప్యాట్ ఎంత ఉందో మరి అడిగా, 1,50,000 మైనస్ 15 lakhs ఇంటూ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడ, 13%. ఎంత? దేనికి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, బికాస్ అది కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేదే కదా. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే మీరు ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ అన్నట్టు రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వకూడదు. లాస్ట్ 4 years 5 years వాటన్నిటిని పూల్ చేస్తే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ విచ్ హాస్ బీన్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. మీకు బిజినెస్ లో అసెట్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటిని కూడా యూజ్ చేసినట్టే కదా, కరెంట్ ఇయర్ కాదు. దానికి పే చేయవా? దానికి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. హీ హాస్ రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. దానికి ఏం పే చేస్తాం, కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, కేఆర్. చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటాం, కేఆర్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ కేఈ. బట్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ కేఆర్, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ హ్యాస్ టు బి ఇగ్నోర్డ్ అని చెప్పి, కొన్ని అంత దూరం ఆలోచించకపోయినా కేఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు కేఈ. సో వాళ్ళకు కూడా మనం పే చేయాలి. సో దట్స్ వై ఇక్కడ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కి కూడా మనం ఎంత పర్సెంట్ పే చేస్తామమ్మా, చెప్పినా చెప్పకపోయినా యూ హ్యావ్ టు పే. కేఈ ఇవ్వలేదు, బట్ ఒకవేళ ఇచ్చి ఉంటే యూ హ్యావ్ టు పే సేమ్ యాజ్ కేఈ. ఓకేనా? బికాస్ అది కంపెనీ ప్రాపర్టీ కాదు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ప్రాపర్టీ. దట్స్ వై షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అంటున్నాం. వాడికి రిటర్న్ పే చేయను అంటే వాడు ఎందుకు రిటర్న్ చేస్తాడు? పాకెట్లో తీసుకుని డివిడెండ్ లాగా హీల్ ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో 15 lakhs ఇంటూ 13% ఎంత, 1,95,000. 45,000 పాజిటివ్ వచ్చిందా, నెగిటివా? నెగిటివ్.
అంటే డెఫిసిట్లో ఉంది. బట్ డెఫిసిట్లో వచ్చినప్పుడు ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఏం చేస్తామంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏంటమ్మా వాళ్ళకి పే చేయాల్సిన రిటర్న్ మనం పే చేయాలి. బట్ స్టిల్ ఇంకా డెఫిసిట్ ఉంది, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డెట్ వాళ్ళకి పే చేయాలి సార్. ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అంటే ఎవరి దగ్గర అయినా డెట్ తీసుకుని వచ్చి అప్పుడు పే చేస్తాం. అండ్ అల్టిమేట్లీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రిటర్న్ కన్నా మన యాక్చువల్ రిటర్న్ ఎంత డెఫిషియన్సీలో ఉందమ్మా, 45,000. ఓకే, సో అయితే మన రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం పే చేయడానికి, ఇంట్రెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ లేదు సార్ అవి సరిపోవట్లేదు, బయట ఎక్కడైనా డెట్ తెచ్చుకుని పే చేయి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఊరుకుంటారు, బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, డెట్ హోల్డర్స్ ఊరుకోరు. అంతవరకు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అవి ఎంతమ్మా, 45,000 నెగిటివ్. సో నోట్ చేసేయండి ఫాస్ట్గా. చాప్టర్ లేదు, ఇంకొకటి మరి ఎంఎం చెప్పుకోవాలి కదా, ఎంఎం డిస్కస్ చేసి ఇల్లుస్ట్రేషన్ అయితే అయిపోతుంది. చెప్పు రాహుల్, ఏం కావాలి? బ్రేక్ కావాలా? బ్రేక్ అని అరుస్తున్నావు నువ్వే కదా 2 సార్లు. సూర్య కావాలా, సూర్యాకి కావాలా? సూర్య అర్థం కాల. బస్సుకి ఇవ్వాలి. రాహుల్ వెళ్ళిపోతున్నాడు అంట, రేపు ఎప్పటి నుంచో రావట్లేదంట. ఈవినింగేనా? బాయ్కాట్ చేస్తాను అది. ఎవరి హాస్టల్లో వాళ్ళ హాస్టల్. ఇస్తున్నాడా మీకు? క్లాసెస్ ఉన్నాయి మీకు? ఏమో ఈవినింగ్ తెలుస్తుంది షెడ్యూల్. ఇంటర్వ్యూలకు ఉంటుంది ఎట్లా, సీఎం ఇంటర్వ్యూకి ఉంటుంది. చిల్ మోడ్ లేదు 10th వరకు. ఫుల్ చిల్ ఇంకా కొత్త బ్యాచ్. సరే, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి ఫార్మాలిటీకి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా రఫాడిద్దాం ఎంఎం. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, జస్ట్ స్టోరీ వినండి. సో కాన్సెప్ట్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నోట్ చేపిస్తా. సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఎంఎం అప్రోచ్. ఆ ఎంఎం అప్రోచ్ చిన్నప్పుడు మనకి ఏ చాప్టర్లో వచ్చిందమ్మా? క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్లో ఒక వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది, అది డిస్కస్ చేసుకుని దెన్ విల్ గో టు ద అప్రోచెస్. సో జనరల్లీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్లో
ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ నార్మల్లీ మనకు తెలిసిందే సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వి గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వి గెట్ ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ వి గెట్ ఈఏటి సారీ మైనస్ ట్యాక్స్ యు గెట్ ఈఏటి మైనస్ ఏంటమ్మా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఏమొస్తుంది మనకి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఈ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వి గెట్ ఈపీఎస్. అండ్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ స్టోరీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లో ద గేమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్ మిక్స్. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా మిక్చర్ ఏం తీసుకోవాలనేది క్వశ్చన్ మార్క్. లైక్ 50%, 25%, 25%, 100, 0, 0, 0, 100, 0. సో ఆ ప్రాపర్ మిక్స్ నే మనం ఏమంటామమ్మా క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు చెప్పండి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లో డెట్ మనం చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆబ్వియస్లీ విత్ ద చేంజ్ ఇన్ డెట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. అండ్ అలాగే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్. అది ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్. ఈక్విటీ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో. ఎస్, ఈపీఎస్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఈక్విటీ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. అంటే మనం చేంజ్ చేసే క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్ వల్ల స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి ఇంపాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, దాని తర్వాత ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే ఈబిఐటి వరకు క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్ వల్ల ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? నో. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్ సేల్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్, వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అంటే అంటిల్ ఈబిఐటి స్టోరీ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్. నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్ మనం చేసే ఓవర్ యాక్షన్ వల్ల స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి చేంజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, లాస్ట్ ఏంటమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే మీరు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్. డెట్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా, ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా, ప్రిఫరెన్స్ చేంజ్ చేసినా మెయింటైన్ చేయకపోయినా అల్టిమేట్లీ స్టోరీ ఎక్కడి వరకు సేమ్ ఉంటుందమ్మా టిల్ ఈబిఐటి స్టోరీ విల్ రిమైన్ సేమ్. అలా బ్రెయిన్ లో మూల పెట్టుకోండి. చెప్పండమ్మా టిల్ ఈబిఐటి స్టోరీ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్స్. ఆ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని పని పాట లేక 4 అప్రోచెస్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారమ్మా ఫినాన్షియలిస్ట్. నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్, ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, లాస్ట్ ఏంటమ్మా ఎంఎం అప్రోచ్. మనకు అంత అడావిడి చేసుకోం మనం, జస్ట్ ఉన్నది ఏంటమ్మా ఇల్లుస్ట్రేషన్. దట్టు మనకేంటి కాన్సెప్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ జస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ ఎంఎం అప్రోచ్. ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామమ్మా ఎంఎం అప్రోచ్. Again, before going to the MM approach, this MM approach is based on the 3 assumptions. In assumptions, amma 3. First assumption is that there is no tax. Tax ledantama happy mana income statement lo den eliminate chesi padayichu tax. Second assumption is no preference share capital, inka happy. And మన ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ లో దేన్ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేయచ్చమ్మా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ అజంప్షన్ కేఈ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ కేపీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ కేడి. ఎనీహౌ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ కేఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేడి. చెప్పండి 3 పాయింట్స్ ఏంటో. ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఈజ్ నో ట్యాక్స్, సెకండ్ అజంప్షన్ ఈజ్ నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఆ నెక్స్ట్ అజంప్షన్ ఏముందమ్మా కేఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేడి. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లాజిక్ ఏంటి సార్ అంటే వెన్ కంపేర్ టు ద డెట్ హోల్డర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ కేసులో రిస్క్ హయ్యర్ ఉంటుందా లోవర్ ఉంటుందా? హయ్యర్. వాడికి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే పే చేస్తాను, లేకపోతే పక్కెళ్ళి ఆడుకోమంట. Since equity shareholders are bearing more risk, they are the persons who are going to expect more return. That's why KV will be always greater than KD అనేది assumption. ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా చూడకుండా 3 assumptions. ఫస్ట్ assumption ఏంటమ్మా no tax. Second assumption is no preference share capital. Third assumption is KE is greater than KP is greater than KD. అలాగో ప్రిఫరెన్సెస్ లేవు కాబట్టి KE is greater than KD. Till now clear? సో ఇప్పుడు మెయిన్ స్టోరీలోకి మనం ఎంటర్ అయిపోదాం. సో జనరల్లీ ఎంఎం అప్రోచ్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒక 4 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ మనం తీసుకుందాం యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ అమ్మా 4. సిచ్యువేషన్ 1, సిచ్యువేషన్ 2, 3 అండ్ 4. మరి ఆ 4 సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే ద స్టోరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. దట్టు మన స్టోరీలో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెటా, ఓన్లీ ఈక్విటీ అండ్ డెటా, ఓన్లీ ఈక్విటీ అండ్ డెట్. దట్స్ వై ఈక్విటీ వాళ్ళకి మనం ఏం పే చేయాలమ్మా కేఈ, డెట్ హోల్డర్స్కి ఏం పే చేయాలమ్మా కేడి.
థింకింగ్ కేడి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కాలంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ కేఓ. అంటే యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ లెట్ us say కేడి is equal to విల్ టేక్ assumption 10%, 10% and 10%. కేడి ఎంత తీసుకున్నామమ్మా 10% ఇన్ ఆల్ ద 4 సిచ్యువేషన్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాలంలో నేను తీసుకునేది కేఈనా కేఓనా? కేఓ. మరి కేఓ లెట్ us say 15% అనుకుందాం. 4 సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా ఎంత పర్సెంట్ తీసుకుంటానమ్మా? 15%. అదేంటి సార్ అన్ని కేసెస్ లో సేమ్ ఉన్నాయి కదా, 4 సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ స్టోరీ మనకు చేంజ్ అవుతుంది. లెట్ us say ఈక్విటీ ఈజ్ టు డెట్ అంటే ఈ ఈజ్ టు డెట్ రేషియో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో 100% ఈజ్ టు 0% అనుకుందాం. అంటే సిచ్యువేషన్ 1 కేసులో ఈక్విటీ ఎంత రేజ్ చేస్తామమ్మా? 100%. డెట్ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? 0. Coming to the second situation, equity has been reduced to 90%. That is, let us say 10%. అంటే సెకండ్ సిచ్యువేషన్ లో ఈక్విటీని ఏం చేసామమ్మా? డిక్రీజ్. డెట్ ఏం చేసామమ్మా? ఇంక్రీజ్. Coming to the furthermore third situation లో let us equity is 60%. డెట్ ఏం చేసామమ్మా? 40%. ఆ నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లో 40% and 60%. అంటే సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ సేమ్ ఉన్నాయా? చేంజ్ అయినాయా? చేంజ్. చెప్పండి ఎలా చేంజ్ అయినాయో? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినాయా? డిక్రీజా? డిక్రీజ్. బట్ కమింగ్ టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయా? డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. అంటే యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ డెట్ ఈక్విటీ చేంజ్ అయినాయి కానీ ఏమేం కాన్స్టెంట్ ఉంటాయని చెప్పారమ్మా? కేడి అండ్ కేఓ. ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు, ఎవరు తీసుకున్న ఎజంప్షన్? ఎంఎం అప్రోచ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈక్విటీ డెట్ రేషియో చేంజ్ అయినా కానీ ఏమేం కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి? కేడి అండ్ కేఓ. మరి ఆ రెండు కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి అంటే ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఇంకొక పార్టీ బ్యాలెన్స్ ఏముంటుందమ్మా మనకి? కేఈ. మరి కేఈ స్టోరీ ఏమవుతుంది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అదే. టోటల్ మీ కళ్ళ ముందు ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి? 4 సిచ్యువేషన్. ఫర్ దట్ 4 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ యు నో కేడి యాజ్ వెల్ యాజ్ కేఓ. ఈక్విటీ టు డెట్ రేషియో మనకు తెలుసు. యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ టెల్ మీ కేఈ. ఒక 2 minutes టైం తీసుకుని ఆ 4 సిచ్యువేషన్స్ కి కేఈ ఎంతో చెప్పండి. అదేంటి సార్ ప్రిఫరెన్స్ లేదు అని ఫీల్ అవ్వద్దు. బికాస్ స్టార్టింగ్ లోనే నోట్ చేసుకున్నాం బేసిక్ అజంప్షన్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. అది ఓకే, డైరెక్ట్ చూసి చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 3 చెప్పాలి మెయిన్ అది. అయిపోయిందా? చెప్పండి. ఫస్ట్ కేసు ఎంత అన్నారు? 15%. సెకండ్ కేస్ 15 అర్థమవుతుంది ఎట్లా చేయాలో? సింపుల్, మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? కేఓ తెలిసిందే కదా. కేఓ ఇస్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈకేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూడి కేడి. స్టిల్ ఎవరికైనా రాకపోతే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ సేమ్ అట్లనే చేయండి. ఫస్ట్ ఏముందమ్మా అక్కడ మనకి? కేఓ ఎంత పర్సంటేజ్? 15%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడు అక్కడ? 100%. సో 100% ఆఫ్ కేఈ. కేఈ అంటే ఎత్తుక్కోకూడదు, అదే మిస్సింగ్ ఫిగర్. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూడి ఇంటూ కేడి. ఎనీహౌ వెయిట్ ఆఫ్ డెట్ ఏంటమ్మా? 0. అండ్ లాస్ట్లీ కేఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్లీ విల్ రిమైన్ సేమ్ 15%. బట్ దీనికి అంత హడావిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయడమే. డెట్ 0 కాబట్టి మన లైఫ్ లో క్యాపిటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ ఈక్విటీ. దట్స్ వై కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ క్యాపిటల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అది అయిపోయిందమ్మా. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ చూద్దాం. కేఓ ఇస్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈకేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూడి కేడి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 15%. ఇది నేను తీసుకునే అజంప్షన్ కాదు. యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్, క్యాపిటల్ మిక్స్ చేంజ్ అయినా కానీ ఏమేం కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయంట? కేడి అండ్ కేఓ.
సో దట్స్ వై అక్కడ సేమ్ తీసుకుంటున్నామమ్మా 15% ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈ ఎంత పర్సెంట్ 0.9 ఇంటూ కేఈ దట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్ ప్లస్ WD 0.1 into KD ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 10%. 0.9 KE is equal to 15% minus 0.1 into 10% ఎంత అవుతుందమ్మా 1%. That is equal to KE equal to 14% divided by 0.9 which is equal to చెప్పండి ఎంత వస్తుందో 15.55%. First 15%, after that 15.55%. And after that next one ఒకటి చెప్పండి అమ్మా థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఎంత వచ్చిందో 24 ఎంతమ్మా ఎంత 18.33%. లాస్ట్లో క్యాల్కులేట్ చేయలే ఎంతమ్మా కేఈ 18.33. ఎట్లా క్యాల్కులేషన్ కేఓ వి నో దట్ 15%. కేఓ కేడి విల్ రిమైన్ సేమ్. ఏం చేంజ్ అవుతుంది ఓన్లీ కేఈ. 15% is equal to WE weight of equity ఎంతమ్మా 0.6 into KE plus WD 0.4 into KD ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 10%. 0.6 KE is equal to 15% minus 4%, that is equal to ఎంతమ్మా 11%. KE is equal to 11% divided by 0.6 ఎంత 18.33%. అదే కన్సిడర్ చేసుకుందాం 18.33%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ సిమిలర్లు అలాగే క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుందో. ఎంతమ్మా క్యాల్కులేషన్ ఎంత 22.5. సింపులే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేయాలి అక్కడ 15% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4 కేఈ ప్లస్ 0.6 ఇంటూ 10%. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఫైనల్ ఆన్సర్ 22.5%. అంటే అల్టిమేట్లీ యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్ ఏమేం కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయంటమ్మా కేఓ అండ్ కేడి విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. మరి ఏం చేంజ్ అవుతుందంటమ్మా కేఈ. దట్ టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఫ్రమ్ 0%, 10%, 40% అండ్ 60%. కేఈ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కేఈ ఏమవుతుందమ్మా ఇంక్రీజ్. అది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుని విత్ ప్రూఫ్ మనం చెక్ చేసుకున్నాం. మరి దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎంఎం బాబెల్ చెప్పిన లాజిక్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ మన కంపెనీలో ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ రిస్క్ ఏమవుతుందమ్మా ఇంక్రీజ్. బికాస్ డెట్ కి మనం ఏం పే చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ వల్ల అక్కరయ్యే రిస్క్ లివరేజ్ ని మనం ఏ లివరేజ్ అంటాం ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్. ఇఫ్ డెట్ ఇంక్రీజెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఇంక్రీజెస్. మరి లివరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట కదా? ఎస్. మరి రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అల్టిమేట్లీ ఆ రిస్క్ ని బేర్ చేసే ట్రూ ఓనర్స్ ఎవరమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దట్స్ వై రిస్క్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. రిటర్న్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ భయపడి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏం చేస్తారమ్మా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. దట్స్ వై స్టోరీ ఏమైంది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన బ్రెయిన్ లో గుర్తుండాల్సి ఉంది ఒకటే, యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ ఏమేం కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయంట కేడి అండ్ కేఓ. బట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కేఈ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. అది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎంటైర్ స్టోరీ గ్రాఫికల్ మేనర్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూడమ్మా. ఫస్ట్ స్టోరీ కేడి ఎంత పర్సెంట్ అనుకున్నాం 10%. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ అనుకుందాం. ఏంటమ్మా ఎక్స్ యాక్సిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్. కమింగ్ టు ద వై యాక్సిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కేఈ కేడి అండ్ కేఓ. సో 3 కాంపోనెంట్స్ సర్వే చేస్తారు. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ కేడి ఎంత పర్సంటేజ్ అనుకున్నామమ్మా 10%. సో డ్రా చేద్దామమ్మా. కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% బికాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ చేంజ్ అయినా కానీ కేడి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేం కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకున్నాం కేఓనా కేఈనా? కేఓ ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే సార్ 15%. మరి 15% కాబట్టి అబోవ్ కేడి నోట్ చేయాలా బిలో కేడియా? కేఓ అబోవ్ కేడియా బిలో కేడియా? అబోవ్ కేడి. సో అబోవ్ కేడి కేఓ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా 15%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి కేఈ. మరి చెప్పండి అమ్మా కేఈ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. మరి ఇంక్రీజ్ అంటే స్లోపింగ్ అప్వర్డ్స్ అవుతుందా స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్సా? స్లోపింగ్ అప్వర్డ్స్. సో స్లోపింగ్ అప్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ 15% దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అయిందమ్మా 22.5%. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎంఎం అప్రోచ్.
చెప్పండి అమ్మా, ఎంఎం అప్రోచ్ చూడకుండా ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం? అజంప్షన్స్. ఎన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి? 3 అజంప్షన్స్. ఫస్ట్ అజంప్షన్ చెప్పండి, నో ట్యాక్స్. సెకండ్ అజంప్షన్, నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. థర్డ్ అజంప్షన్, కేఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేడి. ఎనీహో కేపీ లేదు కాబట్టి కే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేడి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏందమ్మా, మెయిన్ థీమ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అప్రోచ్ లో. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ 2 కాంపోనెంట్స్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ అంట యాజ్ పర్ ఎంఎం. ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఇలా ఉండాలని రూల్ లేదు. యాజ్ పర్ ఎంఎం ఏమేం కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయంట? కేడి అండ్ కేఓ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. బట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారమ్మా? కేఈ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని ఒక 3 స్టేట్మెంట్స్ నేను నోట్ చేస్తాను. ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ లో 1 స్టేట్మెంట్ విల్ బి రాంగ్. ఆ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో మీరు పిక్ చేసి నాకు చెప్పాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ కొంచెం ఇక్కడ హడావుడి చేసి వర్డింగ్స్ మనం నోట్ చేసుకుందాం, టర్మినాలజీ. ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ తీసుకున్నామమ్మా? 4 సిచ్యువేషన్. 4 సిచ్యువేషన్స్ లో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ 3 సిచ్యువేషన్స్. అది ఎలాగో చెప్పండి. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ కొంచెం యూనిక్ ఉంటుంది అండ్ కంపేర్ టు ద నెక్స్ట్ 3 సిచ్యువేషన్స్. ఆ యూనిక్నెస్ ఏంటో చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ నో డెట్. మరి నో డెట్, జీరో డెట్ అంటే జీరో ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్ట కదా? ఎస్. అంటే నో డెట్ అంటే నో ఇంట్రెస్ట్. నో ఇంట్రెస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ నో లివరేజ్. మరి నో లివరేజ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ని వి కాల్ యాజ్ అన్లివర్డ్ సిచ్యువేషన్. ఏ సిచ్యువేషన్ అమ్మా? అన్లివర్డ్ సిచ్యువేషన్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యుఎల్ఎఫ్. యుఎల్ఎఫ్ అంటే అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. The firm where it is running only through the equity, debt is zero. ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం ఏమంటామమ్మా? అన్లివర్డ్ సిచ్యువేషన్. సపోజ్ లక్ష్య అనే కంపెనీలో డెట్ లేకపోతే లక్ష్య కంపెనీని ఏమంటాం? అన్లివర్డ్ కంపెనీ ఆర్ ఎల్స్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ 3 సిచ్యువేషన్స్, 1 రూపీ అయినా డెట్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 10% డెట్, 40% డెట్, 60% డెట్. అంటే ఇది విత్ డెట్టా, వితౌట్ డెట్టా? విత్ డెట్. ఇఫ్ డెట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జిస్ట్, ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఎగ్జిస్ట్. మరి లివరేజ్ ఉంటది కాబట్టి ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్ ని వి కాల్ యాజ్ అన్లివర్డ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లివర్డ్ సిచ్యువేషన్స్. అంటే ఆ ఫర్మ్స్ ని మనం ఏమంటామమ్మా? లివర్డ్ ఫర్మ్. చెప్పండి, ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో డెట్ ఏమన్నా ఉందా సార్? నో. జీరో డెట్, నో డెట్. నో డెట్ అంటే నో లివరేజ్. నో లివరేజ్ కాబట్టి ఫస్ట్ కేస్ ని మనం ఏమంటామమ్మా? అన్లివర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎల్స్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. బట్ మన కంపెనీలో 1 రూపీ డెట్ ఉన్నా కానీ దాన్ని అన్లివర్డ్ అంటామా, లివర్డ్ ఫామా? లివర్డ్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఎంటైర్ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని 3 స్టేట్మెంట్స్ నోట్ చేస్తా. వాటిలో ఏది మిస్టేక్ అనేది మీరే చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కేఓ ఆఫ్ unlivered firm is equal to KE of unlivered firm. That is first situation. And after that, KE of livered firm is equal to KE of unlivered firm. Second statement. And last one, KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm. So total 3 statements lo 1 statement is wrong. అదేంటనేది అనలైజ్ చేసి చెప్పండి. రాహుల్ చెప్పండి, ఏ స్టేట్మెంట్ అమ్మా? సో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్న వెంటనే ఏ సిచ్యువేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? థింకింగ్ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్. మరి ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండమ్మా, నో డెట్, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. మరి అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ సిచ్యువేషన్ లో ఇది మీరే చెప్పారు, KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కాదా? ఎస్. బికాస్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్స్ ఆర్ నో డెట్. నో డెట్ అంటే నో KD. Capital exists only equity. That's why cost of total capital will be equal to cost of equity. And coming to the next one, third situation observe చేద్దాం. KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm అంటున్నాం. అంటే KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm అంటే KO కాన్స్టెంట్ అంటున్నట్ట కాదా? ఎస్. ఒకసారి మన టేబుల్ చెక్ చేసుకున్నా కానీ KO ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంత అంటున్నాడమ్మా ఇక్కడ? 15%.
KO of unlevered firm కూడా ఎంతమ్మా 15%. Both are same, both are not same, both are same. So KO of unlevered firm is equal to KO of levered firm. Coming to the second statement ఏముందమ్మా, KE of levered firm is equal to KE of unlevered firm. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. KE of unlevered firm ఎంతమ్మా 15%. బట్ కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 15.55%, 18.33%, 22.55%. అంటే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కేఈ సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అయిందా? చేంజ్. అంటే కెన్ వి కంక్లూడ్ కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్? ఎస్. అంటే ఓవరాల్ గా మనకి ఏ స్టేట్మెంట్ మిస్టేక్ ఉందమ్మా? సెకండ్ స్టేట్మెంట్. సో దట్స్ వై ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జస్ట్ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ మనం బ్రెయిన్లో ఉంటే చాలు, వీ కెన్ ఈజీలీ కంక్లూడ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. చెప్పడం ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో. ఫస్ట్ వన్, కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఫస్ట్ రో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా అంటమ్మా? కేఓ. మరి కేఓ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ విల్ బి లైక్ కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఓకేనా? ఇదంతా నోట్ చేసుకోండి. అదంతా నోట్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఆటోమేటికల్ ఏంటి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో పుట్ హెడింగ్ ఎంఎం అప్రోచ్. Assumptions, no tax, no preference share capital, K is greater than KP is greater than KD. Situation. So first a column gap వదిలేయండి. After that situation, KD, KO, equity is to debt, KE. So KE 15%, 15.5%, 18.33%, 20.5 or 25, 22.5%. జస్ట్ ఒక్క సిచ్యువేషన్కి క్యాల్కులేషన్ నోట్ చేసుకుందాం. సిచ్యువేషన్ 2, KO is equal to WEKE plus WDKD. 15% is equal to, second situation, W ఎంతమ్మా 0.9 into KE plus 0.1 into KD. So KE equal to 14% divided by 0.9.
15.5% reverse calculation. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ కంక్లూజన్. So as per approach, conclusion ఏంటమ్మా? If percentage of debt is increasing, ఏమేం కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? KO and KD will remain same. The most affected person ఎవరమ్మా ఇక్కడ? KE. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజా? KE ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో బ్రాకెట్లో దానికి రీజన్ ఏం చెప్పారమ్మా మన బాబాయ్లు? ఇఫ్ డెట్ ఇంక్రీజెస్, risk will be increased. So correspondingly, expected return of equity shareholders will also be increased. So expected rate of equity shareholder అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? KE. And after that, statements. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుండాలి మనకి మెయిన్లీ. సో దానికోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఆ స్టోరీ డిస్కస్ చేసాం. స్టేట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ కాలం దగ్గర సిచ్యువేషన్ 1, నో డెట్. నో డెట్ అంటే నో లెవరేజ్. ఇంకా డీప్గా అనలైజ్ చేస్తే ఆ లెవరేజ్ ఏమంటాం? ఫైనాన్షియల్ లెవరేజ్. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 సిచ్యువేషన్స్ హ్యాస్ డెట్. మన దాంట్లో 1% డెట్ ఉన్నా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. Situation 1, unlivered firm. 2, 3, 4, livered firm. And now, first one, KO of ULF, unlivered firm, is equal to KE of unlivered firm. సో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి ఇవి. దట్స్ వై బట్టి కొట్టద్దు. నాకు డౌట్ ఉంటే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కాబట్టి ఫస్ట్ రో. సో ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేస్తే KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ 15%, KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ 15%. బోత్ ఆర్ సేమ్. గంట ఉంది ఇంకా. సో KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, రిఫర్ ఫస్ట్ రో. సెకండ్ వన్, as per అప్రోచ్ ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నామమ్మా? KOనా KEనా? KOనా పక్కా. KE ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. దట్స్ వై KO ఆఫ్ LF is equal to KO of ULF. KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm. So refer third column. థర్డ్ కాలంకి వెళ్ళి రిఫర్ చేస్తే ఉందమ్మా అక్కడ క్యూట్గా? KO ఆఫ్ unlivered firm is 15%. KO of livered firm same as 15%.
ఇంకొక స్టేట్మెంట్ నోట్ చేస్తా, అది కరెక్టో కాదో చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. కరెక్టా? కాదు. ఎందుకు కాదు? కరెక్టా? ఎందుకు కరెక్ట్? ఏమో సార్ మాకు తెలియదు అంటారా? వాల్యూ ఆఫ్ ఓకే. సరే చూద్దాం. సో జనరల్లీ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఫార్ములా గుర్తుందా? చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంది అట్లీస్ట్ ఇది. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ చెప్పండి ఫార్ములా. ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కే ఓ. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈబిఐటియా? సరే చూడరమ్మా, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ తెలిసిందే కదా. సో ఈబిఐటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం స్టోరీ. మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి, మైనస్ ట్యాక్స్ వి గెట్ ఈఏటి, మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ వి గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇప్పుడు మన అజంప్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటే ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. ఆర్ అజంప్షన్స్ విల్ బి లైక్ నో ట్యాక్స్, ఫైన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. సింప్లిఫై అయిపోతుంది చూడండి అమ్మా. ఈబిఐటి మైనస్ క్యా కర్నా హై ఇంట్రెస్ట్. ఎనీహౌ నో ట్యాక్స్ కాబట్టి ట్యాక్స్ ని ఏం చేయొచ్చు? ఎలిమినేట్. ఎనీహౌ నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా? దూసుకుంటూ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. అంటే యాజ్ పర్ ఎంఎం అప్రోచ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి సింప్లీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఈబిఐటి మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా అక్కడ? ఇంట్రెస్ట్. డైరెక్ట్లీ ఏమొచ్చేస్తాం మనకి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ కాదా? ఎస్. కమింగ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? రిటర్న్ అవైలబుల్ టు డెట్ హోల్డర్. అంతే కదా, ఇంట్రెస్ట్ అంటే రిటర్న్ అవైలబుల్ టు డెట్ హోల్డర్. అదేంటి సార్ అప్పట్లో ఐ ఇంటూ 1 - t అన్నారు కదంటే స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా అదే అంట, ఐ ఇంటూ 1 - t. బట్ నో ట్యాక్స్ కదా, దట్స్ ఏమొస్తాం అక్కడ? ఇంట్రెస్ట్. అండ్ కమింగ్ టు ఈబిఐటి, ఈ ఈబిఐటిని ఏమనాలో మీరే చెప్పండి? రిటర్న్ అవైలబుల్ టు డెట్ హోల్డర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఇది కొత్త ఏం కాదు, ప్రీవియస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నామమ్మా? ఈబిఐటి. ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫార్ములా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం. ఏ ఫార్ములా అయినా కానీ దానికి బేస్ ఏంటమ్మా? పర్పెచ్యుటీ. బికాస్ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నామంటే బేసిక్ అజంప్షన్ పర్పెచువల్ సక్సెషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ పర్పెచ్యుటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిటర్న్ పర్ యానమ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానమ్ కాదా? ఎస్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ మనం చూద్దాం. సో లాస్ట్ చాప్టర్ మనం అదే కదా డిస్కస్ చేసుకుని మొత్తం కాన్సెప్ట్. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్, ఫర్మ్ అంటే బిజినెస్. బిజినెస్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఫర్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి హియర్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ఈక్విటీ అండ్ డెట్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ లేరు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ ఏం రావాలమ్మా? రిటర్న్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు హూమ్? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ divided by expected rate of a return of all investors, that is equal to చెప్పండమ్మా అక్కడ రిటర్న్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. చూడండి ఎంత ఉంది అక్కడ? ఈబిఐటి. అదే ట్యాక్స్ ఉంటే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. చెప్పండి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏం తీసుకోవాలి అక్కడ? ఓన్లీ ఈక్విటీయా? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ KO, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. ఇది కూడా మనకు కొత్త కాదు. వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని నోట్ చేసుకున్నాం అక్కడ? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై KO. జస్ట్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఏం నోట్ చేసాం? ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై KO. సేమ్ అదే ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఈక్విటీ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. మరి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ కుండే రిటర్న్ ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై కేఓనా కేఈనా? కేఈ. దోస్ ఆర్ ద టూ ఫార్ములా. చెప్పండి చూడకుండా ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై KO.
వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై కేఈ. టూ ఫార్ములాస్ ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు ఈ సోదంతా మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కి ప్రూఫ్. సపోజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఒక ఏ లిమిటెడ్ అనుకుంటే న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? జస్ట్ నో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫార్ములా విల్ బి లైక్ ఈబిఐటి. So formula will be like EBIT of livered firm divided by denominator ఏంటమ్మా? KO of livered firm. లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏ లిమిటెడ్ అనుకుందాం. సపోజ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ బి లిమిటెడ్ అయితే ఏమైపోతుందమ్మా మనకి? ఈబిఐటి ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అనుకున్నాం. ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్. ఆ కంపెనీ ఏంటి అనేది సెకండరీ. ఫార్ములా తెలుసు కదా, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. జస్ట్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం. ఏంటది? ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ. అంటే అల్టిమేట్లీ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా? ఈబిఐటి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అది కరెక్టా కాదా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. జస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం. డినామినేటర్ కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కాదా? ఎస్. అది ఎక్కడ నోట్ చేసుకున్నామమ్మా? యాజ్ పర్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. So as per the second statement, KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm. Let us say is equal to ఒక y అనుకుందామమ్మా. డినామినేటర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏం నోట్ చేస్తాం? y. రైట్ సైడ్ లో కూడా ఏంటమ్మా? y. బికాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకునే స్టేట్మెంట్స్ దేన్ని బేస్ చేసుకునే? ఎంఎం అప్రోచ్. As per MM approach, KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm. మీరు వద్దన్న డినామినేటర్ సేమ్ అవుతాయా లేదా? ఎస్. Now question raises numerator EBIT of livered firm is equal to EBIT of unlivered firm అంట. డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ అవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్. బికాస్ ఈ కాన్సెప్ట్ స్టార్టింగే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, మీరు చేసే క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఓవర్ యాక్షన్ వల్ల డెట్ చేంజ్ చేయండి అమ్మా, ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ చేంజ్ చేస్తే ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఈక్విటీ చేంజ్ చేస్తే ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మీరు ఈక్విటీ చేంజ్ చేసినా, ప్రిఫరెన్స్ చేంజ్ చేసినా, డెట్ చేంజ్ చేసినా స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి చేంజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్. బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోరీ ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? నో సార్. అక్కడ ఏమన్నా నేను బాక్స్ డ్రా చేశానా? నో. దేనికి డ్రా చేశాను? ఇంట్రెస్ట్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ మీది ఏదైనా ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి, ఏదైనా డిక్రీజ్ చేసుకోండి, డెట్, ప్రిఫరెన్స్, ఈక్విటీ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి చేంజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్. సో టిల్ ఈబిఐటి స్టోరీ విల్ రిమైన్ సేమా కాదా? ఎస్. బికాస్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ సేల్స్, capital structure will not affect contribution, capital structure will not affect EBIT. ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ స్టాప్, దట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో కెన్ ఐ కంక్లూడ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, డెట్ ఉన్నా లేకపోయినా, ఈక్విటీ ఉన్నా లేకపోయినా, ఈబిఐటి విల్ రిమైన్ సేమ్. సో అంతే సార్. అక్కడ మన న్యూమరేటర్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? ఈబిఐటి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సపోజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. న్యూమరేటర్లో ఏముంటుందమ్మా? ఎక్స్. ఇక్కడ కూడా రైట్ సైడ్ లో ఏముంటది? ఎక్స్. న్యూమరేటర్స్ సేమ్ ఉంటాయి, డినామినేటర్స్ కూడా ఏంటమ్మా? సేమ్. మరి న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ రెండు సేమ్ ఉంటే అల్టిమేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి ఏమవుతుందమ్మా? అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఫార్ములా తెలుసు. వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏంటమ్మా? ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈబిఐటి ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఒకసారి డినామినేటర్స్ అనలైజ్ చేస్తే డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటాయా లేదా? ఎస్. సేమ్ ఉంటాయి అనే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటమ్మా? రిఫర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే సార్, డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ కమింగ్ టు ద న్యూమరేటర్, ఈబిఐటి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్, ఈబిఐటి ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ పక్కా సేమ్ ఉంటాయని గ్యారెంటీ ఉందా? ఎస్. సార్ అలా ఎలా సేమ్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేస్తుంది ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. డెట్ ఈక్విటీ మిక్స్ తోటి ఉండే గేమ్. నువ్వు డెట్ చేంజ్ అయ్యి ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్. ఈక్విటీ చేంజ్ అయ్యి ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే ఇంట్రెస్ట్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్స్. బట్ నువ్వు డెట్ చేంజ్ చేసినా, ఈక్విటీ చేంజ్ చేసినా స్టోరీ ఎక్కడ వరకు సేమ్ ఉంటుందమ్మా? టిల్ ఈబిఐటి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈబిఐటి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్.
సో న్యూమరేటర్స్ మ్యాచ్ అయినాయి, డినామినేటర్స్ కూడా మ్యాచ్ అయినాయి. సో అల్టిమేట్లీ ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫార్మ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫార్మ్. మరి 3 స్టేట్మెంట్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చెప్పండి, చూడకుండా డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫార్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫార్మ్. సో బ్రెయిన్ లో తెలియకుండానే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఫస్ట్ రో అండ్ ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ కాలమ్. సో చెప్పండి మా సెకండ్ స్టేట్మెంట్, కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. థింకింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, థర్డ్ కాలం. సో బట్టి అయితే కొత్తది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా డిస్కస్ చేసాం. ఏంటది, వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఓకేనా, 2 స్టేట్మెంట్స్ నోట్ చేశారా? సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా నోట్ చేసుకుందాం. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ నోట్ చేసేయండి, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. బ్రాకెట్ లో వి నో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకు తెలుసు అనుకుంటున్నాం, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ. అండ్ డినామినేటర్ కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అండ్ EBIT of livered firm is equal to EBIT of unlivered firm. That is, irrespective of capital structure decisions, EBIT will remain same. సో న్యూమరేటర్స్ మ్యాచ్ అయినాయి, డినామినేటర్స్ కూడా మ్యాచ్ అయినాయి. నోట్ చేశారా? దట్స్ వై మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చిన్నప్పుడు సిఎంఏ ఇంటర్లో క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఏ ఇల్లుస్ట్రేషన్ మనం పిక్ చేసుకున్నా స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళమమ్మా, ఈబిఐటి. ఏ ఇల్లుస్ట్రేషన్ అయినా సేల్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం కాదు. చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈబిఐటి. దానికి రీజన్ అది క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, సిఏ కానీ సిఎంఏ ఇంటర్ కానీ సేమ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. సో స్టోరీ ఈబిఐటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, సేల్స్, వేరియబుల్ కాస్ట్, ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఓవర్ యాక్షన్ అంతా ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా, ఫ్రమ్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, లాస్ట్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 2 కూడా నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ. ఈబిఐటి minus interest earnings available to equity shares. Therefore, value of a firm is equal to, firm ante you have to think from the point of view of all investors, EBIT divided by KO. Value of equity, name itself is telling earnings available to equity shareholders divided by KE. అయిపోయిందా? Example, KE of unlevered firm is equal to
15% per annum. KD of levered firm is equal to 10% per annum. Debt equity ratio is equal to 4:6. Calculate KE of levered firm. So KE of unlevered firm తెలుసమ్మా 15% per annum. KD of levered firm is equal to 10% per annum. Debt equity ratio 4:6 అన్ననే కానీ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మా అన్లివర్డ్ ఫర్మా అని చెప్పలేదు. చెప్పాలా స్పెసిఫిక్గా? చెప్పొద్దా? ఎందుకు? అది చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఏ ఫర్మ్ అవుతుందమ్మా? లివర్డ్ ఫర్మ్. అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ స్పెషల్గా చెప్పాలా మీకు మళ్ళా? నో, బికాస్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కేసులో డెట్ ఈజ్ 0. సో అల్టిమేట్లీ మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటమ్మా? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్, నాట్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటి? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. జస్ట్ ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ని ఫోకస్ చేస్తే చాలు, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. బికాస్ నేను వాల్యూ కూడా అడగట్లా, జస్ట్ ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్. సరే చెప్పడం ఎంత ఆన్సర్? 18.33. సరే 18.33 ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. జనరల్లీ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు, జస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ బ్రెయిన్లో ఉంటే చాలు. చెప్పండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా మనం డిస్కస్ చేసింది? కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. మరి క్వశ్చన్ లో కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇచ్చాడమ్మా, ఎంత పర్సంటేజ్? 15% పర్ యానం. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కాదు, కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. అంటే స్టోరీ హ్యాస్ టు బి సీన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్. మరి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి పడేద్దాం. చెప్పండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 15% పర్ యానం. అంతేనా? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కేఓ విల్ రిమైన్ సేమ్ థింగ్. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? థర్డ్ కాలం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకు కావాల్సింది కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ కూడా కాదు, కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. సో కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ తెలుసు, కేడి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ తెలుసు. ఎంతమ్మా? కేడి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ 10% పర్ యానం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వి నో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఆల్సో. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఎంతమ్మా? 4:6. అండ్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదో ఒక ఫర్మ్, ఆ ఫర్మ్ కి కేఓ తెలుసు, కేడి తెలుసు, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో తెలుసు. సింప్లీ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ కేఈ. ఒకటే ఫామ్ లో మనకు తెలిసింది కేఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈకేఈ ప్లస్ డబ్ల్యూడికేడి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 15%, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఈ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత? 0.6. కేఈ ఈజ్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్, అది ఎక్కడా ఎత్తుక్కోకూడదు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే అది. ప్లస్ డబ్ల్యూడి ఎంతమ్మా? 0.4 ఇంటూ కేడి. కేడి ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. కొంతమంది కామెడీగా ఏంటమ్మా డెట్ ఈక్విటీ రేషియోని ఈక్విటీ ఇస్ టు డెట్ లాగా తీసుకున్నారు, దట్స్ వై 22.5 వచ్చి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.6 కేఈ ఈక్వల్ టు 15% మైనస్ 4%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 11%. అండ్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11% డివైడెడ్ బై 0.6 ఎంత వచ్చింది?
18.33% పర్ యానం. ఎక్కడైనా చేసినట్టు గుర్తొస్తుందా ఇది? ఇప్పుడే చేసామంటారా? ఒకసారి ప్రీవియస్లీ మన ఎగ్జాంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే సేమ్ అదే స్టోరీ అమ్మ. కేఈ ఎంత పర్సంటేజ్ అనుకున్నాం అక్కడ మనం అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ది 15%. కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ 15%. కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ 15%. వి నో దట్ కేఓ ఈజ్ 15%. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో కాకపోతే రివర్స్ చేసి ఇచ్చాను అంతే, 4:6. దాని రివర్స్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే సేమ్ ఇదే అప్రోచ్ చేసామమ్మా. ఎంత వచ్చింది? 18.33%. సో రివర్స్ తీసుకున్నారు కదా, వాళ్ళకి ఎంత వచ్చింది? 22.5%. ఓకేనా? సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో చేస్తాం, బట్ లివర్డ్ అన్లివర్డ్ ఇట్లా క్వశ్చన్లో వచ్చినప్పటికి బ్రెయిన్ పనిచేయదు అంతే. బట్ జస్ట్ ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ మనసులో ఉంటే చాలమ్మా, వేరే ఫార్ములాస్ ఏమీ అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తా, అదే నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆన్సర్ ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి చాలు, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం అంతే. సో క్వశ్చన్ కూడా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, ఒకసారి మీరే అనలైజ్ చేసుకోండి. 2 కంపెనీస్ ఉండుంటే అమ్మ, అక్కడ లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కూడా మీకు కనబడదు. ఏ కంపెనీ లివర్డ్ ఫర్మ్, ఏ కంపెనీ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అని చెప్పి మీరే నోట్ చేసుకొని 2 స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకుని అల్టిమేట్లీ అక్కడ కేఈ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో కంపెనీది అడిగాడమ్మా. సో కేఈ ఆఫ్ ఆ కంపెనీ లివర్డా అన్లివర్డా అనేది అనలైజ్ చేసి ట్రై చేయండి. సో ఒక 1 minute మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి, వస్తే ఫైన్, లేదంటే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ 1 minute టైం ఇస్తా. అల్టిమేట్లీ ఆన్సర్ మీకు రావడానికి ట్రై చేయండి. కూల్గా అనలైజ్ చేయండి కాన్సెప్చువల్లీ.
సరే ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మా? 19%. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 1/3 ఆఫ్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ సంగ్ మనీ లిమిటెడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోన్ స్టాక్ విచ్ హ్యాస్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ 10%. అక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. అక్కడ సంగ్ మనీ లిమిటెడ్ అనడమ్మా క్యూట్ గా. అది లివర్డ్ ఫామ్ అయి ఉంటుందా అన్లివర్డ్ ఫామా? లివర్డా అన్లివర్డా? లివర్డ్ ఫామ్. బికాస్ 1/3 ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ సంగ్ మనీ లిమిటెడ్ కన్సిస్ట్ లోన్. అంటే సంగ్ మనీ లిమిటెడ్ కన్సిస్ట్ డెట్. డెట్ ఉంటే లివరేజ్ ఉంటుంది. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ లివర్డ్ ఫామ్. అంటే లివర్డ్ ఫామ్ లో 1/3 అంటే ప్రపోర్షన్ చెప్పేసాడమ్మా. 0.33 విల్ బి డెట్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విల్ బి ఈక్విటీ. ఇది ఎవరి స్టోరీ? సంగ్ మనీ లిమిటెడ్ హ్యాస్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ 10% అన్నాడు. హ్యాస్ అ కాస్ట్. హూస్ కాస్ట్? ఇట్ ఈస్ లోన్. అంటే లోన్ కాస్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అది ఏమవుతుందమ్మా? కేడి. అంటే టిల్లో మనకున్న స్టోరీలో లివర్డ్ ఫామ్ సంగ్ మనీ లిమిటెడ్ అని తెలుసు, అందులో డెట్ రేషియో తెలుసు 1/3, అలాంగ్ విత్ దట్ లోన్ కేడి ఎంత అని తెలుసమ్మా? 10%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ కంపెనీ సామ్సూ లిమిటెడ్ is identical in every respect to the Sangh Money Limited except that its capital structure is all equity. అంటే డీటెయిల్ గా ఇచ్చాడు అక్కడ. సామ్సూ లిమిటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆల్ ఈక్విటీ అన్నాడు కాబట్టి అది లివర్డ్ ఫామ్ అవుతుందా అన్లివర్డ్ ఫామా? అన్లివర్డ్ ఫామ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ 16%. ఇట్స్ అంటున్నాడు. ఏ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాడు? సామ్సూ లిమిటెడ్. అంటే సామ్సూ లిమిటెడ్ ది 16% అంటున్నాడు. అంటే దాని మీనింగ్ కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫామ్ అన్నట్ట అన్లివర్డ్ ఫామా? అన్లివర్డ్ ఫామ్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. అక్కడ అనదర్ కంపెనీ సామ్సూ లిమిటెడ్ హ్యాస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ 16%. 16% is the KE of Samsung Limited. Samsung Limited is what? Unlevered firm. అంటే స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా? కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ 16%. అకార్డింగ్ టు ద ఎంఎం అప్రోచ్, ఇఫ్ వి ఇగ్నోర్ ద టాక్సేషన్, కంప్యూట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ సంగ్ మనీ లిమిటెడ్. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈ సీకింగ్ యూ టు క్యాల్కులేట్ కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మా అన్లివర్డ్ ఫర్మా? లివర్డ్ ఫర్మ్. అంటే కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలమ్మా? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. ఇది ఇబ్బంది కాకూడదని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సేమ్ అదే చేసుంటాం. వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ జస్ట్ లైక్ సామ్సంగ్ లిమిటెడ్, ఎండెడ్ అట్ వేర్? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ జస్ట్ లైక్ సంగ్ మనీ లిమిటెడ్. జస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాడికి ఆన్సర్ చెప్పండి. 2 minutes లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి పడేయచ్చు. గివెన్ కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇచ్చాడా అన్లివర్డ్ ఫర్మా? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సామ్సూ లిమిటెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడమ్ అక్కడ? 16% పర్ యానం. ఆఫ్టర్ దట్ కేడి ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. కేడి ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ లివర్డ్ ఫర్మ్. సో లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడమ్మా? డెట్ ది 10%. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. ది హ్యాస్ గివెన్ డెట్ రేషియో ఆల్సో. డెట్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుందంటమ్మా? 1/3, 1/3. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద 2/3 విల్ బి లైక్ ఈక్విటీ రేషియో. ఎంతమ్మా? 2/3. డెట్ రేషియో 1/3, ఈక్విటీ రేషియో 2/3. ఇది చెప్పినా చెప్పకపోయినా దేని ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా? లివర్డ్ ఫర్మ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ డైరెక్ట్లీ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేసి పడేస్తామమ్మా? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే జస్ట్ ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ రివైజ్ చేసుకోండి చాలు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పండి అమ్మా. మనకు తెలిసింది కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 16%. దాని యూజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెకండ్ స్టేట్మెంట్. చెప్పండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 16%. And ultimately we know KO of livered firm. Now let us see from the point of view of livered firm. KO of livered firm is equal to 16%. KD is equal to 10%. We know the debt equity ratio also. And after that KO equal to WEKE plus WDKD, which is equal to KO of livered firm ఎంత అని చెప్పుకున్నామమ్మా? 16% is equal to WE. చూడండి అక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ రేషియో ఎంత? 2/3 ఇంటూ కేఈ వి డోంట్ నో, వి నీడ్ టు క్యాల్కులేట్, ప్లస్ డబ్ల్యూడి వెయిట్ ఆఫ్ డెట్ ఎంతమ్మా? 1/3 ఇంటూ కిतना పర్సెంట్? 10%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/3 కేఈ ఈక్వల్ టు 16% మైనస్ 3.33%. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే 16 మైనస్ 3.33 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా? 12.667% ఇంటూ 3/2
ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 19% పర్ యానం. ఇంతకు లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏంటమ్మా మనకి? సంగ్మనీ లిమిటెడ్. సో స్టోరీ కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ ఏం చేసాం? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంత పర్సెంట్ అంట? 19%. ఓకేనా? సరే, నోట్ చేసుకుంటారా సొల్యూషన్? అందరిది అయిపోయిందా? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఒకసారి నేను చెప్పినట్టు నోట్ చేయండి అమ్మా బుక్ లో. ఎంఎం అప్రోచ్, సో 2 పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేయండి. సో లెఫ్ట్ పార్ట్ టిల్ నో మనకు తెలిసిన బేసిక్ అజంప్షన్, ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నామా? ఇగ్నోర్ నో ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్. సో వితౌట్ ట్యాక్స్, మన కాన్సెప్టే దేన్ని బేస్ చేసుకున్నదమ్మా? అజంప్షన్ నో ట్యాక్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏమేమి హడావిడి చేసామమ్మా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో? కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm. Third statement, value of livered firm is equal to value of unlivered firm. So value of a firm is equal to basic formula EBIT divided by KO. Value of equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by KE. ఇది till now మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో వితౌట్ ట్యాక్స్, బట్ సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ కి ఆ అజంప్షన్స్ ని బ్రేక్ చేస్తూ 1963లో వర్షన్ 2.0 వచ్చిందమ్మా విత్ ట్యాక్స్ బై కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్. సో రైట్ సైడ్ లో అవే ఫార్ములాస్ మనం నోట్ చేస్తాం విత్ ట్యాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నోట్ చేయడానికి స్టాప్ చేయండి. ఆ విత్ ట్యాక్స్ ఫార్ములాస్ అన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నోట్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వితౌట్ ట్యాక్స్ ఈ ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా, కోపడద్దు చూడకుండా. ఫస్ట్ ఫార్ములా KO of unlevered firm is equal to KE of unlevered firm. Second formula, thinking ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? థర్డ్ కాలమ్, KO of levered firm is equal to KO of unlevered firm because KO will remain same. ఏం చేంజ్ అవుతుందమ్మా? K. అది లాజిక్. And after that, value of levered firm is equal to value of unlevered firm. And after the cheap formulas, value of a firm is equal to EBIT divided by KO. Value of a equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by K. And ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునేది విత్ ట్యాక్స్. అంటే మన స్టోరీలో ట్యాక్స్ రావడం వల్ల జరిగే చేంజెస్ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకుని న్యూ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోవాలి. బట్ ఓవరాల్గా న్యూ ఫార్ములాస్ అంటే మెయిన్లీ మనకు 4 వస్తాయేమో అంతే. అవి జస్ట్ బ్రెయిన్లో ఉన్నాయంటే ఈజీలీ వీ కెన్ కంక్లూడ్ ది ఇల్లుస్ట్రేషన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్, సో విత్ ట్యాక్స్ వల్ల మన లైఫ్లో ట్యాక్స్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, సేమ్ ఉంటుందా? ఒక్కసారి అనలైజ్ చేసి చెప్పాలి. ట్యాక్స్ ఉందమ్మా, లెటెస్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30% అనుకుందాం అజంప్షన్. మరి మన లైఫ్లో ట్యాక్స్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చేంజ్ అవుతుందా, సేమ్ ఉంటుందా? సేమ్ ఉంటుందమ్మా. బికాజ్ ట్యాక్స్ వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారమ్మా? కేఈ నా, కేపీ నా, కేడియా? కేడి. బికాస్ కేడి ఒక్క ఫార్ములాలోనే వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద ట్యాక్స్. బట్ కేడి ఉంటుందా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో? నో సార్, బికాస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కాబట్టి సింప్లీ ఎవరిని పక్కెళ్ళి ఆడుకోమంటున్నామమ్మా? కేడి. సో దట్స్ వై ట్యాక్స్ ని దేకను కూడా దేకదు ఎవరమ్మా? కేఈ, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో దట్స్ వై స్టేట్మెంట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అంత డీప్ గా కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదమ్మా, డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
So that's why capital is equal to, capital exists only equity. Capital is equal to equity అయింది కాబట్టి ultimately cost of capital will be definitely equal to cost of equity. Equity a capital, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఏమవుతుందమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఈ సోదంతా ఎక్కడమ్మా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఇది స్పెషల్లీ మళ్ళీ ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నో సార్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. చెప్పండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా, సేమ్ థింగ్. కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. బికాస్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లాజిక్ ఏంటి, ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ కేడి, బట్ కేడి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో అది అయిపోయిందమ్మా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ విల్ సీ ది థర్డ్ స్టేట్మెంట్. మా థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరల్లీ మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అది వితౌట్ ట్యాక్స్ అయితే. మరి విత్ ట్యాక్స్ అయితే చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా స్టోరీ? ఎస్. మరి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది సార్ అంటే జస్ట్ ఒక్క అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటున్నాం. అంటే లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటే డెట్ ఎగ్జిస్టా, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టా? ఎగ్జిస్ట్. మరి డెట్ ఉండడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తామా లేదా? ఎస్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ రెండు ఒకేసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్. ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు వస్తే మనకు ఒక బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఏంటమ్మది? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. 100 రూపీస్ మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే 30% ట్యాక్స్ అయితే టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 30 రూపీస్. అంటే లివర్డ్ ఫర్మ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ తోటి ఇలా చెప్తుంది, అరే బాబు అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, నేను లివర్డ్ ఫర్మ్. లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటే డెట్ ఉంటుంది, డెట్ ఉంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ద టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ అని చెప్తుంది. టెల్ మీ వన్ థింగ్, టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ అనేది ఓన్లీ 1 year వచ్చి స్టాప్ అయిపోద్దా? నో. ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా పే చేసుకుంటూ వెళ్తామా లేదా? ఎస్. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, టిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. మనం ఎన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసుకుంటూ వెళ్తామో అన్ని ఇయర్స్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిటా కాదా? ఎస్. సో దట్స్ వై సింప్లీ ఫార్ములా విల్ బి లైక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ లివర్డ్ ఫర్మ్ కి ఒక ప్రివిలేజ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రివిలేజ్ ఏంటమ్మా? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. అవన్నిటిని కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలి సార్ అంటే ప్రెసెంట్. అంటే సింప్లీ ఇక్కడ మనం ప్రెసెంట్ లోకి ఏం చేయాలమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఆన్ వాట్? ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా ఏమవుతుందో, వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తామమ్మా అక్కడ? వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఒక థింగ్ లో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, ఏ కేసులో అమ్మా? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. అవన్నీ ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి, వాటన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. బికాస్ మనం వాల్యూ ఎప్పుడమ్మా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది? ప్రెసెంట్. ఒక్కసారి చెప్పండి చూడకుండా, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఇక్కడ స్టిల్ ఏంటమ్మా ఇంకా మీకు ఫుల్ క్లారిటీ రాదు, ఇప్పుడు వస్తుంది. లెట్ us take an example. లివర్డ్ ఫర్మ్ అంటున్నాం కాబట్టి స్టోరీ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మనం స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. లెట్ us start our story from debt. Suppose debt is equal to 1 lakh rupees అనుకుందాం. డెట్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. Let us say I is equal to 10%. Interest rate कितना है? 10%. After the tax is equal to, let us assume 30%. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా లేదా? ఎస్. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తామమ్మా? డెట్ 1 lakh ఇంటూ 10%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పే చేస్తాం? 10,000. End of the second year interest enta 10,000. End of the third year interest enta 10,000 till indefinite period, because R will be an assumption that perpetual succession. That's why perpetuity తీసుకున్నాం. 10,000 10,000 10,000. మరి ఇంట్రెస్ట్ గురించి కాదమ్మా, అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. నేను అడిగే చీప్ క్వశ్చన్, టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. డెట్ చెప్పా, ఇంట్రెస్ట్ చెప్పా, బట్ మీరు నాకు చెప్పాల్సింది టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతో ట్రై చేసి చెప్పండి. టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ 3,000 పక్కా? బికాజ్ ఇక్కడ మనం పే చేస్తుంది ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ 10,000 అనేది ఇన్కమా ఎక్స్పెన్సా? ఎక్స్పెన్స్. 10,000 ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ప్రాఫిట్ 10,000 డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. మరి ప్రాఫిట్ 10,000 డిక్రీజ్ అవడం వల్ల టాక్సేషన్ ఎంత తక్కువ పే చేస్తామమ్మా? 10,000 ఇంటూ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా? 30%. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, 10% ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తాం? 10,000 ఇంటూ 30%. అరే బాబు 10,000 ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవడం కాదు, ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్ అవుతుంది.
బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. మరి 10,000 డిక్రీజ్ అవడం వల్ల టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 10,000 ఇంటూ 30%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కిतना है? 3,000. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ 3,000, ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ 3,000 టిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. మరి ఆ 3,000 బలవంతంగా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. మీరు స్టోరీ అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్పెచువిటీ కాన్సెప్టా కాదా? ఎస్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి మీరు ఏది లాక్కొచ్చినా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ పర్పెచువిటీ ఫార్ములా మీకు తెలుసు, చెప్పండమ్మా. బెనిఫిట్ పర్ యానం ఆర్ ఎల్స్ రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం. అంతేమ్మా, రెచ్చిపోవడమే బెనిఫిట్ పర్ యానం. బెనిఫిట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వాట్? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. చెప్పండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ మీకు ఎంత వస్తుందమ్మా? 3,000 పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. యూ హావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ డెట్ హోల్డర్. ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. సో 3,000 డివైడెడ్ బై 10%, చెప్పండి ఎంత వస్తుంది మనకి? 30,000. ద 30,000 ఇస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ స్టోరీ దేని చుట్టూ తిరుగుతుందమ్మా? ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. సో దట్స్ వై స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం? డెట్. డెట్ మీద ఏం పే చేస్తాం? ఇంట్రెస్ట్. ఎంత పర్సెంట్? 10%. సో 10,000 టిల్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్ట్. బట్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ కావాలా? ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. మరి టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎవ్రీ ఇయర్ 3,000. వాటన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. By applying which concepts are? Perpetuity. Benefit per annum divided by expected rate of a return. Simple concept. 3,000 per annum divided by interest rate ఎంతమ్మా? 10%. అంటే బెనిఫిట్స్ అన్నిటిని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తే ఎంత వచ్చింది? 30,000. ఈ 30,000 ని ఇంకొక వేలో నోట్ చేస్తాను, కరెక్టో కాదో చెప్పండి అమ్మా. 1 lakh ఇంటూ 30%. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు 1 lakh ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? కెన్ ఐ కాల్ 1 lakh యాజ్ అ డెట్ సార్? ఎస్. So that's why 1 lakh ni we call as a debt. Into 30% ఏంటమ్మా మన స్టోరీలో? ట్యాక్స్ రేట్. దట్స్ వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ట్యాక్స్ రేట్. ఈ ఎంటైర్ సోదులో మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఎలా వస్తుందమ్మా? సింప్లీ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఈ సోదంతా చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా అనో పిచ్చెక్కిపోతుంది. దట్స్ వై ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ సార్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. ఇప్పుడు అల్టిమేట్ ఫార్ములా నోట్ చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్స్ ఎలాగమ్మా? సింప్లీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుంటే చాలు మనకి. చెప్పండమ్మా, ఫస్ట్ వన్ ఎనీ హౌ ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. డైరెక్ట్లీ థర్డ్ వన్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది. చెప్పండి థర్డ్ వన్ ఏంటో? వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్స్. బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్స్ సింప్లీ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చమ్మా? షార్ట్ కట్ లో డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. సో అల్టిమేట్లీ ఫార్ములా మనకేం గుర్తు రావాలి? ఆ బాక్స్ లో ఉన్న ఫార్ములా గుర్తుండాలి. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటో చూడకుండా. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. ఈ సోదంతా ఎప్పుడమ్మా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది? విత్ ట్యాక్సా వితౌట్ ట్యాక్సా? విత్ ట్యాక్స్. ఓకేనా? లాస్ట్ ఇంకొక 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అంతే. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వితౌట్ ట్యాక్స్ అయితే సింప్లీ ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ. మరి విత్ ట్యాక్స్ అయితే ట్యాక్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అంటే మీరే ఫినాన్షియలిస్ట్ లాగా ఆలోచించి వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై కేఓ. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై కేఓ. ఇంకొకటి నోట్ చేసుకున్నాం కదా, అది కూడా నోట్ చేసి పడేద్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఏమవుతుందమ్మా? సేమ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై కే. సేమ్ ఫార్ములా అమ్మా, అదేమి చేంజ్ అవ్వదు. అదేంటి సార్ ఎందుకు చేంజ్ అవ్వదు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది. బికాస్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఈ కేసులో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. అక్కడ ఈఏఈఎస్ అని నోట్ చేసినా కానీ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ఈఏఈఎస్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉంటుందా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై సేమ్ ఉంది అని ఫీల్ అవ్వదు. బికాస్ ప్రీవియస్ కేసులో అక్కడ ఈఏఈఎస్ ఎలా వస్తామా? వితౌట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి జస్ట్ ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ యుల్ గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఇక్కడ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయాలా? ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ఓవరాల్ గా విత్ ట్యాక్స్ అంటే 4 ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలమ్మా. ఫార్ములా నెంబర్ 1
ఫార్ములా నెంబర్ 2, ఫార్ములా నెంబర్ 3 and 4 చీప్ ఫార్ములాస్. ఆ 4 ఫార్ములాస్ చెప్పండి, ఇంకా క్లోజ్ చేసేద్దాం క్లాస్. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా, ఏంటో సేమ్ ఉంటుంది. KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అది అయిపోయింది, పక్కన ఆడుకోమందాం. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ debt into tax rate. Debt into tax rate derivation ఏంటమ్మా, present value of taxation benefits. అది నోట్ చేపిస్తా అది కూడా. After that, two basic formulas. Value of a firm is equal to EBIT into 1 minus T divided by KO. And value of a equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by K. So note చేసేయండి. Tax affects KD. However, unlevered firm does not have debt. ట్యాక్స్ దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తామా, కేడీ. బట్ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం డిస్కస్ చేసుకునేది అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అండ్ సెకండ్ వన్, వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ present value of taxation benefits. That is, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus debt into tax rate. And after that, so మన స్టోరీలో, మన ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ట్యాక్స్ ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు EBIT into 1 minus C divided by KO. Value of equity, earnings available to equity shares divided by KE. Present value of tax benefit so debt is equal to 1 lakh, I is equal to 10%, tax is equal to 30%, interest 1 lakh into 10%, 10,000, 10,000 till indefinite period. Tax benefit 10,000 into 30%, 3,000, 3,000 till indefinite period. Present value of taxation benefit, perpetuity formula,
benefit per annum divided by expected rate of a return per annum. So benefit per annum, tax benefit 3,000 divided by 10%, that is equal to 30,000. Shortcut to calculate the 30,000 is 1 lakh into 30 percentage. Debt into tax rate. So that's why present value of a taxation benefit ante em note chestamamma, debt into tax rate. ఇంతటితో ఎంఎం అప్రోచ్ కాన్సెప్ట్ సమాప్తం. స్టార్ట్ చేద్దామా? సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్కడ స్టాప్ చేసాం? ఎంఎం అప్రోచ్. సో ఎంఎం అప్రోచ్లో 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వితౌట్ ట్యాక్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ విత్ ట్యాక్స్. సో వితౌట్ ట్యాక్స్ అంటే జస్ట్ బ్రెయిన్లో 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే సరిపోతాయి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి, మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము? కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. సో థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ రో. ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ కాలం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంఎం అప్రోచ్ కేసులో ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది మనకి? కేఓ. దట్స్ వై కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ కేఓని బేస్ చేసుకుని థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం. ఏంటది? వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. Because value of a firm is equal to EBIT divided by KO. Numerators will remain same, always EBIT. Denominator KO of livered firm is equal to KO of unlivered firm. Both numerators same, denominators same. That's why value of a livered firm is equal to value of unlivered firm. After that, value of a firm, common formula, value of a equity is equal to earnings available to equity shares divided by K. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం? విత్ ట్యాక్స్. మరి విత్ ట్యాక్స్ రావడం వల్ల ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుంది అంటే నో, ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. చెప్పండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, అది వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్స్. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. So debt into tax rate just you are going to get value of a livered firm. After that, in that case, value of a firm is equal to EBIT into 1 minus T divided by KO. Value of a equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by K. Okay na? Okay, example చూద్దాం with tax as well as without tax. After that, మన book లో ఉన్న చిన్న illustration complete చేసేద్దాం. So note చేయండి example. జస్ట్ ఈ టేబుల్ నోట్ చేయండి చాలు. Particulars A limited and B limited.
టేబుల్ నోట్ చేసారా? టేబుల్ నోట్ చేసిన తర్వాత క్యాల్కులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ KE KO ఆఫ్ A limited and B limited when tax is equal to 0%, tax is equal to 40%. అక్కడ క్వశ్చన్లో అడిగిందే మనం చేస్తున్నాం, కాకపోతే సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో నోట్ చేసాం. క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ KE KO ఆఫ్ టూ ఫర్మ్స్, ఇక్కడ A limited అండ్ B limited when tax is equal to 0%, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వితౌట్ ట్యాక్స్. when tax is equal to 40%, దాని మీనింగ్ ఏంటి? విత్ ట్యాక్స్. సరే, నోట్ చేశారా? సో టూ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, వన్ ఈజ్ వితౌట్ ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ట్యాక్స్. సో ఫస్ట్ వితౌట్ ట్యాక్స్ చూద్దాం, ట్యాక్స్ అని పక్కన పెడదాం. సో విత్ ట్యాక్స్ అని వెంటనే జస్ట్ మన థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం ఏవైతే ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకున్నామో వాటిని మాత్రం మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. 3 స్టేట్మెంట్స్, 2 బేసిక్ ఫార్ములాస్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ. ఓకే, సో ఒక 5 minutes టైం తీసుకోండి. వితౌట్ ట్యాక్స్, ఒకవేళ మన లైఫ్లో ట్యాక్స్ లేకపోతే 3 ఆన్సర్స్ చెప్పాలి మీరు. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్, KE యాజ్ వెల్ యాజ్ KO, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బట్ దట్ టు సింగిల్ కంపెనీ కాదు, 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, B limited అండ్ A limited. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే మీరే చెప్పండి అమ్మా. A limited అండ్ B limitedకి డిఫరెన్స్, లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏంటి? A limited B limited? A limited, ఇట్ ఈజ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. B limited ఏమవుతుంది? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో డెట్. ఓకే, అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ దగ్గర నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. 3 ఆన్సర్స్, అండ్ అగైన్ లివర్డ్ ఫర్మ్ 3 ఆన్సర్స్.
బి లిమిటెడా? సార్ బి లిమిటెడ్ చెప్పండి. సో ఫ్లోలో వెళ్ళండి, ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే స్టేట్మెంట్స్ నోట్ చేసుకోండి, దానివల్ల అట్లీస్ట్ హాఫ్ అయినా మనకు కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫామ్ 18%. పెద్ద కష్టపడ్డారా దానికి? క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేస్తాడు ఆల్రెడీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తోటి మనం ఏం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు? కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫామ్ ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ? 18%. అంటే ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే యాజ్ యూజువల్ బి లిమిటెడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్లివర్డ్ ఫామ్. సో ఈ అన్లివర్డ్ ఫామ్లో స్టోరీ గివెన్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి లిమిటెడ్ ఎంత పర్సెంట్? 18%. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంటేజ్? 18% పర్ అన్న మాటలోనే రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చేసినాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ తెలిసిందే ఒక ఫార్ములా, సో అది నోట్ చేసి పడేయడమే. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ ఇంటూ 1 - t చేయకూడదు, బికాజ్ ఇది ఏంటమ్మా వితౌట్ ట్యాక్స్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని చేసుకోవాలి అంతే. మరి ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ అంటున్నాం కాబట్టి ఈబిఐటి గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడమ్మా? నార్మల్లీ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? ఈబిఐటి నెట్ ప్రాఫిట్ అనట్లా, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ విచ్ మీన్స్ ఈబిఐటి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ల్యాక్స్ అనడం అక్కడ? 18 lakhs. సో 18 lakhs డివైడెడ్ బై కేఓ కిतना పర్సంటేజ్? 18%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 1 crore. ఓకేనా? సో నార్మల్ థింకింగ్ తోటి నార్మల్ స్టూడెంట్ లాగా ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. హై లెవెల్గా ఆలోచించి కొంతమంది దాన్ని నెట్ ప్రాఫిట్ అనుకుని దానికి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి దాన్ని పోస్ట్ మార్టం చేసి ఏదేదో చేశారు. అక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి? డైరెక్ట్లీ ఈబిఐటి ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, 18 lakhs డివైడెడ్ బై 18%. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లివర్డ్ ఫామ్. అయినా మనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, బట్ తెలిసినవి ఏంటి? లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్, వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ వన్ మనం యూజ్ చేయాలి, అది యూజ్ చేసి పడేద్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంత వచ్చినామో మనకి? 1 crore. సో వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. వాల్యూ తెలిసిపోయింది. ఇంకా 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు కావాలి, ఒకటి కేఓ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కేఈ. మరి కేఓ కేఈ ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే సింపుల్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయలేదు మనం ఇంకా, బట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మనకేం తెలుసమ్మా? కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KO of unlevered firm that is equal to KO of unlevered firm. We know that 18% per annum. So ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? థింకింగ్ థర్డ్ కాలం. సో KO విల్ రిమైన్ సేమ్. ఇంకొకటి కావాలి మనకి, ఏంటమ్మా అది? కేఈ. మరి కేఈ ఎలా వస్తుంది సార్ జనరల్లీ అంటే? సో కేఈ చెప్పండి మీకు ఎంత వచ్చింది? కేఈ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ జీరోనా? సంపేసావు ఈక్విటీ వాళ్ళని. అదే ఇదొకటి అల్టిమేట్ ఆన్సర్ వచ్చింది కేఈ. సరే హింట్ ఇస్తా, ట్రై చేసి చెప్పండి. సో కేఈ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. మనకున్న లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్లో కేఈ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? ఎస్. ఒకసారి చూసి చెప్పండి ఎక్కడ కనిపిస్తుందో కేఈ ఫార్ములా. ఓకే ఫైన్, అక్కడ కేఈ కనిపిస్తుంది. అది కాకుండా ఇంకెక్కడైనా కనబడుతుందా? అది ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కదా. ఎక్సలెంట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కేఈ. మన బ్రెయిన్లో ఉన్నవి ఏంటి? జస్ట్ 5 ఫార్ములాస్, వాటిని యూజ్ చేసి సూటబుల్గా అక్కడ పిక్ చేసి పడేస్తే సరిపోతుంది. సో కేఈ ఉండేది ఏంటమ్మా? మెయిన్లీ ఓన్లీ 1 ఫార్ములాలో లాస్ట్లో వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. We know that value of equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by KE. KE is equal to earnings available to equity shareholders divided by value of equity. సో ఏదో ఒకటి చేసి ఒక 1 minute టైం తీసుకోండి, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ డినామినేటర్లో ఏం నోట్ చేసి పడేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో ట్రై చేసి కేఈ ఎంతో నాకు చెప్పండి.
ఎంత ఏంటిది 6 lakhs? మొత్తం చెప్పండి, నాకు కే చెప్పండి. 20 ఎగ్జాక్ట్ వచ్చిందా, చేంజ్ వచ్చిందా? కరెక్ట్. సరే, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ చెప్పండి అట్లీస్ట్. 11,52,000 అంతేనా? వితౌట్ ట్యాక్స్, అదే మనం అసలు విత్ ట్యాక్స్కి వెళ్ళలేదు ఇంకా, వితౌట్ ట్యాక్స్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఈబీఐటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, 18 lakhs, బికాస్ ఈబీఐటీ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్, బికాస్ స్టోరీ టిల్ ఈబీఐటీ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఆల్రెడీ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేసాడు 18 lakhs. మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా మనం జనరల్లీ, ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ మనకు తెలుసు, డెట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 54 lakhs. 54 lakhs ఇంటూ 12% will get 6,48,000. బ్యాలెన్స్ చెప్పండి ఎంత? 11,52,000. ఇది ఏమవుతుంది జనరల్ అయితే, ఈబీటీ మైనస్ ట్యాక్స్ ఉందా ఎనీహౌ, నో ట్యాక్స్, నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో దట్స్ వై ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. సో 11,52,000 డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దీనికోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బికాస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. అనేవో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లేదు. సో దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ మనకు తెలుసు ఎంతమా, వాల్యూ ఆఫ్ అ టోటల్ ఫర్మ్ 1 crore. బట్ ఆ 1 crore డెట్ బాబాయ్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉందమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ అక్కడ 54 lakhs. మరి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 46 lakhs. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ 46 lakhs, ఫర్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ 11,52,000. సో చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25.04% per annum. దిస్ ఈజ్ హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ కే. ఓకే, సో ఇదేంటమ్మా వితౌట్ ట్యాక్స్. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని అగైన్ 5 minutes టైం తీసుకోండి విత్ ట్యాక్స్. సో విత్ ట్యాక్స్ అంటే ఎక్కువ ఏదో డీప్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. రైట్ సైడ్లో మనకున్నవేంటి, జస్ట్ 4 things. ఒకటి కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబీఐటీ ఇంటూ 1 - c డివైడెడ్ బై కేఓ, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీనా నేను చెప్పింది, డివైడెడ్ బై కేఈ. జస్ట్ ఆ 4 pointsని బేస్ చేసుకుని సొల్యూషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో విత్ ట్యాక్స్ కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి. ఫస్ట్ ట్రై చేయండి, కావాలని మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తే అప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. సో విత్ ట్యాక్స్ ట్రై చేయండి. ఏంటిది, కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫామ్, రాంగ్ రాంగ్.
అన్లివర్డ్ ఫామ్ లివర్డ్ ఫామ్ బి లిమిటెడ్ అంటే అన్లివర్డ్ కరెక్ట్. వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫామ్ చెప్పండి. 60 lakhs అట్లీస్ట్ అది కరెక్ట్ అయిందా? వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫామ్ 81,60,000. మెయిన్ అక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది, అది చూసుకోండి. సో మళ్ళీ అదే చెప్పేది, జస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చూసి వాటిని యూజ్ చేయండి, హాఫ్ వర్క్ వచ్చేస్తాయి. లాస్ట్లో 1 or 2 వాల్యూస్ అవి మనం థింక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సరే చూడమ్మా, విత్ ట్యాక్స్ వేర్ ట్యాక్స్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40%. సో బి లిమిటెడ్ అన్లివర్డ్ ఫామ్. సో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోవడమే. సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? కేఈ. సో కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడు? 18% పర్ యానం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేద్దాం, ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? కేఓ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 18% పర్ యానం. 2 ఆన్సర్స్ వచ్చేసినాయి, కేఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ కేఓ. ఇంకొకటి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏంటది? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్
B limited is equal to common formula EBIT. But without tax అయితే EBIT, with tax అయితే EBIT into 1 minus T divided by KO. That is equal to EBIT ఎంతో మనకు తెలుసు ఎంతమా 18 lakhs into 1 minus స్టోరీలో చేంజ్ వచ్చింది ఏంటి ట్యాక్స్. దట్స్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం డివైడెడ్ బై KO. KO ఎంత పర్సెంట్ 18%, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా 60 lakhs. అట్లీస్ట్ ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్ అయిందా? సో హాఫ్ వరకు ఏంటమ్మా కరెక్ట్. మనకు స్ట్రగుల్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? ఏ లిమిటెడ్. సో ఏ లిమిటెడ్లో కూడా మీరు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ కరెక్ట్లీ క్యాల్కులేట్ చేసి ఉండాలి. బికాస్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ పెద్ద బుర్ర అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఏ లిమిటెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంతమ్మా 60 lakhs ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ జస్ట్ నో అబ్జర్వ్డ్ ఎంత 54 lakhs. సో 54 lakhs ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ 40%, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ 81,60,000. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోతాం. నెక్స్ట్ 2 ఆన్సర్స్ కావాలి మనకి, KO యాజ్ వెల్ యాజ్ KE. సో KO నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. లెట్ us క్యాల్కులేట్ KO ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, బికాస్ ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ యూస్ చేసి పడేసాం స్టేట్మెంట్. KO ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ కూడా యూస్ చేసాం. మరి నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? KO. ఇంకా అది కాకుండా బ్యాలెన్స్ ఇంకేదన్నా ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎస్ సార్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా EBIT ఇంటూ 1 minus T డివైడెడ్ బై KO. మనకు కావాల్సింది KO కాబట్టి జస్ట్ ఆ థర్డ్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ KO. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మా ఫార్ములా EBIT ఇంటూ 1 minus T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పండి. EBIT ఆఫ్ స్టోరీ మొత్తం కూడా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? ఏ లిమిటెడ్. మరి ఏ లిమిటెడ్ EBIT ఎంతమ్మా 18 lakhs ఇంటూ 1 minus T ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సంటేజ్ 40%. అయిపోయింది. EBIT ఇంటూ 1 minus T డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. దేన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? బి లిమిటెడా ఏ లిమిటెడా? ఏ లిమిటెడ్. 60 lakhs కాదమ్మా, బికాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి? బి లిమిటెడ్ కాదు. బి లిమిటెడ్ స్టోరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 3 ఆన్సర్స్. Now we are going to discuss A limited. A limited value of a firm ఎంత 81,60,000. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, నాకు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ తెలుసు ఫార్ములా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? KO. సో KO ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు EBIT ఇంటూ 1 minus T ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్. సో థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి? లివర్డ్ ఫర్మ్. సో డినామినేటర్లో 81,60,000, న్యూమరేటర్లో మనకు తెలిసిందే. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి KO ఎంత వస్తుందో? ఎంత? 13.23% పర్ యానం. ఇది ఎవరికైనా వచ్చిందా ఈ ఆన్సర్? 13.23. అండ్ KE చూద్దాం. మరి KE క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే పెద్ద బుర్ర అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, తెలిసిందే కదా. KE ఏ ఫార్ములా? 4th ఫార్ములా, value of a equity formula. Value of a equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by KE. That is equal to KE of livered firm equal to earnings available to equity shareholders divided by value of a firm or value of a equity. Value of equity. So ఇప్పుడు చెప్పండి, earnings available to equity shares ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? EBIT. మరి EBIT is equal to, we know that EBIT is equal to 18 lakhs మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఎంత? 54 lakhs ఇంటూ 12%, 6,48,000. మరి 6,48,000 బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 11,52,000. అంటేనా? ఇదేనా ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్? నో. ఇది విత్ ట్యాక్సా వితౌట్ ట్యాక్సా? విత్ ట్యాక్స్. మైనస్ ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్. కిतना పర్సెంట్? 40%. ఎంత? 4,60,800. Balance earnings available to equity shares 6,91,200. That is equal to 6,91,200 divided by value of equity. So value of equity అంటే కొంతమంది ఏంటమ్మా ప్రీవియస్లీ ఏదైతే నోట్ చేసామో అదే తీసుకున్నారు, బట్ స్టోరీ మొత్తం చేంజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో బేసిక్ ఫార్ములా వీ నో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. దిస్ టైం మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏ కంపెనీదమ్మా? ఏ లిమిటెడ్ విత్ ట్యాక్స్. మరి ఆ కేసులో వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ 1 crore వచ్చిందా? 81,60,000. 81,60,000. సో 81,60,000 మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ఎంతమ్మా? 54 lakhs, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
27,60,000 అంతే. 27,60,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 25.04% పర్ యానం. ఇదేంటమ్మా? కేఈ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫామ్. సో స్టోరీ మొత్తం సింపుల్గా ఉంటుంది. ఈ కేఓ కేఈ క్యాల్కులేషన్ కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. జనరల్లీ ఇంటర్లో ప్రొపోర్షన్స్ 1, 2 అని చెప్పి ఉంటాయి ఫార్ములాస్, గుర్తున్నాయా? అంటే నార్మల్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకోము, మనం సేమ్ ఇదే అప్రోచ్లో డిస్కస్ చేస్తాం. లైక్ వేరే చోట ఎవరైతే వినుంటారో ప్రొపోజిషన్స్ 1, 2 అని చెప్పి సపరేట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మనం అన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకోము. జస్ట్ కేఈ కావాలంటే ఏంటమ్మా? చీప్ ఫార్ములా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. కేఓ కావాలి అంటే ఈబిఐటీ ఇంటూ 1 - c డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఆ ఫార్మ్. లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్, వాటిని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి నోట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో నోట్ చేయండి. ఏమన్నా బి లిమిటెడ్
అయిపోయిందా? అయిపోయిందా?
Okay. చూడమ్మ illustration 26. The following information is available about Blue Kite Limited NOI and net operating income EBIT 15 lakhs, tax rate 40%. Tax rate 40% కాబట్టి with tax without tax? With tax. Debt capital is 20 lakhs. మరి డెట్ క్యాపిటల్ 20 lakhs ఇచ్చాడు కాబట్టి బ్లూ కైట్ లిమిటెడ్ అనేది లివర్డ్ ఫామ్ అవుతుందా అన్లివర్డ్ ఫామా? లివర్డ్ ఫామ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 8%. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అప్లికబుల్ టు డెట్ ఫ్రీ ఫర్మ్ అంట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. అండ్ ద రిస్క్ క్లాస్ టు విచ్ బ్లూ కైట్ లిమిటెడ్ బిలాంగ్స్ టు ఈజ్ 12.5%. అంటే సిమిలర్ కంపెనీ ఉందంట మార్కెట్లో, సేమ్ లైక్ బ్లూ కైట్ లిమిటెడ్, బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దెర్ ఇస్ నో డెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఆ సో అండ్ సో అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ది ఏం మెన్షన్ చేశాడమ్మా ఇక్కడ? క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అన్నాడా? ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేటా? క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ కేఓ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మా అన్లివర్డ్ ఫర్మా? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. దట్ ఈస్ ద హింట్. 12.5%. వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అకార్డింగ్ టు ద మోడీ, గిలానీ అండ్ మిల్లర్ అప్రోచ్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, బట్ థింకింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఫార్ములాస్కి వెళ్ళాలా రైట్ సైడా? లెఫ్టా రైటా? రైట్. బికాజ్ ఇది విత్ ట్యాక్సా వితౌట్ ట్యాక్సా? విత్ ట్యాక్స్. మరి విత్ ట్యాక్స్ కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మనం ప్రీవియస్లీ అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం, బట్ ఇక్కడ అన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ నాకు చెప్పాలి. యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ టెల్ మీ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. దట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అన్నాడు. ఇంతకీ ఫర్మ్ నేమ్ ఏంటమ్మా? బ్లూ కైట్ లిమిటెడ్. దట్ లివర్డ్ ఫర్మా అన్లివర్డ్ ఫర్మా? లివర్డ్ ఫర్మ్. అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ అకార్డింగ్ టు ద ఎంఎం అప్రోచ్ విత్ ట్యాక్స్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఫార్ములా ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా విత్ ట్యాక్స్లో? ఎస్, చెప్పడమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ డెట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్. సో ట్రై చేసి వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, వాల్యూ ఆఫ్ అ లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంతో చెప్పండి. Mm. 120. ఇది 160. ఓకే. సరే చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఎంత? 72 lakhs. వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ ఫర్మ్ 80 lakhs. So now doing 26. Debt free firm KO of unlevered firm is equal to 12.5%. Value of unlevered firm is equal to EBIT. సో మిస్టేక్ అయితే ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఆవేశంలో ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై కేఓ నోట్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్. దట్స్ వై ఈబీఐటీ ఇంటూ 1 - t डिवाइडेड बाय केओ. ईबीआईटी कितना है? 15 lakhs इंटू 1 - 40% डिवाइडेड बाय 12.5%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? 72 lakhs. ఇప్పుడు అదంతా కాదు, మనకు కావాల్సింది వాల్యూ ఆఫ్ Blue Kite Limited, that is equal to livered firm. So value of unlevered firm plus debt into tax rate. 72 lakhs plus debt ఎంత అనడం ఇక్కడ 20 lakhs into 40%. You'll get 8 lakhs. Add just 72 lakhs plus 8 lakhs, 80 lakhs.
అయిపోయిందా? అండ్ ఇంకా మనకు బ్యాలెన్స్ 2 ఉంటే అమ్మా ఇల్లుస్ట్రేషన్ 27 మర్జర్స్ అండ్ ఎక్వేషన్స్ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. ఆర్బిట్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఇల్లుస్ట్రేషన్ 31, ఇది ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లైక్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. వాల్యూ ఆఫ్ బాండ్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది అది. ఇంతటితో చాప్టర్ సమాప్తం. సో చాప్టర్లో ఏంటి, మనకి చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. దట్స్ వై సమ్మరీ నోట్ చేపిస్తా. సో దట్ అన్ని ఫార్ములాస్ ఏంటి ఒకే చోటు ఉంటుంది. సో దట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సమ్మరీ ఈ చాప్టర్కి నెక్స్ట్ చాప్టర్కి లింక్ ఏంటి, అసలు నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకోవాలనేది కూడా అర్థమవుతుంది. సో నోట్ చేసుకోండి సమ్మరీ. ఫస్ట్ చూసి భయపడద్దు, జస్ట్ పేజ్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారో తెలియడం కోసం ఇది నోట్ చేశా. తర్వాత ఒక్కొక్కటి చెప్తా ఏమేమి నోట్ చేయాలని చెప్పి. బుక్ని అడ్డంగా తిప్పండి. ఏం రాయాలో అర్థం కాదు, బట్ ట్రీ ఎట్లుంటుందో అర్థం చేసుకోండి. దానికోసం బేసిక్ ఐడియా కోసం మన డయాగ్రామ్ అలా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్గా. ఓకే, ఫస్ట్ స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. బ్రాడ్గా 3 లైన్స్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా అక్కడ అర్థమైందా? ఇన్కమ్, మార్కెట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, కాస్ట్ ఆర్ అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్. ఫస్ట్ అప్రోచెస్ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేశా. ఇన్కమ్, మార్కెట్, కాస్ట్ ఆర్ asset based approach. సో ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. సో మార్కెట్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైజెస్. స్టాక్ మార్కెట్లో లేకపోతే సిమిలర్ కంపెనీ ఇన్ ద మార్కెట్, దాన్ని పిక్ చేసుకుని కంపేర్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ ఆర్ అసెట్ బేస్డ్ అంటే వితౌట్ ఎనీ డిలే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని మనం పిక్ చేసుకుని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇన్కమ్ బేస్డ్ అయితే సో ఇన్కమ్ బేస్డ్లో 2 అప్రోచెస్ ఉంటాయి జనరల్లీ, ఇండైరెక్ట్ అప్రోచ్ అండ్ డైరెక్ట్ అప్రోచ్. సో జనరల్లీ ఆ వర్డింగ్స్ ఏ ఉండవు, మన కన్వీనియన్స్ కోసం పెట్టుకున్నాం అంతే. సో డైరెక్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటమ్మా, డైరెక్ట్లీ సింగిల్ స్టెప్ సింగిల్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇండైరెక్ట్ వేలో ఏంటి, ఈక్విటీ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ డెట్. గుర్తున్నాయి కదా, intrinsic value of equity plus intrinsic value of a preference plus intrinsic value of a debt. Intrinsic value of a debt. So intrinsic value of preference PD divided by KP. Intrinsic value of a debt
I into 1 minus T divided by KD. But IVP and IVD, intrinsic value of preference and debt, are irrelevant. మన సిలబస్లో ఏముంది ఓన్లీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అగైన్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే మనకు తెలిసిందే ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. 3 మోడల్స్ ఉంటాయమ్మా. వన్ ఈజ్ డివిడెండ్ మోడల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లో. సో డివిడెండ్ అయితే D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. ఎర్నింగ్స్ అయితే EPS డివైడెడ్ బై KE. క్యాష్ ఫ్లో, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ది ఈక్విటీ స్టోరీ కాబట్టి ఏంటమ్మా ఇది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. అలా కాదు డైరెక్ట్లీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే అగైన్ 2 అప్రోచెస్, ఎర్నింగ్స్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లో. ఎర్నింగ్స్ కేసులో ఏంటమ్మా EBIT ఇంటూ 1 minus T డివైడెడ్ బై KO. క్యాష్ ఫ్లో కేసులో FCFF1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. బట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకేం వస్తుంది వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. దేర్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. And again, market approach, market price approach, CCMM. సో మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్లో అల్టిమేట్లీ మనం ఏం తీసుకున్నామమ్మా లాస్ట్ క్లోజింగ్ ట్రేడింగ్ ప్రైస్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ డే యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ 10 days యావరేజ్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దానికంటే ఒక ఫార్ములా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై అంటే టోటల్ ట్రేడింగ్ వాల్యూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇవన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో రిపీట్ అవుతాయి. టోటల్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. CCMM అంటే కంపారబుల్ కంపెనీస్ మల్టిపుల్ మోడల్, అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేవాళ్ళం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్. అయితే ఎర్నింగ్స్, బుక్ వాల్యూ అయితే బుక్ వాల్యూ. దాన్ని ఏమంటాం మల్టిపుల్స్ అంటాం. మల్టిపుల్స్ అంటే రేషియోస్. మరి మెయిన్లీ ఏ రేషియోస్ మీద ఫోకస్ చేసేవాళ్ళం? P/E రేషియో, P/S రేషియో, P/B రేషియో. అండ్ లాస్ట్లో ఇంకొక రేషియో కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, EV డివైడెడ్ బై EBIDTA, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై EBIDTA, EBIDTA. EBITDA. ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందమ్మా? EV ఈక్విటీ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ డెట్ మైనస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ మైనస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్.
అండ్ లాస్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, కాస్ట్ ఆర్ అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్. అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు, చిల్ ఉండాలి అంటే డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద బుక్ వాల్యూ. ఎక్కువ ఓవర్ యాక్షన్ చేయం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లేదుంటే అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. బట్ దాని డ్రాబ్యాక్ ఏంటమ్మా? ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ని బేస్ చేసుకుంటుందా, ఆర్ ఎల్స్ పాస్ట్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ పాస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసి ఉంటాం బిల్డింగ్ థౌజండ్స్లో, అదేంటమ్మా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది స్టిల్. అట్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తా అంటేనో, బట్ కరెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే దాన్ని బుక్ వాల్యూ అనాలా, ఫేర్ వాల్యూ అనాలా? ఫేర్ వాల్యూ. దాన్నే మనం ఏమంటాం? నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ బుక్ వాల్యూ, నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ liabilities. Fair value of assets minus liabilities. సో దేనికమ్మా అది? బ్రాంచ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? కాస్ట్ ఆర్ అసెట్ బేస్డ్ మోడల్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్. ప్యూర్లీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకుంటే వి కాల్ ఇట్ ఎస్ బుక్ వాల్యూ. ఎస్ సార్, కరెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గట్టు దాని వాల్యూని రివైజ్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా? ఈ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అంటున్నాం కదా. సపోజ్ మెషినరీ అయితే మెషినరీ, ల్యాండ్ అయితే ల్యాండ్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న వాల్యూ కాదు. అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు వీ నీడ్ టు అగైన్ వాల్యూ దాట్ అసెట్స్. ఆ అసెట్స్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, లయబిలిటీస్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ అదే అమ్మ, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. So this will be our next chapter. సో వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మెషినరీ కావాలి, ఎలా వాల్యూ చేయాలి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎవరి దగ్గర గుడ్ విల్ మనం పర్చేజ్ చేసాం, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎలా చేయాలి. బ్రాండ్ పర్చేజ్ చేసాం, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఎలా చేయాలి. సో లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, వాటి వాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి, అవన్నీ డీటెయిల్గా ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తామమ్మా? నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ చాప్టర్ ఎండ్ పాయింట్, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ప్రాక్టికల్లీ లింకింగ్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే,